I hope you have been getting me all along. Can I repeat? Unfortunately, I don't quite know what I said. All right, so it's just to say that welcome. We are going to begin with self-introductions, and then after that, we go into the main agenda. I do hope there are enough mics on the tables. So let us begin with this table. Thank you, Mark. Good morning, everyone. I am Abi Kader. I'm the Director of Research of the ARC. Welcome to this event. Good morning, everybody. I'm Professor Nkoa Francois. I'm coming from Cameroon, and I have a double face here. I am a professor at the Faculty of Economics, Yaoundé 2, but I am also technical advisor at the Ministry of Agriculture and Rural Development. Everyone, my name is Camilla Bernadette, and I form the acting director of the African Development Institute, now researcher at CAPEC, but most importantly, I'm a AERC fellow. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Yeah, so my name is Emmanuel Eko Asma from the University of Cape Coast, the Department of Data Science Economic Policy at the School of Economics, and part of the ARC network. Thank you. Bonjour, je me nomme Kimou Assi, professeur Kimou Assi. Je suis directeur adjoint de la TAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES. J'ai été aussi, je suis chercheur dans le réseau ARC, où j'ai eu à faire plusieurs papiers dans le cadre de ces réseaux. C'est un honneur pour nous d'être associés à l'organisation de cet événement. Et donc, tout d'abord, nous présenter nos excuses pour ne pas pu être là hier et aussi, mais d'accord. Mais aussi, dire merci à chacun et vous souhaiter la bienvenue à Abidjan. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Yapo Hervé Joël Désiré, statisticien économiste au ministère des Finances et du Budget en Côte d'Ivoire. Je suis en charge des statistiques des finances publiques. Merci. Bonjour, moi je suis Aruna Sougane, directeur général de l'Institut national de la statistique du Mali. Good morning. My name is Ashagri. I'm from Addis Ababa University, Ethiopia, from Center for Science and Nutrition. Thank you. Good morning, everybody. My name is Memuna Mustafa Yahuza. I'm from Federal Ministry of Agriculture and Food Security, Nigeria. I'm the Deputy Director of Planning and Policy Coordination. I'm also the focal desk officer in the department. Thank you. Bonjour à tous, je suis Pabe Bojongo. Je suis chef de la cellule des études et des projets du ministère du Commerce du Cameroun et par ailleurs enseignant à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Tchang au Cameroun. Et je suis également dans le réseau AIRC, puisque j'ai déjà 2 projets qui ont déjà été financés par le passé par AIRC. Je vous remercie. Good morning, everyone.
My name is Caroline N. Wonoke. I'm from Liberia. I work with the Ministry of Agriculture, Director for Policy and Planning. Good morning, everyone. I'm a Professor Patience Opata, a Professor of Agribusiness from University of Nigeria, Nsukka. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Larva Issa Pobiagda. Je suis enseignant-chercheur à l'Université Thomas Sankara et directeur général de l'économie et de la planification au ministère de l'économie et des finances du Burkina Faso. Bien, merci. Moi, c'est Rick Tama Toubou, directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie Burkina Faso. Ok, moi c'est Salou Fidèle, ingénieur statisticien économiste au ministère en charge de l'agriculture au secrétariat permanent de coordination des politiques agricoles sectorielles. Ok, merci bien. Bonjour à tous. Je suis Guéné Hervé Jean-Louis. Je suis le spécialiste de la pauvreté de la commission de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Et je suis aussi chercheur dans le réseau ARC. Je suis du Burkina Faso. Merci. Bonjour à tous. Moi, c'est Ousmane Silla. Je suis économiste statisticien et également aussi directeur dans de la prévision et des services agricoles du ministère en charge de l'agriculture et de l'élevage au Sénégal. Merci beaucoup. Good morning. My name is Lamin Dafe. I work with the Minister of Agriculture, Livestock and Food Security as a principal planner, the Gambia. Thank you. Bonjour. Donc, c'est Dr Mahmouda Mahamou Bachar. Donc, je suis économiste de formation et en même temps responsable en charge de la programmation de la capitalisation au niveau du nouveau programme de la résilience au niveau de la présidence de la République qui a remplacé le Haut Conseil d'initiative. Merci. Bonjour, moi c'est Kwasi Pakoma Wandino du Bénin. Je suis gestionnaire des politiques économiques. Je suis actuellement chef du service de la planification et du suivi et évaluation au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Je suis aussi intéressé par les chercheurs dans les thématiques de sciences de gestion et de sciences agronomiques. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Dr Korkabari. Je suis directeur du cabinet du ministre de l'Agriculture du domaine rural de Guinée-Bissau. Ok, mais chez nous, on parle portugais. C'est pas langue française. Good morning. Je suis conseiller du président de l'INS, l'Institut national de la statistique de la Guinée-Bissau. Merci. Bonjour à tous, je m'appelle Joseph Goro, je suis sociologue de développement, puis chef de la cellule de suivi au ministère de la promotion de la femme et de la famille du Cameroun. Je suis par ailleurs expert international dans les questions de genre. Bonjour à tous, je suis Dr Sambo André Dumas, je suis chercheur dans le réseau AIC. Good morning. My name is Ousmane Wichikam. I'm from Cameroon, University of Yaoundé 2. Thank you. Bonjour, mon nom c'est Lawson Assion, Université Cheikh Anta Diop. Bonjour à tous. Je suis Scholastic Diambo, Manager of Research at the ARC. Bonjour à tous, je m'appelle Amika, économiste à la direction de la planification et docteur en sciences économiques à l'Université Cheikh Anta Diop. Merci. Good morning. I'm Arunan Kazianga. I'm a professor of economics at Oklahoma State University. I'm originally from Burkina Faso and Côte d'Ivoire. Thank you very much.
We have had self-introductions. We are very happy about the diversity of the countries, the disciplines represented, and also, the fact that we have all of you here. It is great. So with that, we would now want to go to the formal opening, and that will be done by our professor at the CAPEC. I think he's already here. Allow me to invite him so that he can introduce himself properly and then make welcome remarks, because all of us, especially ourselves from Nairobi, we are really visitors here. So we need to be welcomed into this territory. Welcome. Merci beaucoup. I will speak in French. Just a few words. Professeur Peter Morende, directeur exécutif du consortium pour la recherche économique en Afrique, le CREA. Professeur Apikeli, directeur de la recherche du CREA. Honorables invités, chers participants, mesdames et messieurs, je prends la parole ce matin au nom du professeur Alban Auré, qui est le directeur de la CAPEC. Le professeur Auré me charge dans un premier temps de présenter toutes ses excuses au CREA, parce qu'il a eu un empêchement de dernière minute qui n'a pas pu lui permettre d'être présent parmi nous ce matin et depuis hier, mais il sera là, et il est en cours, il sera là. Et donc, professeur Auré me charge de dire deux choses. La première, c'est un mot de reconnaissance envers le CREA pour y avoir associé la CAPEC à l'organisation de cet événement. C'est un grand honneur parce que nous savons tous ce que représente le CREA pour la communauté des chercheurs en Afrique, mais aussi pour la production de connaissances solides qui permettent de prendre des décisions. La CAPEC en tant que think tank de recherche en Côte d'Ivoire, qui soutient aussi les politiques publiques, aussi bien en Côte d'Ivoire que dans la sous-région africaine et ouest-africaine et en Afrique en général, ne peut être qu'heureuse d'être mise en l'honneur en l'y associant. Monsieur le directeur de la recherche, le second mot, c'est un mot de bienvenue. Pour vous souhaiter en Côte d'Ivoire, la bienvenue, c'est Akwaba. Vous dites tous Akwaba en Côte d'Ivoire. Et la CAPEC se met à la disposition de tous les participants qui viennent, même ceux qui sont d'ici ou qui viennent d'Afrique, pour pouvoir faciliter leur séjour. Et donc, nous nous tenons à vos côtés, monsieur le directeur exécutif, pour que tout se passe pour le mieux. Donc, sur ce, je ne vais pas être long, c'est pour vous dire merci, merci et bienvenue en Côte d'Ivoire. Thank you very much. We are now at home because we have been told welcome. So everyone feel free because we have been recognized as visitors and we are welcome. Thank you very much. I will not underestimate the support that CAPEC did in inviting us. We needed visas and they did a lot so that we come here. Without them, we would not be here. So we appreciate you. We appreciate Professor Kamnia for the instrumental support that they did. So we're happy about that, and we are happy to continue with our engagement, our collaboration, so that we push the African agenda forward. I did not say about the online participants. We did not introduce them, but I believe they are there. So the online participants, you are welcome also into this gathering. Please participate. You are welcome. Another thing I didn't say, we have a few staff who are registering guests. Others are just standing behind there. They are also our colleagues. Eva is there. She will be making announcements later on and you'll get to know her.
So allow me now to invite Dr. Abikadir, the Director of Research at the African Economic Research Consortium, to do some opening remarks. Welcome, Abi. Good morning, everyone. I think I already introduced myself. I'm Abi Kadir. I'm the Director of Research of ARC. On behalf of our Executive Director and on behalf of all my staff who are here and also even on the background in Nairobi, I welcome you to this Regional Policy Forum, whereby we will be discussing very, very important items of content to improve nutrition and health in Africa. I would like also to thank the directors of different institutions, the deputy directors, advisors who grace our event, and also to appreciate that, I should say, we thank you very much. You accepted our invitation and you are here with us. I'd be very, very also appreciative of those who are trying to connect online as we speak and those who have already be online. So I would like to acknowledge the presence of both you here in the hall and also our colleagues linking up online. And this event cannot be successful or be convened at all without a generous and very strong support of our funder, the Gates Foundation. And we are grateful to their generous and continued support. And we will have a discussion in the later parts of the day on how we can really see the evidence that is generated through the research that all of you have been participating is going to impact the future, and how we can also be in the important platforms to influence policy making on the ground. Now, when I look into the subject of food insecurity, malnutrition, and also food poverty, we can say that this is a continent where we have failed to feed ourselves because at least 21% of our population go hungry every day. And this was highlighted in the launch of the 2025 Global Food Policy Report, which is a very influential report of IFPRI yesterday. Actually, I was in conversation with one of our potential collaborators in research on food policy going forward, Dr. Stephen Were, as he was boarding the plane after attending the launch of this very influential report. 26 authors have contributed to the production of the chapters in that report. I am looking forward to all of you and the research that is coming out of this project to be feeding into influential report next year in 2026. Already ARC has signed a memorandum of understanding with IFPRI, the director of Africa, the director of governance, and director of development strategies is very, very keen to take the partnership in research forward. Therefore, I cannot emphasize enough how important this topic is for Africa. It is not only for Africa. If you look at the impact of the Ukraine-Russia war and the ongoing trade frictions globally, it is a very important, maybe first-order global problem. Food insecurity is first-order global problem, and more so for our continent. I came from Ethiopia. I grew up there, even if I went and studied in the UK and stayed there for some time before returning back to work for the UN and going back to the UK for academia. And now I come back to Africa to serve the continent. I really felt what it means to be living in an environment where food scarcity is very, very bad. I was a very young person in 1984 when the Ethiopian famine was popularized. So we grew up through that. I remember eating only rice, dry rice for many, many months. So it is a first order problem for me, first order problem for us,
and first order problem for the globe. So it is really very timely that you have been working a lot in nutrition and food systems areas, and also even linking it with health, the gender dynamics, all are very, very important. I think I will be saying a lot when I'm moderating the session, especially on the policy aspect, but I feel that I should thank all the researchers, the resource persons, the project steering committee members, and all who reviewed the work that you have done. And I think the heavy lifting is done by you. I feel what you're doing is going to feed into national nutrition strategies, and we will track the testimonies, the policy uptake of your research, and also trying to really embed it into influential reports at the one I was mentioning earlier. Evidence-based policy is in fashion. It has been around for many, many years. It is an old problem, but I think we should really innovatively contribute to it in different ways. And one of the ways that we do is to gather key decision makers like yourself, directors, deputy directors, and advisors, and share the evidence. I think in the future, our ambition should be also to have a demand-driven policy dialogue, because I think we should design it right from the go, or right from the very beginning or the start with policymakers, yeah, with agricultural ministries and so on, putting their priority at the center of the research that we do. With those remarks, I think I welcome you to this session, and I would be very, very happy to sit and listen to the exciting evidence that you have and how it can also feed to policy making. Welcome, and thank you very much for accepting our invitation and coming and having this workshop with us. Thank you. Thank you, Abby, for those remarks. When you say that hunger is the first order, it's something that is within us, that is very touching. So many of us may be privileged, but many of our communities also are underprivileged. So we should really think about how we can contribute as the people who are running now policies, research, academia, and all this. What is it that we can do to alleviate some of these problems? Thank you, Abby, for those remarks. They really resonate with the agenda of the day. The theme is better policies for better nutrition and health in African retail markets. So there are various challenges that if we design our research and policy development in a good way, we should be able to contribute in a better way. So I'm going to call upon the first presenter, Professor Sherige Zewdu from Addis Ababa University. Why we have called him is because he has done research in Ethiopia, which has somehow influenced policy. You know, when we talk of policy influence, it looks very theoretical. And sometimes we wonder, how is it that we can connect? How can we transform research to something implemented, something that we can see that is influencing lives of people? So he will give us some of the experiences he has had in Ethiopia. Then as he presents, we are going to reflect and see if for us, that is for us, how can we do something similar? What is it that we can borrow so that we can improve on policy implementation that is being advised by research? So, Professor Sherige, you're welcome. Move the slide. Good morning, everyone. I'm really honored and privileged to be here with you today. It's my first time in Côte d'Ivoire, Abidjan. You have a nice country.
I'm from Ethiopia, Addis Ababa. Thank you for having me here. I want to thank the African Economic Research Consortium also. It's fine. For inviting me to give this lecture. So, as Mark said, my name is Ashagre. I'm from Addis Ababa University, Center for Food Science and Nutrition, Addis Ababa University. I'm an associate professor there. So the last 4.5 years, I've been leading a Bill and Melinda Gates project called Insure Dairy Project, which just completed last year. So that project for me has been very successful in many aspects. So I want to share that experience today with you. So my talking points are going to be, first, I'm going to give you a brief idea about what the project was. Then I'm going to follow what are the major results and including policy influences that directly or indirectly that we were able to bring through this project. But as we go through along, not everything is easy. Changing a research into a policy, it can be very hectic, especially working with governments is very difficult. But I'm going to give you the methods or the tactics that we, as a project, has used to influence government. There are mechanisms that I want to share and get your experience from me. There are opportunities and challenges. Okay. There are opportunities and challenges. And mostly we stop at policy level. But as you can see from this slide, there are three things that I'm saying. First, you have a research, you push it to a policy, and sometimes it remains stagnant, especially in a resource-limited continent like ours. We give a lot through our research. We come up with the policy, but stagnation happens. So still, where the resource is going to come, we need to think about the action and the practice. Also, we need to think about that. So I would say the other side of the coin is you need to think about how you're going to make it practical or implementable. Then the last one, we are going to give you a message, how this group can learn from us as a lesson so that you can take it in. Finally, if you have questions or anything that I said, we'll cover. Next, so when I introduce the overview of this food safety, milk safety project, Professor Abi has been saying that in a country like Ethiopia where food security is a challenge, talking about food safety is a bit luxury. So it has been always a difficult topic for me. I've been working on food safety for the last 15 years. But sometimes even it can be taken as a political issue. So it has been very difficult. But when I see the topic here today, it says health and nutrition. And health and nutrition is not going to come just by eating food only. You need to eat a nutritious, healthy food. So it's going to be a very, even more challenging to convince government to go beyond security and think about the quality of the diet and the safety of the diet. Has been very difficult. Still, it is difficult to still today, especially in a country or globally, we have lots of people who are still not going to get enough food every day. So it's going to be a bit challenge. So as you can see from this project, this is funded by Bill and Melinda Gates Foundation and the UK. It's around 1.1 million. It has taken 4 years. I'm the project lead at Addis Ababa University, but Kansas University, Penn State University, and a local agriculture research. The good thing that I brought these ladies or girls is that this is a combination of gender. Honestly, they have helped me a lot. When it comes to nutrition and food science, I don't know, they resonate, the women resonate with the topic because they are responsible as a mother, a family member, so that they have that passion, honestly. So not only this, even my graduate students are also involved with, most of them are female or women students, so that makes me very proud. Next. So this project has started first from identifying the problem. So I have seen problem analysis is always important. So we try to do that with a review paper by trying to identify what are the risk factors. Then we were able to do a research. So far, you can get the publications. We are already published around 25 scientific papers from this research the last 4 or 5 years. The good thing is that, yes, when you have graduate students, they care about their career and they will produce lots of publications for you. So I really want to appreciate my graduate student. I used to have 4 PhD and 6 master students who has participated through this. So the research, the publications, you can find them online. I'm not saying this is only works for Ethiopia. The context is similar. In a smallholder, milk farming is the same. In most of African contexts, it is similar. And finally,
we didn't stop stating the problem or doing the research where we tried our best to communicate our work to the stakeholders. So yes, value chain actors, the government stakeholders, and to the public, so that we can influence it in a policy and interventions mechanism. And even we try to provide trainings for farmers, for the value chain actors from farm to fork. We're able to provide these activities. So what are the major results or outcomes of these projects are going to be outlined in the next slide. So as I told you, the publications are the most important, the capacity building that we have taken place in these 4 years. Honestly, we make food safety to be the top of agenda in the government through this project. We have been insisting a lot, so we were able to do that. So as you can see, we have contributed a lot in the identification of knowledge, good manufacturing practice for milk processors, good hygienic practice for the farmers, good transportation for the retailers and the transporters. As you can see that we motivated the Ethiopian government to focus on dairy, not only dairy, to the whole sector of milk, specific professionals and others. So in the next slide, you'll see even we influenced the government in different policy platforms. I will come through the methods how we have done it, but there are, let me tell you what are the influences that we're able to achieve here. This is the most important one that makes me very proud. The first milk standard in Ethiopia is in 2009. From 2009 up to 2021, milk standard is not mandatory, while standard of water and beer used to be mandatory in Ethiopia. So we pushed it through our research by showing those 20 research papers. We insisted to the government, you cannot make water and beer and alcohol mandatory and make the most perishable product, milk, not mandatory. The government doesn't want, or the private sector doesn't want milk to be mandatory because the work is difficult. When it is water or beer, yes, there is a private sector who's going to handle it. But for us, milk is for a child, have you understood? So it is the most risky product for a child. So we insisted that if you don't make this mandatory, we gave him all these papers and say, and we didn't do it only by begging the government. Sometimes we go to the public and say, look, we have such kind of findings, so you need to push the government to come up. So this is mandatory. And what you see next is so surprising. When it was become mandatory, when influenced this policy in 2021, all the processors have complained. They say that they don't have the capacity. But now in 2023, out of the 16 milk manufacturers, 6 of them has got certified, meaning their product by third party. Look at them, even they are using the mark of the Ethiopian standard, traceable, have you seen? So when you squeeze them, they have the capacity. They don't want to invest. Have you understand? So academicians and researchers, you need to be louder sometimes, have you understand, to be heard. Otherwise, if you shy away, no one is going to change. Private sector owners want to make a profit. So I'm really happy most of the companies are product certified now after the project has completed. The next one, not only they certified their product, now the government has installed a milk marketing proclamation. This proclamation, I can tell you, has been in the government file for the last 10 years. But when we pushed it for now, that's because the quality of the milk is affected because of illegal traders. You can't carry milk everywhere with a plastic from one shop to another without following the cold chain. But now we are pushing without a cold chain, nobody should transport milk from one place to another. So that requires a milk marketing proclamation or law to ban people to say that this is a very perishable product. You cannot carry it like any ordinary commodity. So that's what we have done. Next one, sorry, please. Next one. So this proclamation is ready. This is me attending a ministerial level task force specifically for milk. Unfortunately, I will say in the next pictures, all the 3 ministers are not in their position now, unfortunately. That's the most boring part to tell to everyone that's going to come along every year or every 2 years. Can be hectic, but still we document it and say, whenever someone comes, look at this, your previous minister has agreed has gone into commitment, so filing like this. So when you see the next, this is a ministerial level consultative meeting to focus on milk safety in Ethiopia. So this is where I'm presenting for the ministers.
I got this opportunity. I'm really lucky because through some people that I work with. Next one. This is me. That's what I said. This is Ministry of Health, Dr. Leah, Ministry of Trade, and Ministry of Agriculture. But unfortunately, I'm in Côte d'Ivoire. It's unfortunate. None of these three ministers are on their post at this time. So at least this is in 2023 that I presented this. Now we are in 2005. All the three ministers are not there anymore. So this is going to have its own effect. But as a researchers, we need to document and argue these evidences. So the good thing about this is that even if we are saying milk safety, the momentum of milk safety has led to the bigger picture of food safety in Ethiopia. I understand. Even if we push this for dairy, now this task force has upgraded from a milk to the food safety steering and technical committee of Ethiopia. So this, I really appreciate that. Even if the coordination, the collaboration is weak, still this is something that I'm really asking. When I say me, think of it, the whole project members that I'm representing here. Next one. So when I started my project in 2018, nobody think about a strategy for primary agricultural for commodities. Because Ethiopia is an agricultural country where 80% of it, what we export is primary commodities. We don't add value chains, we don't process them. So this is Ministry of Agriculture. I'm part of this technical committee and strategy producer. So we launched the first national food safety and quality strategy for primary agricultural producers. So I'm really happy these are influences has come because of the continuous iteration of our work. The next one, in collaboration with African Union, last year on this time, May, last year on May, African Union also has come up with an initiative said Africa should have African food safety policy and strategy. If there, most of you are here, I need to tell you a news that the African Union also has endorsed the establishment of the African Food Safety Agency. So that's a big deal for us. I understand to have at a continental level to have a food safety agency goes a long way. So I've been the one who has been coordinating this work for Ethiopia. 12 institutions has participated in this. That's me again presenting this to the African Union and to the government stakeholders. So this is something that we have done last year this time. So these are some of the influences that we made, but I want to focus for these groups. What are the techniques? I'm not saying I have read the literature or we devise the mechanism. It comes along when we are facing a challenge. I understand. After working so hard, if the government is not going to listen to your research, you need to do something. So what we have done is, in the next one, what I'm going to recommend for you, next slide, please. Next. So you can see this is the flow of influencing research for a policy. First, you need to have a quality data, which is trustable. I understand? Repeatable journals, so that everyone can agree. It's not going to, because sometimes they will come on the quality of the paper where they want to accept it. So you have to make sure that you close all the doors so that the government is not going to have any way out. I understand? Because there is always a reason they will say they are not going to accept the research. Then you need to translate that knowledge to every value chain actors, academicians, government stakeholders. As much as possible, they need to understand you. When they trust you, they will be on board. Next, you need to engage the stakeholders. The stakeholders doesn't want to be told at the end. They want to be part of the process. I understand. Most of the problem that we face is you do the whole research, and when you finish, you want to invite everyone and tell them this happens. They are not going to accept you. So the first strategy that I'm going to recommend is that engage the government from the start. They feel they are part of it. They are part of the solution, part of the problem. Otherwise, if you are going to prescribe for them, they will get offended. I understand. So this is a mechanism that we have. It's from inception up to the final closure. And beyond that, you need to act, or you need to be partner, not a rival of government and researchers. So that's the first recommendation I give you is make government stakeholders and make sure you do your stakeholders mapping properly. Make sure that everyone is represented. Otherwise, even a single institution may affect your engagement. I understand.
He say, I'm the one who's authorized, much better than the other one. So you didn't include me and it's going to affect you. Second, the next one, don't do it only by begging the government. You need to co-create this with the stakeholders. Have you understand? Meaning from experts like you who are working in the government, who's going to support your cause. So you need people in the government. Have you understand? When you say government, it's all about people. So government, don't think it theoretically is some kind of power. It is a composition of people. So you need to find the right people inside those organizations. For me, the good thing is that I am a teacher who has been teaching 15 years, and most of my students are working in government institutions one way or another. So for me, it has been easier for me to influence them to do things for me. Have you understand? Positively. The next one, press release. We engage the public through mass media. Whenever we start a project, we'll tell him, and it makes us also accountable. Some projects are not accountable. They promise a lot, and at the end, they don't deliver. So when you give yourself out there for the public through media, you are going to be accountable. Your delivery is going to be questioned. So this is our press release in 2019. As you can see, this food safety project is already on mine. There used to be 6 projects who's going aligned with our project on food safety in Ethiopia. One is Ohio, Denmark Technical University, and Early has been having each of type of on different commodities. Me on milk, others on poultry, others on meats or horticulture. So we have been communicating to get support from the public. The next one. And when you implement this project, please make the community part of you. By the way, the most rewarding thing that you can get as a researcher is the feeling that you get from the community, from the farmer, from the women, honestly. They are ready to learn. They want change. It's only that there are several limitations they have, but they want to change. Have you understand? Whenever we tell them, we teach them. So we started, especially we focused on women because most of the task of dairy in Ethiopia is handled by women. So they are the one who's going to manage, and it's a source of income for the women also. So they want to change and make these products not to be perishable, to become commercialized. So these are our engagement with value chain actors and government stakeholders, starting from farm all the way to the academics. We have been teaching them how to do the same test that we have been doing so that this can be sustainable. Next. Progress report, as I told you, don't do inception and final report. You need to periodically remind them that things are going to come on their way. There are surprises, interventions, management, policies. So you need to do a periodic. If it is 4 years, at least once in a year, you need to do communications with your stakeholders rather than reporting. Next one. Continuous consultative and roundtable meeting with stakeholders. Sometimes we set a policy agenda. From this research, what kind of agendas or policy agendas can be extracted out so that the government can be ready, so that the stakeholders can be ready to design it. Even if the project is completed, government can take its own assignments. Next. Here, this is what I said. Honestly, you can find all these papers online. We have produced more than 20 papers on baseline prevalence data. And we stated the problem. What we fight with government is that you academicians, you are only telling us problems. But for me, telling you problem is 50% of the solution. If you exactly know what's going on, you have solved half of the problem. I understand. So we stated that. Next one. This is, we didn't stop on only telling them that this thing is not unsolvable. Rather than we provide training interventions for the women farmers, and we come up with evidences how that has been impacted. I can tell you here that our trainings, the one that we provided for the women, has significantly reduced the microbial load of the bacteria. At the same time, the knowledge has increased. But is it enough? It's not enough. The infrastructure is not there, water problems are there. So we need to think about that. But still, these 2 papers, one of them is our own. The second one is independent evaluation by a third party. I'm not the one who have done it. The one that you see on my right hand, it is another project who evaluated the impact of our project.
So I'm really happy that it brought a significant change when it is evaluated by somebody else, not only by myself. Next one. So one of the other things that government gets frustrated is when the problem is too much, too hard. So as much as possible, you need to design a way at least to start from somewhere. So by doing this geospatial analysis, as you can see from that, by mapping the risk factor, the pathogens against the area. Now, if you focus 100 kilometers around Addis, around the capital city, where the major problem is happening, this will be easier for the government to intervene. Otherwise, if it is all over the country, the resource will not be there. It can be overwhelming. So sometimes you need to use statistical tools or bioinformatics tool so that government can start somewhere in a short or a medium plan. Otherwise, if it is too much, you leave it alone, okay? So please have such kind of designs. I'm really happy that I collaborated with spatial experts. We have already the prevalence data. We have the mapping of each area where the sampling has taken place. And you can see this is where it's happening because, you know, the capital city is where you got the highest revenue for your milk. So everyone wants to bring it to Addis. Next. And now this is where economics come. I didn't say we have done in economics, but already UN has done. You need to show them the money. Government want to listen the cost-benefit analysis of things. When you tell him food security, yes, people have to eat. If you tell him that food safety, no, that's not my priority. But you need to tell him what is the burden, how much cost you are going to lose by not ensuring food safety. So these are numbers that we use whenever we want to implement policy. This is not our research, but you can find it. From 6,000, approximately, according to COMESA, Ethiopia loses about 1.9 billion worth of additional exports annually by not ensuring the safety of her export commodities. So we lose annually 1.99 billion. And for me, honestly, when I come to this platform, I really appreciate the work you are doing. Honestly, as economist, it's not about intervention in other things, but focusing on the money. If even the intervention is going to be feasible or not, we need to work on the economics. My project didn't focus on that, but after I met Mark, always I think things in terms of their economics as well, not only bringing the intervention with high costs. We need to think about that. So show them the money. Next one. Public awareness. We have a Facebook page. We have a TikTok page. We have a Facebook page. We go for the social media, and sometimes we go also for the mainstreaming media. By the way, now you can be your own policy advocates on a social media. TikTok is making changes. Me have a TikTok page that I influence people a lot, honestly. So it's a professional TikTok page. It's not dancing or something like that. I have few views, by the way. When I say people doesn't hear me or doesn't follow me, I know that they want to listen to me, but this is not their cup of tea at this moment. But my audience will get larger and larger as we go. So don't try to make your videos dramatic like others. We are professionals. Tell them the truth, even if it's very hard. So I have pages like that. And also you can influence on your own. Have understand? So please make sure that we have these pages. Still, you can go to these fake pages and you can see the work that we have done. Still, you can find it here. Next. Me, I'm always on TV. I'm famous. I'm like a celebrity. Everyone knows me with food safety, honestly. But this influence has come on my terms. When I get frustrated, I want to purge out by going to the media. I don't want to burn by myself. I understand. So you need to create your own kind of associations. So there are responsible medias who's going to listen to you. Even when I see the US media, there are sessions in news for such kind of topics. So African media also should give media platform for our experts or researchers to influence the government so that such changes can come. Next. These are similar experiences. Next one. This is, sometimes I go to the media, the main media. When things are difficult, I will go to kids' TV show. Because families are more sensitive when it comes to their child rather than to themselves. So this is a kids' show. So I'm trying to explain milk safety, milk quality, how it's going to affect your child. So even the politician is going to listen to me when it is about his baby or kid. So you need to design these different mechanisms. Next one.
This is the conversation, unite. Our food safety in Africa should be driven by the consumers. Unfortunately, we are not powerful enough consumers to push the informal market or the food safety in Ethiopia, in Africa. But if you go to developed worlds, it's not the government who make changes. It is consumer advocates who's going to entangle and push the private sector to deliver a safer food. So in Africa also, we need to do that. Have you understand? It's not political, it talks about your food, the food that you are going to consume. Next one. These are messaging. By the way, she is my kid. I'm using her also as a model to reduce cost. So messaging like this for the families, for farmers to be displayed in different language, so that they can, it says give a healthy milk to your child, so that you can expect him to give you that return. Next one. This is World Food Safety Day. You know, even UN has become serious about food safety in 2019. So there is a day on June 7 every year, World Food Safety Day is celebrated. So our project has started in 2018. UN has endorsed June 7, 2019. Starting from that time, continuously 5 times, I've been advocating, or my team has been advocating every time this platform. So you need to engage on that. Next one. This is World Food Safety Day that we have been engaging on that. Next. Whenever you finish a project, please don't leave your materials everywhere. As much as possible, try to hand it over to the government so that they can scale it and make it system. Honestly, whenever you have any kind of materials, even me, I purchase a USB hard drive to put everything in a hard drive and give to stakeholders, so that the incentive is the USB, but what I need from them is to take my materials so that they can make it system. Next one. This is the hard drive I told you. I still have it. Insure Dairy project. It is printed out in USA. So this is simple, but at least for the flash, somebody will take the message if you like it or not. These are our final conclusive workshop where higher level state ministers has come at Hilton Hotel and celebrated that day. I'm really happy with that. Next one. Mind me my time, okay? Whenever, because I'm not controlling the slide, I may take over too much time. This is final press release that we are giving. It is covered by more than 10 medias. Honestly, still they continue that. Next one. These are panel discussions by so that the government officials, these are each stakeholders. Next one. Handover. This is a handover, not only for the federal government, but to each regional places. The one that you see is that those places where we have been doing interventions in the rural places. So these materials are posted everywhere, has been taken over by them. Whenever they come for milk purchasing, they can see the message, farmers when they go back home, okay? Next one. This is, by the way, Mark told me he was there. I didn't meet him. This is in London. We have been also discussing grantees, learning from each other, what things can be changed. How one country can learn from another one. So this has been also, as offenders, to make it scalable, sustainable, they need to understand us, so they fund us more what's going to be the challenge to make this thing sustainable. I'm hoping that Shelly is going to come in the afternoon, so that will be a good opportunity for us to advocate for that. Next one. By the way, don't stop when the project ends. That's the message. We are, as academicians, as researchers, we are responsible for the society. It's not only we speak when we have a fund. Have you understand? We need to continuously sustain even beyond project completion. The next one that you can see, this is a panel discussion that has been held by private sector. I will come later why this private sector has held this panel discussion, but we sustain the effort. Next one. Last month, next one. Last month, I decided to write an open letter to the Prime Minister to say, take food safety seriously. Let us prioritize food safety like the other endeavors of the government. This has been taken by several medias. Even if still I didn't get the answer, I can understand the reason, but I have done my part. Have you understand? Next one. The impact of the project, when we started it now in 2025, milk adulteration by water is 60%. But today, this is 2025, adulteration with water is only 10% in Ethiopia. So have you seen that? From a 60% adulteration with water,
Now it has reached only 10%. This is even beyond our project, that the regulators have taken their own initiative and they have done their analysis with SNB, a Netherlands company, and they come up with this result. I'm really happy that water alteration has decreased, but unfortunately the volume of water the volume of milk has reduced. But they are telling me it's not the volume of the milk that reduced, rather the water has reduced. Next one. Opportunities are there. Next one, please. You need to understand that not all research is going to make a policy influence. It's like in the Bible. You throw away seed, some of them might be in the past, some of them would be in the good soil, some of them might be taken by the birds, but don't get frustrated. Some of the seeds, one way or another, will get their own time to grow and influence policies. I understand. So keep on iterating that. Next. Next one, use AI tools. This is not the topic that was given to me, but we need to think about after we reach policy, I have two challenges. Translating policies into what? Into action. One is, I already said it, policy stagnation. The other one that I'm facing, and I will finish with that. Can you take me to policy piggybacking? Take me next one, the next one, so that I can finish. I'm sorry, I took my time. Next one. Yes. This is a new word that I understood because I faced this problem myself. I can show you an example. Next slide. As you know that currently the government in Addis Ababa is making Addis Ababa to be beautiful. He's making lots of changes around the corridor. Things are changing. And we have been making several studies previously that the vegetables that are growing near the rivers are contaminated. And we have these papers, but the government hasn't said anything the last 10 years with these papers. But now, he has a reason for him to use this paper. Why? To make those people to displace from that place, you need to give a reasoning for the public. You need to tell them that the horticulture or the vegetable is seriously contaminated, so you need to move away. This is what we call policy piggybacking. Sometimes the agenda is already there, the policy is there, but they might use it positively or negatively. Sometimes it will affect me. They will not assume that the government has displaced them, rather Ashagre, as a researcher, has displaced them. Understand? So we need to be careful. And I told the government, even if the people have to be displaced, when the river is clean, they have to come back and horticulture once again on those places. Understand? They don't have to be kicked away. They need to come back and still make healthy horticultural there. The second one, next slide. I will finish with this. This is private sector's piggybacking. We studied the problem of food safety in milk. Private sectors, milk processors, because of informal market or illegal traders, they were not able to collect milk from the farmers. Now, by using the concept of milk is not safe, raw milk is not safe, now currently at this time, when I came here, everyone, private sector is advertising, telling research papers for the community, like milk has formalin, to the level of formalin, for the one that you use for dead person, to the level of formalin. So the people is going to stop what? Consuming raw milk, so that this means that more milk will enter where? To the processors. So we need to be very careful as researchers about such kind of mechanisms as well. That's what I have. Next slide. Thank you very much. I think you'll get the message. The last one, and you can take me to thank you. Thank you very much, Mark, for the opportunity and for I didn't expect him to have a lot of messages like this. I thought there would be a few, but it is a very, very rich presentation. So I thank you very much, Professor, for what you have shared. Because we have about 2 minutes, and because this is a unique presentation, it is something different from the research you have done, I think we can allow 1 or 2 comments from the delegates so that we may not discuss this later, but if it comes, fine. So I would like to offer
a chance to the floor if you have a comment or a question so that we can rest that presentation. So anyone with a comment, a burning comment or a question for sharing? Yes, Abby, please take the floor. Yeah, thank you very much, Dr. Akshagre. It is excellent. I was really impressed. I think maybe I should say that food safety is very, very important, like access to food. Recently, the city that I'm living is in Nairobi. I see a lot of news reports about a supermarket which is being closed by the government because they were selling expired items and they were employing people who are not certified also to serve in food safety area or in the food distribution within the network. It is a Neavas supermarket. It was a very big news. So I think your work is exceptional, exemplary, and I think something that we should take seriously. I'm happy that you are opening up to economists as a scientist. I was in Italy recently, and we were discussing about a scientist like yourself who has done some laboratory tests on insects. And he showed how we can really reduce by tackling a bacteria, how we can reduce the post-harvest loss of insect, which is one of the staple foods for a highly densely population region that we have in Ethiopia. I think we can collaborate with that scientist. We should have a tripartite collaboration, insect, milk, meat, and other food items, including economists in that group. And I think I'm almost certain that funding councils will be very, very much interested. I think this is an excellent presentation and an excellent example, and also a very good maybe model for us to follow. I don't know how you get the energy. I'm impressed. I think maybe one thing that came out to me is that you are focused and you are pushing it. In our case, we have 20, 30 projects and we are really spread everywhere. I think focus for impact is a key message that I took. Otherwise, thank you for this excellent exemplary presentation. Thank you, Abby, for those comments. Anyone else who would want to comment? I can have Madam, and we'll go to the gentleman. Thank you, Prof, for an excellent presentation. And I want to congratulate you for involving the women. You stated it in the pictures. It's not just about presenting, but you showed evidence how you involve women. But with the issue of milk production, I just want to know how many women can afford. Is it affordable? Because we may produce it, but they may not be able to afford it. So I think we should look at that area as well. And the other thing I want to stress on is about gender disaggregated data. You involved a lot of women, but we need to know the data. Yes, it is also very important. Thank you. Thank you very much. So let's take another question and then we'll allow Professor. Please ask your question. Bien. Merci pour la parole donnée et félicitations une fois de plus, professeur. Je vais un peu m'inspirer de ce qui se passe dans mon pays au niveau du Cameroun pour vous poser un peu quelques questions. La première question, et ce que je n'ai pas vu apparaître, peut-être ça m'a échappé, est-ce qu'en Éthiopie, il existe une loi sur la sécurité sanitaire des aliments? Première question.
La deuxième question est de savoir, c'est sur le coût de la certification. Parce que là, vous avez parlé de l'élaboration d'une norme. Est-ce que cette norme-là est d'application obligatoire ou alors elle est facultative? Maintenant, est-ce que l'Éthiopie importe du lait venant de l'étranger? Est-ce que ce lait-là, par rapport à cette norme que vous avez évoquée, est-ce que ces produits étrangers-là sont également obligés de s'arrimer à cette norme-là? Comment cela, ça se passe au niveau de l'OMC? Je suis obligé de mettre cette préoccupation autour de la table puisque je suis également au niveau du ministère du Commerce. Maintenant, pour terminer, c'est vraiment le coût de l'accès à la certification des producteurs de lait. Je vais peut-être prendre un cas au Cameroun. Nous travaillons parfois avec les micro petites et moyennes entreprises qui, au niveau de l'agence en charge de la normalisation, ce que nous appelons au Cameroun ANOR, vous disent parfois pour certifier un petit produit comme ça, le coût de la certification, je ne sais pas traduire ça en dollars, mais je vais le dire en francs CFA. On est là parfois à 1 million, parfois à 2 millions, parfois à 3 millions. Et par le passé, il fallait, la fréquence de certification était 2 fois par an. C'est récemment qu'on a ramené ça à 1 fois par an. Comment cela se passe en Éthiopie? Est-ce que ce n'est pas un facteur de blocage pour l'accès à la certification pour ces paysans, parfois qui sont issus parfois des ménages très pauvres? Comment vous avez pu gérer cela en Éthiopie? Une fois de plus, félicitations pour vos résultats très intéressants. Merci. I didn't want to open fully because we are eating now into the time. Maybe dear Kamia, very short question and then a short one, then we open. We have a professor. My name is short. First, I would like to commend Prof. Zedu and his team for the engagement, the policy engagement all along. That was huge. And I think over researchers should take that as a good practice of policy engagement. My question now is to know, throughout he need a lot of funding. So was the government did the government engage into the cost aspect of, the policy engagement? Because we know that it is very difficult, huge to get the people together. And through over his presentation, we saw that at the inception, interim report, final report, all along. So thank you very much. Okay, Kapik. Thank you, Prof. Yeah, I mean, mine also align with the comments of Prof. Kamia. Yes, you engage stakeholders at the initial kickoff of research. My question is, it's likely that we have some resistances. Yeah, people are not keen to participate in research because we have some interest. Yeah, go if I dilute the milk with water, I can sell more water. So why will I be very engaged in that issue? So what you as a researcher want to produce evidence by the stakeholders, what was their good interest in having this kind of evidence? I mean, from the small stakeholders. Thank you. Okay, Prof, you can take the questions and then we proceed. Thank you very much, everyone. The first question with regard to the women. By the way, when I say the women are already producers of milk, I understand. So they are not going to purchase it from somewhere else. Already there are very smallholder farmers that we are teaching.
The good thing about you need to understand in Ethiopia is that previously it is a taboo to sell milk because it is a taboo because milk is for the kid and for the family. But because of now the productivity of milk is decreasing, that commercial farms or commercial producers are taking away from the kids. So now even me, I'm advocating now at this time, the government should do something about it because the kids are stunted. Have you understand? If they are not going to consume milk and if it's going to taken away by the commercial producers, the smallholder farmers' kids may not get milk, and some of them are not getting their own rich. They are not consuming their own milk. The lady, if she change it to a cheese or other things, the income used to be hers. But when you take it to a commercial, now the husband is going to be part of that and he's going to take away her benefits. So milk used to be for the children and for the mother. So these things needs rethinking once again. And I'm telling commercial processors to source milk from their own commercial farm, not from the smallholders, and government should do something. Even this needs a policy idea, honestly, to make government. Otherwise, you know that stunting in Ethiopia is like 38%, 39%, 5 million children are stunted. If you take away the milk, it's going to add an additional problem. So I hope you understand that. The other thing that you told me, okay. The other thing that you told me is with regard to gender aggregated data. I didn't show you, the paper is not published, but we have gender analysis with regard to dairy value chain. So I can share that paper for you so that you can see the role of male and female children with regard to milk, including the safety and other things papers might be. I really like the second question from Cameroon, honestly. That's a big challenge, not only for Cameroon or Africa. Certification is a bit costly, especially when you make it third-party certification. Now, with the hard currency, for example, in Ethiopia, one USD used to be 58 birr. Now it's around 150 birr. So you could imagine how much burden is going to bring on the manufacturer to get certified. So when I say that the certification has back mandatory, it's not a third-party certification. It's rather, it is a second party. The government is going to have his own scheme developed from the third party. Have you understand? So if they want to go to the third party, they have to do it on their own. It's not mandatory. So it's only the second party certification that's going to be mandatory. Otherwise, it's going to be mission impossible for many of the milk manufacturers to do that. By adapting the standard, the scheme from that. As you said, we have SPSS, sanitation phytosanitary rules. As I said, the problem is not policies, rules, or something like that. Implementing those are the main issue that we are facing. So in terms of the documentation, the paper, we have that, but implementing it is the main problem. Our study didn't cover imported products, imported dairy milks, but still Ethiopia import a significant amount of milk from abroad. And what I can tell you that the last thing I said about policy picking from private sectors, by saying there is milk, formalin in the milk, they want you to consume powdered milk. They want to export. I have seen some brands who are still coming using that news. So we need to be very careful and investigate also if those imported products are also going through the same mandatory. I can tell you one product used to be very famous in Ethiopia, and he's producing that milk powder not from casein, rather from whey. But the powder is cheaper, but for our kids, we need the protein called casein, not whey. Whey means the one that after you produce a cheese, it is the one that's going to be discarded. But now that company is not there anymore. So we need to be very careful about that. The last one, the third one, yes. Even sometimes if Shelly is going to come, I will ask, I will tell her always, she owe me another 1 million because the work that we have done, honestly, because I'm passionate about that. We have excused all the resources that we got through the project to engage because we have done it through passion. But how the government is involved, whenever you come up with a standard request, it has to through the process of the Ethiopian Standard Agency. It's not something that I developed the standard by myself. I have to take the research and based on its own technical experts, independent people have to sit and decide. So one way or another, government is going to invest
in developing of the standards, sending people to the workshop, attending meetings. All these costs are going to be covered by the government. So I can't take this. Maybe the last question that you tell me, yes, as a researcher, I didn't start food safety today. I started it like 15 years ago. And you know what happens when a paper come out about aflatoxin M1 in milk by early in Kenya, early, that the whole market was disrupted and the government was very sad. Even there have been a threat to shut down the institute itself. So those resistance are there. But the good thing about now is that Ethiopia is going through economic reform, and she's going to allow many foreign investors to come to Ethiopia, and the government is telling now Ethiopian producers, if you are not going to work by quality, you are going to be out of business. So even if it is a hard news, for a consumer, it's a good news, I understand. You are going to get a much cheaper product, a safer product. Even now we are saying Africa free continental trade. The idea is that I know, for example, Kenya produce high amount of milk. I have 3 kids. If I get safe milk from Kenya, I'm ready to buy it rather than giving a milk which is substandard. So such evidences, even if they are not happy to hear by all the stakeholders, one way or another, they have to go through this channel, and that's what we are pushing for. No, this is not a message for Ethiopia. For the whole Africa, we need to be ready to work with quality and food scientists. Otherwise, the next colonization is not going to be with the army and other things. It's going to be on economics. So we need to be ready for those challenges, and we need to use our experts to help industries to upgrade to that competitor market. Thank you very much. Let us give an applause to Professor Sharige. Thank you very much. We have really engaged, and it's time we go to a presentation. And I am happy to invite Amika to present a study which she did in Senegal and Togo, and therefore welcome Ami. Will you give us 2 minutes, if you make it? Merci beaucoup. Bonjour à tous encore une fois. Merci beaucoup. C'est un plaisir et un très grand honneur d'être là aujourd'hui parmi vous pour vous présenter les résultats de nos travaux, mais aussi les implications de politique économique. Notre travail a porté sur l'analyse comparative de l'impact de la fluctuation des prix alimentaires sur la qualité nutritionnelle au Sénégal et au Togo. La présentation va tourner autour de 4 parties. D'abord, nous allons commencer par l'introduction. Alors, je disais que notre présentation va porter sur l'analyse de la fluctuation des prix alimentaires, une analyse comparative qui a été faite pour des pays tels que le Sénégal et le Togo. Notre présentation va tourner autour de 4 parties. D'abord, nous avons l'introduction. En fait, comme l'a si bien dit professeur Kébir, la situation alimentaire et nutritionnelle est devenue préoccupante, surtout pour les pays de l'Afrique de l'Ouest. En effet, on note que la prévalence à l'insécurité alimentaire a atteint des niveaux élevés. Environ 48 millions de personnes souffrent. En effet, 48 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire ou bien ne parviennent pas à obtenir des aliments suffisamment sains et nutritifs pour leur consommation. Et on note que parmi ces 48 millions de personnes, il y a 16,7 millions d'enfants qui ne parviennent pas à obtenir une alimentation saine et équilibrée. Et on dit que ces enfants-là souffrent souvent de malnutrition et ils sont âgés de 5 ans, voire 6 à 23 mois des fois. Et on peut dire que cette malnutrition
Cette tendance à la malnutrition est expliquée par le déficit de production, mais aussi par les chocs énergétiques, les chocs climatiques et sanitaires, sans pour autant oublier l'insécurité, qui a une tendance à modifier les prix. On a récemment vu que la crise russo-ukrainienne a eu un impact assez important sur le niveau des prix. Le niveau de certains prix, par exemple, tels que le lait, la viande, par exemple, etc., les céréales, etc., a presque augmenté de plus de 5%. Par exemple, dans des pays tels que le Sénégal, Mark, can I have the next slide? Dans des pays tels que le Sénégal et le Togo, etc., le niveau de fluctuation des prix a atteint, par exemple, 9,7% au Sénégal en 2022, et au Togo, ça a atteint plus de 5%. Et c'est ce qui nous a poussé à nous demander quel est l'impact de la fluctuation des prix sur la qualité nutritionnelle des ménages sénégalais, mais aussi togolais. Car on sait que le Sénégal est un pays importateur de denrées alimentaires, mais aussi le Togo également est un pays importateur de denrées alimentaires, malgré le fait qu'il y a de l'agriculture et cette agriculture soit fortement dépendante de la pluviométrie. Donc, à partir de là, on peut dire que toute fluctuation des prix internationaux aura un impact négatif sur la qualité nutritionnelle, mais aussi sur le panier du ménage sénégalais et togolais. Et c'est à partir de là que l'on s'est dit quel est l'impact de la fluctuation des prix sur la qualité nutritionnelle des ménages sénégalais, mais aussi togolais. Cette étude est différente des autres car déjà, dans les études antérieures, ils se focalisaient plus sur la fluctuation des prix pétroliers. Alors que là, cette étude prend en compte ce que l'on appelle la fluctuation des prix alimentaires, qui a un impact assez important sur l'alimentation des pays, des populations de l'Afrique de l'Ouest. Et là, on va essayer de prendre en compte ce que l'on appelle un modèle d'équilibre général qui va nous permettre au moins de voir quel est l'impact pour chaque agent de l'économie nationale, que ce soit l'entreprise, les ménages, mais aussi l'État. Et à partir de là, nous avons eu comme résultat que la hausse des prix internationaux dégrade ce que l'on appelle la qualité nutritionnelle des ménages en induisant ce que l'on appelle une transition du statut nutritionnel bon vers le statut nutritionnel acceptable. Mais on a constaté que l'intensité est beaucoup plus importante au Togo qu'au Sénégal. Et cela est compréhensible vu que malgré l'augmentation des prix des denrées alimentaires, le PIB sénégalais a connu ce que l'on appelle une hausse. Donc, la combinaison de la hausse du PIB, mais aussi, on a également une augmentation des exportations sénégalaises, qui est beaucoup plus importante que celle togolaise. Donc, à partir de là, on a essayé de voir quel est l'impact sur le genre, mais aussi sur le milieu urbain. Et on a constaté que les ménages sénégalais dirigés par les femmes sont moins impactés par la fluctuation des prix par rapport aux ménages dirigés par les hommes. Et on a noté également le même principe au Togo. Les ménages dirigés par les hommes sont plus impactés par la fluctuation des prix que les ménages dirigés par les femmes. Et les ménages urbains également sont beaucoup plus impactés que les ménages ruraux. Donc, à partir de là, mais au Sénégal, on a constaté une tendance, c'est-à-dire que les ménages urbains, l'impact est sensiblement égal, que ce soit pour les ménages urbains que pour les ménages ruraux. Donc, à partir de là, on s'est dit, quelle est l'implication de politique économique que l'on peut donner? On s'est dit que normalement, vu que l'État a mis en place un ensemble de politiques concernant le transfert monétaire, tout ce qui est filets sociaux, etc., peut-être que c'est le ciblage qui n'est pas bon. Donc, on a également essayé de voir quel est le ciblage qui a été fait dans ce que l'on appelle les filets sociaux et également dans les transferts monétaires. Et on s'est dit qu'à partir de là, l'État doit d'abord mettre en place ce qu'on appelle des mécanismes de prix. Parce que si nous, on a essayé de plafonner, au Sénégal, on a essayé de plafonner le niveau des prix. On a essayé de plafonner les prix. Par exemple, on va dire que l'huile, maintenant, ça ne coûte plus 1500, mais on va plutôt, le prix de l'huile va tourner autour de 1200. Donc, on a vu que ça,
Peut-être que ça n'a pas marché parce qu'il y a ce mécanisme de contrôle des prix qui a manqué. Parce que normalement, lorsque le vendeur est au marché et qu'il n'y a personne qui contrôle le niveau des prix, donc même si l'État dit que c'est à 1200, le vendeur, le boutiquier qui est au quartier pour vendre ça à 1500, parce que personne ne va le dénoncer. Donc, on a essayé de mettre en place un mécanisme de contrôle des prix. Et cela est ressorti. Récemment, on a vu que l'État a essayé, par exemple, de recruter 1000 volontaires pour pouvoir vérifier ce qui se passe sur le marché et essayer de contrôler les prix. Donc, à partir de là, on a également dit que, normalement, l'État doit renforcer les mécanismes de stabilité des prix en collaboration avec les autres institutions régionales. Par exemple, que les États qui sont en Afrique de l'Ouest essaient de collaborer pour voir comment mettre en place un niveau de prix assez important ou bien qui aura un impact sur la consommation des ménages de l'Afrique de l'Ouest. Et à partir de ces résultats également, nous avons dit que l'État doit subventionner ou permettre ou faire des distributions de denrées alimentaires en ciblant, par exemple, les aliments qui sont plus nutritifs. Par exemple, en essayant de fournir des compléments alimentaires à des enfants, par exemple, cela va permettre au moins de réduire la malnutrition chez les enfants. On a également constaté à partir de nos résultats que l'État doit mettre en place des programmes de transfert monétaire, comme ce qui a été fait au Togo, mais aujourd'hui en se basant sur le ciblage, en essayant de voir quelle partie de la population on doit à quelle partie de la population on doit faire des transferts monétaires. Parce qu'on ne doit pas se lever comme ça pour faire des transferts monétaires. On a vu que récemment, les transferts monétaires qui ont été faits lors de la COVID, par exemple, a créé un certain nombre de problèmes parce que le ciblage n'était pas bien fait. Donc, l'État doit s'attaquer d'abord au ciblage, essayer de voir quels sont les ménages qui ont besoin de transferts monétaires par rapport à d'autres. Donc, on s'est dit, là, à partir de là, on s'est dit, par exemple, que l'État doit au moins essayer de voir comment intégrer les hommes dans les transferts monétaires, mais aussi dans les filets sociaux, tout ce qui va dans les bourses de sécurité familiale, par exemple, comme chez nous. Parce qu'il y a des ménages qui ont la charge de la famille. Il y a des hommes qui ont la charge de la famille. Et ces hommes-là sont dans des ménages qui sont vulnérables. Donc, il va falloir que l'on essaie de les aider pour pouvoir au moins aider le ménage à avoir une qualité nutritionnelle bonne. Et on a dit également que dans les villages, par exemple, si on part au Sénégal, on voit que parfois la production d'oignons, par exemple, à un instant T, on n'a plus d'oignons, alors qu'on avait produit assez d'oignons, mais on n'avait pas des espaces de stockage, etc. Donc, l'État doit mettre en place des espaces de stockage pour permettre aux producteurs de garder assez longtemps leur production et permettre aux ménages d'avoir une qualité nutritionnelle bonne. C'est en quelque sorte ce que l'on a retenu comme politique, implication de politique économique par rapport aux résultats de notre recherche. Merci beaucoup. Ce travail a été fait sous la collaboration du professeur Oka Françoise, mais aussi de Lawson qui est là, et du professeur Melila qui est nutritionniste au Togo. Merci de votre aimable attention. Thank you, Ami, for that presentation, very clear. We are supposed to go for break, but you might forget the real things that she raised. I think we can have 1 or 2 questions before we get the panel later on. So let us open up, maybe very burning 2, 3 interventions that you may want to have. So we will begin with this table, Prof there, and then Professor there. So please begin. Beaucoup pour la parole donnée. Juste 2 petites questions à la présentatrice. Vous n'avez pas au départ défini ce que vous entendez par qualité nutritionnelle. Est-ce que vous pourrez nous donner des précisions? Et une fois cela fait, quel est le canal de transmission des fluctuations de prix sur la qualité nutritionnelle? Parce que je n'ai pas très bien compris comment ça marche. Merci. OK. Bon, merci bien pour cette présentation. Bon, ma question est relative d'abord au modèle qui a été utilisé, notamment le MEGC.
Je voudrais savoir, pour comparer l'impact entre le Togo et l'autre pays, quelle est la matrice de comptabilité sociale qui a été utilisée? Puisqu'on sait que le MEGC, pour l'utiliser, il y a une matrice de comptabilité sociale qui est propre à chaque pays. Laquelle des matrices de comptabilité sociale a été utilisée? Cela peut avoir un impact sur les résultats, selon qu'on utilise la matrice du Bénin ou du Togo ou du Sénégal. Excusez-moi. Et la deuxième question est relative au transfert monétaire. Est-ce que c'est le meilleur mécanisme pour pouvoir améliorer la qualité nutritionnelle? Parce que vu qu'il s'agit d'aliments, est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être procéder par des kits alimentaires où déjà le contenu des aliments est déjà de qualité? L'État s'assure que les aliments qui transfèrent à ces ménages vulnérables est déjà de qualité. Et cela permet directement d'adresser euh, la qualité de la sécurité alimentaire plutôt que de transférer des fonds qui peuvent servir à acquérir des aliments qui ne sont pas de bonne qualité. Voilà. Et bon, sur le renforcement du mécanisme de stabilisation des prix internationaux, par quel mécanisme les États africains peuvent, par exemple, stabiliser des prix d'aliments qui sont importés depuis peut-être la Russie ou bien l'Ukraine, ou des pays sur lesquels ils n'ont pas vraiment la main. Je vous remercie. Okay, thank you very much. We just have two more, that table and then the last one. So please continue. Merci, Madame, pour cette présentation et qui nous donne quand même suffisamment d'informations sur l'impact donc des prix au niveau international sur la qualité nutritionnelle là, au Togo et au Sénégal. Mais je suis un peu dans la même dynamique donc mon prédécesseur. Hein. Je voudrais savoir comment ils ont essayé d'isoler les effets pour se rendre à l'évidence donc que les ménages hommes sont moins impactés que les ménages femmes. Je veux juste comprendre un peu le process. Peut-être que ça peut susciter donc davantage de discussions. Alors, au niveau rural, est-ce qu'ils ont essayé de capter le fait donc que le système de marché ne marche pas très bien au niveau rural et que les gens sont des producteurs consommateurs et que l'influence donc qu'on peut ne pas trouver peut être liée à cela. C'est pas que le système de contrôle des prix est plus efficace en milieu rural qu'en milieu urbain. Donc, je veux peut-être voir donc dans ce sens-là, est-ce qu'il y a des informations pertinentes. Pour ce qui est donc des questions de transfert monétaire qu'on propose comme politique, ces transferts monétaires ont généralement des effets pervers. Hein. Sur le fait que vous puissiez donner de l'argent ne suscite pas systématiquement donc l'accès aux produits. Parce que si l'offre est insuffisante, si vous donnez des transferts monétaires, l'effet se ressent systématiquement sur les prix et par conséquent, on ne risque pas donc d'améliorer significativement la qualité nutritionnelle. Alors, qu'est-ce qu'ils ont tenté de contrôler au niveau de leur modèle pour s'assurer fondamentalement que les transferts monétaires puissent donc apporter des solutions à la préoccupation posée? Merci. Thank you very much. The last one at the back there. Par les résultats de l'étude, notamment en ce qui concerne
l'impact différentiel entre les ménages hommes et les ménages femmes au Sénégal et au Togo, en ce sens que au Sénégal, il a été noté que ce sont les ménages dirigés par les femmes qui sont plus affectés, impactés par la variation des prix par rapport à ceux des femmes. Et au niveau du Togo, c'est plutôt différent. J'aimerais savoir si l'étude a permis d'analyser à peu près les causes profondes de cet impact différentiel entre les ménages hommes et les ménages femmes. Donc, ça, c'est la première préoccupation. La deuxième porte sur les transferts monétaires, en ce sens que, d'une manière générale, les enquêtes ménages ont un certain nombre de limites parce que on se limite souvent à interroger juste le chef de famille, mais on ne rentre pas à l'intérieur du ménage pour voir quel est le fonctionnement du ménage. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que ce soit les ménages dirigés par les hommes ou par les femmes, ce sont les femmes qui sont les plus touchées parce que c'est elles qui dirigent la nutrition au niveau de la famille. Donc, et ce que nous avons fait au niveau du Cameroun, c'est que ce soit au niveau des transferts monétaires ordinaires, c'est-à-dire en contexte normal ou des transferts monétaires en contexte d'urgence, c'est-à-dire dans le contexte de crise humanitaire, l'appui a été plutôt fait à la femme. Parce que très souvent, lorsqu'on remet le transfert monétaire à l'homme, on n'est pas très sûr qu'il va amener cet argent à la maison. Cet argent peut disparaître en chemin et ne pas arriver au niveau des ménages. Donc, ce qui fait que ici, c'est vrai que le transfert monétaire est officiellement donné à la famille, mais c'est à la femme qu'on remet l'argent du transfert. Alors, la dernière préoccupation porte sur la distribution des denrées. Je voudrais savoir si vraiment c'est une stratégie durable, en ce sens que je crois qu'à un moment, l'État peut s'essouffler. Merci. So I'm sorry I cannot take more questions because, as you know, we have really overshot. So let me ask Ami to respond quickly, and then we will take the rest offline. Maybe during break time, we can interact with the presenter. Sorry about that. So Ami, please. Merci beaucoup, Marc. En fait, je vais d'abord passer la parole à Lanston, il va dire quelques mots. Après, je vais revenir sur l'ensemble des questions pour faire un résumé. Merci. Merci beaucoup. La présentation, était un peu succincte et on a voulu mettre l'accent sur les implications de politique. Donc, c'est pourquoi beaucoup d'aspects n'ont pas figuré. La qualité nutritionnelle dont nous parlons ici, ce n'est pas le sens technique, mais on a défini des modalités. Donc, quelqu'un, ou bien un ménage qui est qualifié de qualité nutritionnelle bonne et remplit trois conditions. D'abord, sa consommation permet d'avoir 2300 kilocalories par jour, c'est la norme. Et cette personne, en termes d'apport de nutriments, les vitamines, les minéraux et autres, il satisfait à cette condition. Donc, pour ce ménage, on dit qu'il a une qualité nutritionnelle bonne. Maintenant, un ménage qui parvient à atteindre le nombre de kilocalories recommandé, mais son alimentation ne permet pas d'avoir fourni tous les nutriments nécessaires. Et on qualifie ce ménage de qualité nutritionnelle acceptable. Par contre, la qualité nutritionnelle mauvaise, c'est les ménages qui n'arrivent pas à remplir les conditions de kilocalories et d'apport de nutriments. Donc, c'est comme ça qu'on a voulu segmenter les groupes. Et cela, parce qu'on veut lier le modèle de crise générale à des enquêtes. Et le choix du modèle explique par le fait qu'on veut on veut quantifier comment est-ce que la variation des prix internationaux agit sur la variation des prix domestiques. Et selon la littérature, c'est le meilleur modèle qui nous permet de quantifier cela. Et par la variation des prix domestiques, comment est-ce que les ménages, les agents domestiques vont
varier leur consommation et autres. Et si la consommation varie, on aura une idée que la façon dont l'apport des nutriments vont évoluer. Donc, c'est ce qui nous permet de capter et les transitions dont on a parlé. Et je laisserai ma collègue parler des politiques, mais avant d'aller à cela, aussi concernant les, les ménages hommes, en réalité, c'est le sexe du chef de ménage dont il est question. Et on s'est aussi rendu compte d'un phénomène que beaucoup de ménages quittent les milieux ruraux pour s'installer en ville, mais leurs conditions de vie, même en étant en ville, leurs conditions de vie n'est pas trop, me semble un peu déplorable. Et c'est vrai qu'on est, ici c'est à Port-Bouilly, mais chez moi à Cocody, il y a des gens qui vivent encore dans des baraques. Donc, c'est ce qui fait que des fois, on a recommandé à ce que les politiques de ciblage ne se feraient pas seulement en milieu rural, mais qu'il y ait quelque chose pour ces personnes qui vivent en milieu urbain et dont leur condition de vie n'est pas trop ce qu'il fallait. La taille des ménages aussi explique le fait pourquoi les différences dont on a parlé dans le cadre de la présentation. Et voilà. De façon succincte, c'est ce que je pourrais dire pour ne pas être long. Mais je laisse la parole à Amine pour les questions de politique. Merci beaucoup, Lasson. En fait, pour les questions de politique, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que les politiques monétaires, les transferts monétaires sont considérés comme un meilleur mécanisme. En fait, on a constaté que l'État a mis en place plusieurs politiques. Au Togo, c'était les transferts monétaires qui dominaient, mais on a constaté également que ces transferts monétaires-là n'ont pas eu l'impact attendu sur le niveau des prix, mais aussi sur la consommation des ménages. Et lors de la COVID, on a constaté que chez nous, on avait mis, par exemple, en place les kits alimentaires que l'on donnait, par exemple, souvent à des familles, etc. Et là, on a constaté que l'État ne peut pas continuer tout le temps à donner des kits alimentaires. Donc, on s'est dit que ce que l'État peut faire, c'est juste miser sur les filets sociaux, par exemple. Comment, par exemple, essayer de revoir le ciblage et tout ça et permettre à chaque membre d'une famille, par exemple, de bénéficier d'une qualité nutritionnelle bonne. Et à partir de là, on peut dire que les transferts monétaires ne sont pas un meilleur mécanisme, surtout pour certains pays. Parce que ces transferts monétaires-là, comme vous l'avez dit, peuvent être utilisés à d'autres fins. Mais c'était juste une politique pour pouvoir atténuer l'impact qu'avait le niveau des prix sur les ménages. Mais il y a des options, il y a plusieurs options. À partir de cette étude que nous avons faite, nous avons essayé au moins de simuler la meilleure option. Mais on n'a pas encore stabilisé les résultats et on pense que très bientôt, on va partager ça avec l'ARC. Mais ce sont les 3 options que nous avons données. Soit les transferts monétaires ou bien revoir le ciblage des filets sociaux. Merci. Okay, thank you very much. I like the interesting feedback and the engagements because what it means is there is communication. The good thing is there is room for improvement. That policy people are saying, well, is it that this is the best thing to do or there's something else that can be done? So this is something good. I would like to take this even further after this. So please, when over tea, over lunchtime, you can continue engaging so that at the end of the day, we'll have a refined, good recommendation that can really help us. I would like to stop there for that presentation. Thank you, Amika. Let's give her a round of applause. Thank you very much. I have one announcement. We are going for a short tea break. The design was that you would walk, take your cup of tea or coffee, and then we continue with the discussions. But I don't know whether that will work because I know you have seated for a long time. So we will go quickly, grab your tea or coffee, and then you come in 10 minutes. We have a panel after this.
And that first panel will be chaired by Professor Dia Kamnia. Please, Dia, just you can stand up so that they see you. I don't know whether you have gotten your team. Yeah, because I think it's important you know each other. Yes, but during break time, you need to know each other so that, yeah. So maybe during break, if you are in the panel, this is your chair or coordinator. So please get in touch with her and tell her what is it that you want me to do. She will tell you. All right. If you have an announcement, please take the floor as we go for tea. Okay. Given that she's not here, I think we can just break for tea. Thank you very much for the discussions. Let us go for 10 minutes, then we come back.
Okay. Let us settle down so that we have our next presentation. Okay, let's settle down. We are going to have a presentation by Andre Dumas. But before that, we have one announcement to make. And Eva, my colleague, is going to make that announcement so that all the delegates are comfortable. So Eva, take the floor. Please make your announcement. Do the announcement. Good morning, everybody. I think so far so good, and we realized that we did not make any announcements, housekeeping. With my colleagues from ARC handling the administration, we are at the back desk right over there, and my colleagues are here, so you can see us for any issues that you may want clarified. But for our guests and our delegates who traveled from outside of Côte d'Ivoire, we are going to do some reimbursements for your tickets and, for your travel costs. Kindly pass at the back desk there at lunchtime to pick an expense form from us. That is for the international delegates. For the local delegates, we shall also give a small allowance in the evening after the meetings. I hope I'm clear on that. But we are available at the back desk for any clarification. Secondly, I think for our presenters, we just want to make some requests. Our technical people are the ones who are handling the slides. So once you're making the presentation here, always prompt the next slide so that our technicians at the back can understand, because it's not the staff who are handling the presentations. I hope that is also clear for the presentations. Thank you so much, and we look forward to the meetings going on well. Thank you. Thank you, Eva. She also intended to announce that we will take a photo as we go out for lunch. So make sure you are here so that we all go, we capture the moment, because it's not always that we get delegates from all these countries at the same time. So we want to keep memories of this. So let us go to our next presentation. Please welcome Sombo and Redumas to present on your study. You are from University of Yaoundé too. You're welcome. Thank you, Mark, for giving me the floor. Please, I want to present in French. Merci pour la parole donnée. Nous commençons tout d'abord par remercier le CREA et les personnes ressources ainsi que les chercheurs CREA par rapport aux différentes critiques et orientations qu'ils ont données pour que ce travail arrive à ces niveaux. Une fois de plus, merci. Ce travail est un travail d'équipe qui a été effectué
par moi-même et mes collaborateurs qui sont au Sénégal et certaines personnes en Afrique du Sud. Et le travail que je vous présentais s'intitule « Analyse genre de l'effet de la perception de la volatilité des prix des denrées alimentaires et la qualité des consommations alimentaires des ménages au Sénégal ». Pour cela, nous allons commencer par présenter le contexte, les objectifs, le contexte, le problème, les objectifs, la méthodologie, les résultats et les recommandations de politique économique. Pour ce travail, la motivation de ce travail va du fait qu'on s'est rendu compte que l'avancée des changements, avec les effets du changement climatique, les effets de la crise sanitaire, les effets des comme je disais tantôt, la motivation de cette étude va du fait que nous avons constaté que les effets de l'avancée du changement climatique, les effets des conflits géopolitiques dans le monde ont entraîné des chocs au niveau des prix, c'est-à-dire ont entraîné une augmentation généralisée des prix des denrées alimentaires. Cela se répercute en termes de choc des prix. Ces chocs des prix se manifestent en termes de volatilité des prix des denrées alimentaires sur le marché, aussi bien dans le monde qu'en Afrique et plus particulièrement au Sénégal. Or, ces chocs de prix ont des conséquences énormes sur le pouvoir d'achat des consommateurs et particulièrement des ménages. Ces chocs de prix au niveau des ménages, ces chocs de prix sur le pouvoir d'achat des ménages peut avoir donc des conséquences sur la qualité de consommation de ces ménages-là. Parce qu'on peut, avec la hausse généralisée des prix, on peut facilement avoir les problèmes de malnutrition, les problèmes d'insécurité alimentaire qui impactent facilement la qualité de consommation de ces ménages. Aussi, les études montrent que 4 personnes sur 9 ne parviennent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires minimaux en Afrique subsaharienne et que dans cette région, 37 millions de personnes sont tombées sur le seuil de pauvreté et n'arrivent pas à satisfaire leurs besoins alimentaires et élémentaires. Et parmi lesquels 42,3% sont des femmes. Parmi ces femmes, 25% souffrent des problèmes d'insécurité alimentaire. Aussi, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, de manière générale, entre 2020 et 2022, on s'en rend compte que 10 millions de personnes vivent ont des problèmes d'insécurité alimentaire et 16,7 millions d'enfants de moins de 5 ans sont dans une malnutrition aiguë. Aussi, parmi ces enfants, on se rend compte que 8 enfants sur 10 ne consomment pas les aliments nécessaires pour assurer leur croissance optimale. Aussi, au niveau du Sénégal, les études montrent aussi qu'au Sénégal, le niveau des prix a véritablement augmenté et qu'entre 2019 et 2023, le niveau des prix est très élevé au Sénégal. Ces prix s'observent donc, cette volatilité des prix au Sénégal s'observe lorsque le ménage arrive sur le marché et constate qu'il y a une variation inattendue des prix, ce qui crée un choc au niveau de ces ménages qui avaient donc un budget alimentaire. Lorsqu'on observe donc, sur le marché sénégalais, on se rend compte que certains denrées alimentaires ont eu tellement de volatilité au niveau des prix. Par exemple, les céréales ont eu une variation de près de 50%, de 60% entre 2018 et 2022, alors que les produits comme le poulet sont à 23%, et les viandes de bœuf à 12%,
le poisson à 37% et les huiles à 18%, pour ne citer que ceux-là suivants. Et quand on observe donc sur le marché, pour une certaine, nous avons eu les données sur les statistiques sur certaines périodes, on voit donc que le prix était tellement volatile sur le marché. Alors, face à cette situation, l'État a essayé de mettre sous pied certaines politiques pour essayer de temporiser la situation. Bien que l'État ait mis certaines politiques pour stabiliser les prix, comme par exemple les projets de filets sociaux qui avaient été mis sous pied, certains les politiques de stabilisation des prix liées à la taxation qu'ils avaient mis au niveau de la douane, où il fallait équilibrer la taxation à 18% pour la TVA afin de stabiliser l'inflation des prix venant de l'extérieur. Face à cela, certaines études la littérature a effectué certaines études en montrant donc que la volatilité des prix pouvait avoir des effets sur la consommation alimentaire. Au sortir de là, bien que l'État a donc mis sous pied ces politiques, on se rend compte que la situation persiste. D'où, nous, on se pose donc la question de savoir pourquoi la situation persiste. Ce qui nous amène donc à vouloir évaluer l'effet de la perception de la volatilité des prix sur la qualité de consommation alimentaire. Et pour le faire, nous essayons donc d'examiner les facteurs explicatifs de la perception de la volatilité des prix au niveau des ménages, d'évaluer l'effet de cette perception sur la qualité de consommation des ménages. La qualité de consommation des ménages ici s'aperçoit en termes de diversité alimentaire dans les ménages. Parce que ici, nous avons approximé la qualité de consommation des ménages par l'indicateur de la diversité alimentaire et le score de consommation alimentaire. Enfin, nous examinons donc les différences qui peuvent exister entre les aspects, genre notamment le sexe du chef de ménage. Est-ce qu'il peut avoir des différences lorsque un ménage est dirigé par une femme ou par un homme? Est-ce qu'il peut avoir des différences entre les ménages en milieu rural et en milieu urbain, ou lorsque un ménage est au-dessus ou en dessous du seuil de pauvreté? Pour donc atteindre cet objectif, nous avons utilisé les données d'enquête harmonisées sur les conditions de vie des ménages effectuées dans l'UEMOA de 2018 et 2019. Et actuellement, nous avons fait la demande pour les données les plus récentes pour actualiser nos résultats. Pour cela, nous avons utilisé un modèle d'équation simultanée à 2 étapes, où la première étape, nous avons utilisé un modèle robuste qui nous permettait d'évaluer les déterminants de la perception de la volatilité des prix. Au final, à la fin de ce modèle, nous avons donc prédit une variable qui était une variable instrumentale qui est entrée dans le second modèle de double moindre carré pour corriger l'endogénéité de la perception. Au sortir donc de ce modèle, le résultat trouvé, nous avons donc trouvé que la perception de la volatilité des prix des denrées alimentaires est fortement liée au lieu de résidence, liée au niveau de vie des ménages, à la vulnérabilité des ménages et aux caractéristiques socio-économiques du ménage. Pour ce qui est donc de l'effet de la perception de la volatilité des prix des denrées alimentaires sur la qualité de consommation des ménages, ici nous approximons premièrement la qualité de la consommation par le score de consommation alimentaire qui est un indicateur qui permet de mesurer la diversité alimentaire et mesurer la qualité d'aliments consommés dans un ménage. Pour cela, on s'en rend donc compte. Que l'effet est fortement négatif sur la qualité de consommation alimentaire, quel que soit le sexe du chef du ménage, le lieu de résidence, mais l'effet est différentiel au niveau des différents genres. Par exemple, au niveau des hommes et des femmes, des chefs de ménage, hommes et femmes, on s'en rend compte que dans les ménages dirigés par des hommes,
et l'effet est plus important en valeur absolue. Cela peut s'expliquer par le fait que, dans un foyer dirigé par un homme, il alloue un budget pour l'alimentation. Après avoir alloué un budget pour l'alimentation, c'est la femme qui est la gouvernante de la maison, qui est chargée de pouvoir faire les dépenses alimentaires de la maison. Lorsqu'il y a une volatilité des prix sur le marché, une variation brusque du prix sur le marché, c'est la femme qui est amenée à arbitrer cela. Ça joue sur la qualité de la consommation, mais c'est la femme qui arbitre cela. Donc, le fait, c'est plus justifié, le fait plus élevé dans ces conditions-là. Pour vérifier la robustesse de nos résultats, nous avons aussi évalué l'effet de la perception. C'est un deuxième indicateur pour vérifier si les résultats pouvaient rester les mêmes. Ici, l'indicateur utilisé ici, c'est la part du revenu du ménage alloué à l'alimentation. On se rend donc compte que l'effet est fortement positif. Plus les prix sont élevés, plus ça affecte les dépenses allouées dans les ménages. Lorsqu'on vérifie, l'effet reste presque le même, l'effet est presque pareil au niveau des femmes et des hommes. Et l'effet est très important lorsque le ménage est en milieu rural et le ménage en milieu urbain, et plus important lorsque le ménage est au-dessus du seuil de pauvreté que le ménage en dessous du seuil de pauvreté. Ici, le résultat paraît un peu étonnant, alors que c'est très vrai, parce que les ménages riches ont déjà la possibilité de pouvoir arbitrer les conditions financières alimentaires. Donc, lorsque le prix augmente, ils dépensent plus que les pauvres, mais ils dépensent plus que les pauvres. Mais si on veut évaluer l'effet négatif qui est à l'intérieur, ce sont plus les pauvres qui en souffrent plus que les ménages pauvres qui en souffrent plus que les ménages riches. Next. Ainsi donc, nous constatons donc que la perception de la volatilité des prix des denrées alimentaires a un impact négatif sur la qualité de consommation des ménages. Cet effet de volatilité des prix sur le marché contraint donc les ménages à restreindre leur régime alimentaire en limitant la consommation des aliments qui deviennent chers par rapport aux aliments moins chers. Donc, cette perception contraint les ménages à substituer les produits chers aux produits moins chers, généralement de moindre qualité, d'où l'effet négatif sur la qualité alimentaire des ménages. Et comme nous avons aussi bien dit, cet effet négatif s'observe aussi au niveau par rapport au sexe du chef du ménage, par rapport aux catégories socio-économiques du ménage, au lieu de résidence. Donc, les ménages dirigés par des hommes ont un régime alimentaire moins diversifié comparativement aux ménages dirigés par des femmes, comme nous avons expliqué plus haut. Next. Ainsi, au sorti de ces résultats, nous proposons de développer des programmes de soutien aux ménages vulnérables en période de volatilité des prix alimentaires. Ceci peut se faire, par exemple, en améliorant le programme des filets sociaux, en offrant des subventions ciblées pour compenser l'augmentation des dépenses alimentaires, en particulier pour les ménages à les revenus faibles et pour des ménages vivant en milieu rural. Aussi, il est nécessaire de mettre sous pied des programmes de sensibilisation et d'éducation nutritionnelle en tenant compte des inégalités de genre et des spécificités locales afin d'améliorer la compréhension des ménages sur la qualité de consommation lorsqu'il y a variation des prix. C'est-à-dire, quel qu'en soit le niveau des prix, il faut peut-être amener le ménage à
comprendre comment ils peuvent substituer les aliments en restant dans la qualité de consommation. Merci pour votre attention. So, thank you, Dumas. I don't want you to go far. Just sit close so that you answer one or two questions. So I think we can give members to ask some questions so that we go to the next presentation. I am requesting from those corners. I noted this table is very active, also active. The activity decreases as we go towards the anyway, I think there is someone here. Who is that? Okay, we can have the first one. You'll have the second, and then the third. All right, so please go. Les résultats de cette étude, bon, il y a une question qui est un peu générale, hein, qui touche un peu les trois présentations. Je voulais savoir comme on parle de nutrition, et que ça commence depuis le très bas âge, même la naissance, quelle est la place de l'allaitement maternel dans la recherche de la sécurité alimentaire? Ma question peut-être sera adressée même c'est de mon professeur qui a fait des présentations sur le lait. Je veux dire, le lait maternel, comment est-ce qu'il s'inscrit, à quel niveau il s'inscrit dans toutes ces présentations-là? Est-ce que dans la quête de la sécurité alimentaire, un aspect touche la qualité de ce lait-là? Auquel cas, est-ce qu'il n'y a pas un problème de santé, de la mère, déjà qu'il faut adresser pour que déjà la qualité de la nutrition de l'enfant commence depuis sa naissance? Maintenant, la deuxième préoccupation, on a tous parlé ici des filets sociaux. Bon, pour que les filets sociaux puissent être efficaces, il faut bien cibler la population. Bon, s'il y a des partages d'expérience à ce niveau-là, quel est le meilleur mécanisme pour cibler les populations vulnérables? Quels sont les différents acteurs qu'il faut peut-être associer? Est-ce qu'au niveau gouvernemental, quels sont les critères pour identifier vraiment ces populations vulnérables? D'autant plus qu'on peut avoir affaire à des passagers clandestins, voilà, qui vont profiter du programme de filets sociaux. Je vous remercie. Thank you. Please go. Merci beaucoup. Merci pour la présentation avec les différents résultats qui sont assez intéressants. Et je voulais en fait poser une question par rapport aux différentes recommandations. C'est vrai que quand on parle de qualité nutritionnelle, sécurité alimentaire, on est en train de beaucoup mettre l'accent sur l'accès direct des ménages vraiment à l'alimentation via le marché, alors que, bon, généralement, un moyen peut-être qui est endogène, c'est qu'on puisse, par exemple, renforcer les capacités productives, voilà, de ces ménages-là, à diversifier non seulement leurs productions, voilà, qui sont nutritionnellement bonnes. Je pense que ce sont ces recommandations-là qui doivent peut-être ajouter, voilà, dans les deux présentations, parce que c'est vrai qu'il faut soutenir des aliments sains, voilà, pour la nutrition. Merci. Thank you very much.
pour... Moi, je viens d'abord, comme l'a souligné le précédent intervenant, sur les questions de motivation, comme il a évoqué, sur l'une des causes, par exemple, sur les effets de... Et le précédent a mis l'accent sur la faiblesse du système agraire de nos États. Je pense que c'est un élément important qu'il faut en tenir compte. Et parlant de la sécurité alimentaire, nutritionnelle pour ces crises-là, il y a des problèmes à la disponibilité, c'est un aspect, mais il y a aussi un problème d'accessibilité et aussi de l'usage qu'on en fait de ces aliments aussi. C'est un problème qu'il faut aussi regarder. Ce qui revient à dire que des recommandations, puisqu'on veut une amélioration de la situation dans nos pays africains, et notamment en Afrique de l'Ouest, je pense que des recommandations qui vont dans le sens conjoncturel ne pourra pas régler le problème. On partira toujours pour aller transfert monétaire, tout ça. Ce n'est pas des solutions durables. Pour moi, les solutions durables, c'est adresser le système agraire des pays, orienté pour améliorer la production des États et donner des recommandations fortes aux États pour dire qu'est-ce qu'il faut pour notre système agraire et sortir des transferts monétaires, sortir de distribution des kits. Ça, c'est une façon qui permet à maintenir la situation. Ce n'est pas ça qui pourrait vraiment donner la solution à nos États. Pour moi, j'attendais à des recommandations qui vont dans l'amélioration des politiques publiques en matière de l'agriculture, avoir une politique publique très forte qui permet d'améliorer la production et la productivité agricole dans nos États et aussi orienter un système, par exemple, de développer la réserve de sécurité au niveau de nos États pour que quand il y a des raretés alimentaires, on fait recours à la réserve de sécurité, des stocks de sécurité qui pourraient vraiment atténuer. Merci beaucoup. Okay, the last one. Merci beaucoup pour la parole donnée. Je tiens déjà à féliciter André et ses co-auteurs pour la qualité du travail. Mais j'ai quelques observations. La première observation déjà, c'est sur la définition des concepts. Il n'est pas bon que dans un titre comme celui-là, vous parliez de perception de la volatilité. Comment vous faites pour mesurer la perception là? Ça renvoie à quoi? Si on dit directement volatilité, et maintenant dans cette volatilité même, vous ne nous présentez pas ce à quoi elle renvoie concrètement. Mais quand je vous suis là, vous êtes en train de nous présenter un tout petit peu la hausse des prix. Pourquoi ne pas simplement dire la hausse des prix? Parce que voyez-vous, quand il y a une volatilité, il y a une fluctuation, ça peut aller à la hausse, ça peut aller à la baisse. Je dis toujours ça, même pendant Covid au Cameroun, il y a certains produits qui étaient à la baisse. Si je prends peut-être l'eau minérale, ça peut baisser substantiellement. Et là, si vous venez donc adresser et tenir compte de ça, là, comment je fais? Parlez plutôt de hausse, parce que je crois que c'était ça le problème. Il faut que ça soit très clair dans notre compréhension. Maintenant, troisième chose. Quand vous nous parlez de qualité de la consommation, je ne sais pas concrètement ce à quoi ça renvoie en français. C'est peut-être la consommation des produits de bonne qualité. Et là, à partir de ce moment-là, tout à l'heure, vous avez parlé d'un score de consommation. Mais en même temps, dans le score de consommation, j'ai été très gêné. Parce que tout ce que vous mettiez comme item à l'intérieur, ce n'était pas que de la qualité des produits. Je percevais également des choses sur la disponibilité des produits, si ceci ou cela. Si tel est le cas, changez le thème là, enlevez qualité et parlez simplement de la consommation. Ça vous permet d'avoir quelque chose de plus généralisant et qui se rapproche de
de la réalité. Mais non, je crois qu'on a eu un premier exposé ce matin qui était très intéressant, celle du professeur Chagri. Il va m'excuser si j'ai pas bien prononcé le nom. Et où il nous a dit un tout petit peu pourquoi est-ce que très souvent les gouvernants ne sont pas souvent connectés à nos études, aux chercheurs. L'une des réalités là, parce que depuis le matin là, j'entends filets sociaux. C'est un peu comme si on était à la messe, le créateur nous a appelés pour la messe des filets sociaux. Et nulle part dans le modèle, je n'ai vu filets sociaux dans votre modèle. Il n'y a eu aucune simulation. Moi, je vais vous dire, l'expérience de filets sociaux au Cameroun, c'est un échec. Vous savez pourquoi? Filets sociaux ne peut pas marcher dans un contexte de mauvaise gouvernance. Dites tout ce que vous dites là, faites les expériences, appelez dans le contexte de mauvaise gouvernance, filets sociaux là. Si on est à la messe de filets sociaux, moi je vous dirais ça ne va pas marcher. Je peux prendre le cas du Cameroun. Parce que quelqu'un l'a dit, même si on fait le ciblage, mais on va faire le mauvais ciblage à cause de la corruption. Parfois, c'est les fonctionnaires eux-mêmes qui créent parfois le ménage vulnérable pour empocher de l'argent. Donc, si on a la messe des filets sociaux, et vraiment sans que je ne voie ça là dans le modèle tel qu'il est implémenté, il ne faudrait pas nous apporter des recommandations qui sont déconnectées. Les recommandations doivent être issues de l'étude. Si vous avez des difficultés avec ça, faites-nous des simulations. Il y a beaucoup de techniques économétriques, vraiment. Des méthodes quasi expérimentales, des méthodes ici. Je vous ai vu, vous aviez la chance d'avoir des bases de données en 2 temps. J'ai vu 2018, 2019, je peux me tromper. J'ai encore vu quelque part 2021, 2022. Je crois bien savoir qu'en temps, Covid est passé par là, crise ukrainienne est passée par là. Vous aurez pu rajouter certaines choses sur les mesures que le gouvernement sénégalais a implémentées. Quels sont les effets que ça a eu? Et maintenant, nous sortir de là en disant que vraiment, sur telle politique que vous avez appliquée, ça n'a pas eu. Et là, c'est plus palpable, c'est plus concret. Vous parlez aux politiques. Moi, ce sont des suggestions que je voudrais vous faire, mais ça n'enlève en rien la substance de votre étude et félicitations. Thank you very much. I think we should stop there for the questions because we cannot continue. Otherwise, others will not present. So we will take that to lunchtime and break time. Dumas, please take 1 minute to answer those few questions. Hello. Merci une fois de plus de me passer la parole. Merci pour toutes les démarches et suggestions qui ont été faites à notre endroit pour cette étude. Moi, ça a été des suggestions qui ont été faites au niveau de l'étude. Mais en ce qui concerne les informations, on suggère aussi comment il faut renforcer et il faut avoir une documentation en termes de renforcement des capacités productives. Nous sommes tous là-dessus parce que lors de nos investigations, il y a mis certaines politiques pour renforcer les capacités des ménages. En ce qui concerne les politiques liées à la suspension des intrants agricoles. Donc, à ce sujet, nous sommes allés dans le même sens. Aussi, oui, et là, nous savions la conclusion que la suggestion qui devait mettre l'accent sur le système agraire. Donc là, nous avons aussi de profondeur pour voir ce qui est nécessaire à ce niveau. Et aussi, la même chose, la proposition sur les sécuritaires ou mieux développer le système agraire. Nous avons aussi plus en profondeur. Mais en ce qui concerne la perception de la société, ici,
Une fois parti du fait de lorsqu'un ménage se rend sur le marché et qu'il a une présomption des prix, des réalités des prix du marché. Et subitement, lorsqu'il arrive sur le marché, il change les prix sur le marché. Comme vous l'avez dit, c'est peut-être ce qu'on devait dire, il y a aussi des prix sur le marché. Ça crée un choc, c'est à ce niveau qu'on voit la perception, la perception des prix sur le marché. Or, cette perception pour les ménages a été évaluée dans le modèle de manière linéaire. Par oui ou non, est-il évidemment perçu que le prix avait changé sur le marché. Pour ce qui est donc de la qualité de la consommation ici, pour évaluer la qualité de consommation, on doit considérer plusieurs indicateurs. Et en prenant un seul indicateur, on peut avoir des manquements. Justement, le pourquoi nous avons utilisé premièrement la diversité alimentaire, après nous avons utilisé l'histoire de consommation pour chiffrer maintenant pour regarder un peu la part des revenus alloués à la consommation des ménages. On s'est dit, en étudiant toutes ces dimensions-là, ça permettait d'avoir une vue globale sur la question. Merci. Okay, thank you very much. I think we'll stop there for now, but we can take the discussion later during break. So let us give a good clap to Andre Dumas team. It's now time for Professor Jikam Osmanu to come over to make his presentation. And Osmanu, please use 10 minutes. You are a professor, you know how to summarize. 10. Okay, thank you, Mark. Okay. The paper we are presenting is titled Quantifying Gender Gap in Micro, Small and Medium-Sized Food Enterprises in Cameroon. We are three in this paper. Myself from Cameroon, one colleague is an expert in Cameroon, and a food expert is based at the University of Gaoundéré. This is not our country. Next, please. Next page. Yes. In fact, we structure our presentation around 5 points. The first one is at the introduction. The second one is the objective of the paper. The third one is methodology. That's okay. Yes, please. Après le deuxième. First page, please. Yes. No. Le premier. First page. Bon. Okay, that's fine. Okay. So the first piece of the introduction, that will be a motivation, the background of the paper. Second one will be the objective.
the third point is about the methodology. Easier defined, and then come finally with the policy implication from the finding of the paper. Now coming with the introduction, that's the background motivation beyond the paper. We know that in Africa, 80% of food are produced by farmers and small producers. Next, please. And we know that food is strongly correlated with poverty. And in terms of figure, next, we know that 2/3 of Africans are extremely poor, and they live in rural areas. And also, 1/3 of undernourished people live in Africa. Next, please. And so we know that if we want to achieve food security, eliminate hunger, or eradicate poverty, this is strong challenges for most African countries. Next, please. And in this context, we know that women have important role in terms of serving as producer, serving as processor, distributor, and even consumer of food. Even within the house, we know that women are playing a very strong role, important role in this house in terms of food. Next, please. And so, if you want to eradicate malnutrition and ensure food security, you have to improve the role of women in the food system. And this is one of the objectives of this paper. How to improve the role of women in terms of producing food. Next, please. And we know that in this process, most women are face constrained in terms of improving their productivity or having access to input in terms of land. In Cameroon, for instance, 5% of women on land. And 85% are involved in the agricultural production. And they have only 5% as owner of land. Even in terms of access to services or information, or government advantages and so on. They are very constrained. And also we know that since 2000, our continent is witnessing social transformation. And this process also affects women. And we want in this process, usually marked by the expansion of service sector. How women produce food are operating in this sector? How are they affected? Next, please. The other one is that there's also increase in the demand for food process and high-value process. And we know that women are the main producer in this process. How are they affected? And this is really going to address the issue of women within the food production. Next, please. Another characteristic of the food system in Africa is that it's mostly dominated by informal enterprises. And women are mostly involved in the service sector and in the informal sector, where the productivity is very low and the profit are also very low. Next, please. And also, most informal sectors have problem to access finance, to be successful, to be more productive. And we don't know exactly what's happening in this sector, namely in Cameroon and in other African countries. Next, please. That's why I would say that informality is associated with low profit, low productivity, lack of access to finance, and so on. Next, please. And all these characteristics might be gender segregated against women because they cannot in this process be more productive or have profitable enterprises as compared to men. Next, please. Oh, that's the problem of the informal sector. Please go again. Next, please. Okay, now in terms of objective, this is at the back of our
study. So based on this background, what we want to do in this code study is that we want to quantify the extent on the drivers in the gender gap in level of productivity within the food sector. And here we are focusing on the two sectors, the formal food sector and the informal food sector. Next, please. Now, in terms of data, we use enterprise characteristics in terms of level of education, marital status. Next, please. Marital status and experience in terms of age of entrepreneur. Next. Next, please. We have access to characteristics of enterprises in terms of size, small, medium, or large. Next, please. Next. On those of in terms of access to capital, I start with capital. You have credit. Is it formal credit or an informal credit? Next, please. And in terms of the status of the premises, are you tenant or are you owner of the premises you are using? Next. And then goes up to, are you providing professional training and apprenticeship or no? Next. And digitalization. You have access to internet and connected to internet. You have a computer and so on in your enterprises. And finally, you have a concentration in the service sector. You are a little bit that some who are located mainly in the food service sector, in the food, and other are not connected here. And we want this is because we know that women are mostly concentrated in the food service sector. Again, and then business environment, you have to get two variables. You want to know if you know anything about public policy you are contest. Next. Next, please. Next, please. And again, are you here part of the entrepreneurship network? We belong to any entrepreneurship network. And this is a two variable for business environment. Next, please. Yeah, now for example, we use nearly 47,000 food SME in Cameroon. This is a survey done by the National Institute of Statistics in 2014, 15, and 16. And we divided it into two sectors. I already said informal sector and the formal sector. Next, please. Yeah, the informal sector should be nearly 80,000 MSME, formal, and 60,000 informal SME. And it's a separate data over a 3-year period, 2014, 15, and 16. Good. Next, please. Yeah. Now, in terms of methodology, very short, we don't want to waste time here. And those who want to do what we do, compose the paper on funding. We use here the standard Osaka decomposition. And compared to Osaka, those who are familiar to this methodology, just because we introduce here a nested decomposition model that to identify the indirect driver of behind the gender gap. And here we decompose the gender gap at the mean and at different level of productivity distribution. I mean the low and the top producer. We want to know what's wrong along the distribution in terms of gender gap. Next, please. And then we decompose it into two parts. The endowment part, I mean in terms of characteristic. Are you young? Are you educated? Are you married? Are you not married? And then the second part will be a structural part. The return to this characteristic. Because you are not educated, it should affect your the level of your performance. Because you don't have experience, it will affect the level of performance. That's what we mean here, gender discrimination. Next, please. Yeah, that is the structural part. Next, please. Now, in terms of finding, next, we find that in the whole sample, the entire sample, women are 4.5% less productive than men. In terms of, that's the average.
And this gender gap is higher in the formal sector, where they are 5.3% less productive compared to men. In the informal sector, they are only 3.5% less productive compared to men in the food sector. And this is the average for the entire sample. Next. And we found that what explains this gender gap is mostly the return to endowment. I mean, women discrimination explain more than 80% of this gender gap. Next, please. And here we have two types of what we call structural driver of gender gap. They are common driver, affecting the gender gap everywhere, in the entire sample, in the formal and informal sample. And also sector-specific driver, structural driver of the gender gap. In terms of common drivers, next please. Yeah. So in terms of common drivers, there are two common drivers here, affecting gender gap everywhere. The first is next, I think it's a number of children. Yeah. It is a number of children, what we call shared dependency. And for the entire sample, 10.2% of the gender gap is because of the number of children you have in the household. And 13.4% in the formal sector is because of the number of children. And only 4.4% of the gender gap in the informal sector is explained by the number of children you have in your household. Now, the second element driving the gender gap is what we call VOTA, it's vocational training and apprenticeship. Most enterprises owned by women, they don't provide vocational training to our employees. And so it affects them. And the entire sample is very low, 1.3% less productive than men. In the formal, it's 0.8%, in the informal, it's 0.2%, because they can't provide their employee with vocational training and apprenticeship. And this reduces their level of productivity as compared to men. Next, please. Now, we move now to specific structural driver, specific to sector. Next, please. And we start with the formal sector. Here, the main problem here is, the old sample, please. The main problem here is what we call sectoral segregation. The strong concentration of women in the services sector. He explained nearly 46% of the gender gap. Because they sell food, they produce food, they are located in the informal, the services sector. And this reduces their level of production to 46% as compared to men. Next, please. And if you go to the formal sector, and the main driver here are the level of education, the low level of education of most women in this sector. He explained 45% of the gender gap. And another factor driving their low productivity is because they are not connected in terms of, I don't know how we call it here in Côte d'Ivoire, we call it Cameroun Jangi. It's where they share information in terms of business. And the main problem we find in this paper is that most of the Jangi or connections, association between women is because in terms of origin, we are from the same origin, we gather together. If you mix it with women from other origin, you gain a lot in terms of productivity, because that's where you share information. In the informal sector, I think we found three problems here. Because of access to loan, because of low education, they are 95% less productive because of low production. In terms of access to bank loan, they are 1.5% less productive. They don't have access to bank. Generally, they have access to informal credit. And then finally, knowledge of the public policy. Most of women in the informal sector, they don't know about. And this reduces their productivity compared to men by 1.3%. Next, please. And finally, we say here, what are the channel behind all these mechanisms? And we found that the channel behind is the formal sector.
And this channel award, next please, is regarding the bank loan. If you want to address the issue of gender gap, go to the formal sector and look at access to credit, namely the formal credit. The second one, the second channel will be, next please. The second channel is in terms of size of the firm. Don't go to very macro or go to a big firm. No, go to medium size. Those employing between 1 and 25 employees, you might be able for any policymaker to address the issue of gender gap in the food sector. Last one, and also focus in terms of age, holder firm. I mean, those are more than 3 years old in the system. Because in the case of Cameroon, we found that the last span of film is not more than 3 years. You create your film and within 3 years, you close it. So more than 3 years, we say, okay, those are adult film. Next, please. And then finally, we say, okay, if we provide gender responsive policy, we might be able to address the issue of gender gap. Next. And those are our main results. Now we move now to policy recommendation. We divide it here into 3 types. The first one will be in the short run, the medium run, and the long run. Next, please. Yeah, and in the short run, if you want to address the issue of women, you want to, in the short run, you should better to encourage women entrepreneurs to form the network of association, to be in the network. Now, this network should not be limited to only female or to friend or to relative. It should be global. I know it's quite difficult in most African countries because of social cohesion. Oh no, I'm from the north, I'm from the west, I'm from the south. No. If you try, I think women are going to gain in terms of success of business. In the medium term, the first issue is access to bank loan. You should reduce credit constraint, reduce financial discrimination, and address also cultural factor. Because in most Africa, namely in Cameroon, you are women, you cannot give you credit. We are not sure we are going to reimburse it, just because you are women, that's all. And the next thing is about the knowledge of the public policy. Most women don't know about public policy in their country. You just embark in the business, we don't even know the rule about where you want to perform and so on. And okay, next one, please. In the long run, and here is that you should target factor driving women concentration in the service sector. I don't know how to, in the long run, to do in the such way that women should not be looking at only as a services sector. And that is most challenging in most developing countries, not only in Africa. Because it's easy. You can open in Cameroon, we call it Tunodo. It's easy. It's the informal services sector. And how can we bring in the long run women not to go towards that services? I think another one, please. Also, in terms of education, yeah, reduce in terms of education. You should also help women in that. Also, in terms of reduce women's childcare responsibility. That's the main challenge in Africa. In terms of the time women spend in the household. You know, they go to work, they come back, is the one with cooking, she's the one with everything. You are sitting as a living room watching your TV and so on. And most of our country don't have law about that. I'm talking under your control. That's one of the main problems here now in Africa, how to reduce the time used by women in terms of reproductive activity, to cook, to wash clothes, and so on. And childcare, namely, and also this problem is very, very accurate in the rural community, and we should address that. I think that's all you have for this paper, Mark. Thank you so much. Very good.
You have spent a lot of time, but no problem. No, so that means you will only get 2 questions. Okay, the first one is there. Anyone from behind there? And that one, so please take the floor. Yeah. Thank you, Usmani. Just one question. During your last recommendation, policy application, you mentioned that childcare facility needs to be built to support women so that to reduce gender gap, productivity gender gap. I did not see in the paper which can, because you show that children, the number of children is a factor of gender gap, but which type of children? Underage children or what type? Because I don't know. What did you include in that? Second, also, before coming to that conclusion, that recommendation, did you put any policy variable in your model in terms of the child care facility, formal or informal? How do you come up with that result? Thank you. Okay, at the back there. Merci. Merci. Une fois de plus pour la parole donnée, je voudrais une fois de plus aussi féliciter le professeur et son équipe pour le travail qui a été réalisé. Je voudrais juste apporter des compléments en termes de contribution. Déjà pour dire que il y a une étude récente qui a été conduite au niveau du pays qui s'appelle l'enquête ESI, enquête sur l'emploi et le secteur informel, parce que j'ai noté que la période d'étude est assez lointaine. Les données sont lointaines parce que les données de l'ESI datent de 2021. Il aurait été intéressant d'utiliser ces informations-là parce qu'elles sont plus actualisées par rapport à celles qui ont été utilisées. Ça nous permettrait vraiment que l'étude soit un peu plus actualisée. Également, il aurait été aussi intéressant de segmenter l'étude sous le prisme du genre en analysant les 3 secteurs, c'est-à-dire le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire, parce que bon, cela a été fait, mais c'était vraiment bien parce qu'au niveau du secteur primaire, c'est vraiment dans le secteur de l'agriculture et autres, le secondaire, ainsi de suite. Ça nous permettrait peut-être de mieux voir les écarts de genre. Alors, en termes de suggestions, l'enjeu fondamental est la migration des entreprises du secteur informel vers le formel parce que on a noté que c'est vrai, lorsque vous regardez les résultats de l'étude sur les I dont je parlais, vous allez noter que la majorité des femmes sont dans le secteur informel qui constitue un segment très important de l'économie. Mais ici, on a noté que beaucoup de femmes, c'est vrai, celles qui font les beignets, par exemple, beaucoup ont fait les beignets ou bien fait le call box et ont pu envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à devenir des docteurs, des médecins, des professeurs, ainsi de suite. Mais on voudrait faire de la femme un moteur de l'économie. Ça veut dire que ici, l'enjeu, ce n'est pas qu'elle puisse seulement nourrir sa famille, mais qu'elle puisse partir de A à B, de B à C. Ça veut dire qu'elle puisse vraiment, qu'elle ne fasse pas 20 ans en train de faire les mêmes choses. Donc, pour cela, peut-être l'une des suggestions serait d'encourager les femmes à migrer du secteur informel vers le secteur formel. Également, vous avez relevé le volet accès au crédit. Ce qu'il faut noter ici, c'est que les établissements de microfinance ou les banques classiques n'acceptent pas très souvent de donner les crédits aux femmes quand elles ne présentent pas de garanties. Et comme vous l'avez relevé tout à l'heure, le problème du foncier est important parce que l'une des garanties qu'on demande souvent aux femmes, c'est le titre foncier. Et lorsque beaucoup ne présentent pas cette garantie-là, c'est difficile qu'on puisse leur donner des possibilités d'accès au crédit. Il y a également les renforcements des capacités. On peut donner de l'argent à quelqu'un, mais s'il ne sait pas utiliser parce qu'il n'a pas été formé, je crois que c'est un problème fondamental. Je voudrais finir juste par partageant une expérience.
j'ai aimé un aspect que vous avez relevé qui porte sur la charge du travail des femmes, domestique des femmes, notamment la charge des enfants. Et à ce niveau, ONU Femmes a eu à développer un concept qu'on a appelé les marchés genre sensibles. En tout cas, parce qu'il avait été noté que beaucoup de femmes, imaginez-vous une femme qui va au marché, qui doit vendre, et puis elle a 2 ou 3 enfants. Pour ne pas encombrants. Donc, ils ont mis en place des mécanismes de marché avec des infrastructures qui permettent peut-être d'avoir des toilettes saines, de l'eau, parce que vous savez que les questions d'hygiène menstruelle sont un problème fondamental lorsque les femmes sont au marché. Mais à côté de ça, des berceaux pour garder les enfants ou alors des haltes garderies. Ça fait que vous avez le marché et vous avez un certain nombre d'infrastructures autour du marché qui permettent à la femme de pouvoir vendre, mais en même temps, ne pas s'inquiéter par rapport aux activités de reproduction qui lui incombent en tant que mère de famille. Parce que, effectivement, comme vous l'avez dit, le problème de la femme qui veut s'investir dans le domaine économique est souvent handicapée par les charges familiales en tant que mère et épouse parce qu'elle doit accomplir ces 2 rôles-là. Merci beaucoup. Thank you. Osmano, please respond to those quickly. Yeah. Sorry, we cannot take more. Please, Osmano. C'est bon. Okay, thank you, Mark. Okay, I will start by thanking all the participants for the very constructive comment and suggestion. The first one was about, the first comment is about the child responsibility. And I will say to this colleague, to my colleague here, that if I show you our database, you will be surprised. We found a woman within our data set with 25 children. If you are a mother of 25 children, and I think the government should help you here in terms of providing childcare facility. Because with 25 children, and that woman was belonging to a polygamous family. The husband had, I think, 5 or 6 wives. It becomes very difficult. And that's why in our suggestion, we say, we talk about providing child facility to those women with 25 children, or even 5 or 6. And if you are working, you have a business, it becomes quite difficult. That's why we suggested child facility here. And coming to suggestion made by our colleague from Ministry of Women Empowerment, I will respond here in French. Merci beaucoup pour les suggestions. Mais je vais dire, par rapport aux données, nos données sont lointaines. Vous êtes au ministère, mon frère, c'est vous les décideurs politiques. Aidez-nous les chercheurs à nous donner les données. Si je vous dis comment j'ai fait pour avoir ces données, vous allez mettre les mains sur la tête. C'est parce que j'avais encadré un étudiant en master. Il était connecté au directeur de l'INS et il m'a dit un jour, prof, voilà ce que je vais travailler avec. Il m'a donné la barre des données. C'était très riche. En tant que chercheur, je n'aurais jamais. Hein. Ce n'est pas spécifique au Cameroun. Je crois que dans beaucoup de pays africains, le RIC devait peut-être réfléchir sur cet aspect-là. Nous demandons même qu'on nous vende les données, qu'on achète. Mais le problème, c'est qu'on ait accès à ces données, mais c'est très difficile. Hein? Le RIC a fait un working paper sur data tragedy en Afrique. C'est tout un problème en Afrique. Donc, mon frère s'est dit que ceci, j'ai eu, c'est à travers un étudiant. Ça venait de l'INS. Moi, j'ai vu là-bas, on ne me donne pas. Et merci beaucoup, parce que là, pour les suggestions de migration des femmes du formel vers l'informel, c'est bien. C'est vraiment un bon objectif. Parce que l'informel, c'est toujours... Ce n'est pas bien pour la femme. Il y a trop de tracasseries, il y a des choses qu'elle ne peut pas contrôler. Et ajouter à ça, il y a l'insécurité dans l'informel. Ajouter à tout ça, on aimerait que la femme migre du formel, de l'informel vers le formel. Et puis ajouter à ça le problème d'accès foncier que vous dites là, c'est ça, c'est tout un problème. Mais je voudrais dire que dans presque tous les pays africains, la réforme foncière, ça a beaucoup d'enjeux politiques. Dedans et derrière, il y a des gros intérêts, des aspects tribaux, des aspects ceci, cela, partout, vous voyez. Hein? Et donc, vraiment, c'est chaque homme politique, à mon avis, quoi, ce sont mes commentaires, quoi, n'ose pas s'aventurer dans ce terrain très glissant. Merci beaucoup, Marc.
Thank you, Osmano. Let's clap for him because he has tried. Actually, members, we are 1 hour behind schedules. So when I say, please, let us not have more, please understand. Let me hand over to Professor Bernadette Kamnia to call her team so that we can interact a little on this policy panel, and then we call it a morning. So welcome, Bernadette. Call your panelists. Thank you, Mark. So following the 3 presentations, we will now have our panel discussion. And for that, I would like to call first Mrs. Richlove Amamu. Miss Richlove Amamu is the Central Regional Director of the Department of Gender Mainstreaming. She was sworn as a member of the 2nd Central Regional Peace Council. Mrs. Amamu, welcome. So please, you should sit next to me so that, well, we will have a gender balance, 2 ladies and 2 men. So, well, the ladies will sit together so that we can, from time to time, chat. Okay, the next person I would like to call is Dr. Nkwa Francois. He is Professor Nkwa Francois Colin from Yaoundé, and he's cabinet minister. He's from the cabinet, the Ministry of Agriculture and Development, Rural Development in Yaoundé. Please excuse me because I'm making a direct translation from French to English. I'm sorry for that. So please, Prof, you are welcome. I will say that Prof Nkwa was my student, you know, and now he's bigger than myself. Welcome to this panel. And the last person I would like to call is Mr. Ousmane Silla. Let me stay at the qualification of Mr. so that I don't, by mistake, say doctor or professor. So, Mr. Silla Ousmane, he is the Directorate of Analysis, Forecasting and Statistics in Senegal. So, Mr. Ousmane Silla, welcome to this panel. Okay, we heard so much about food prices. So let me take it over from the food price volatility. So we know that food price volatility can have a macro effect as well as a micro effect. At the macroeconomic level, food prices, as they increase, they can raise inflation and contribute to the term of trade. That's one we observe. At the microeconomic level, we have households that are producers of, you know, food, and as well, we have consumers. For producers of food, because the prices are increasing, that would be a net gain. But for consumers, that would affect them downward. So overall, what we can say is that as food prices increase, we will have an effect on, you know, on poverty. We will have a reduction of nutrition, and that will curb down the consumption of essential services such as education and health. That's what we will expect to see that. And from the presentation this morning, we got some of these
facts. So decision makers, government would like to have, policy recommendation in order to elaborate policy action out of studies that researchers are doing, and that's why we are here. The first presentation this morning gave us some thoughts, and I say that I commend the team for that. All along, from start to the end, we should get together in order to share, point finding. So, in the studies that AERC funded, we got a certain number of findings. Let me share some of the findings with you before we get to our discussion. One of the findings is that gender productivity gap is explained by differences in return on endowment, suggesting gender discrimination. We talked about gender this morning in the first paper, even in the second paper, and the last paper we got that thought. Another finding that we arrive at is that women participation in nutrition food is disproportionately low due to structural barriers, including limited access to finance, infrastructure, deficit, corruption, restrictive labor regulation, and bureaucratic hurdles. You might not have heard that, but that was in the background. Another finding that we got is that food price volatility forces households to prioritize cost over nutrition. Instead of looking at nutritious food, they will say, gee, what would I do in the face of increase, food price? The cost matter, okay? So that will reduce dietary diversity and increase reliance on staple food like rice and maize, while decreasing intake of vegetable, fruit, and protein. Okay, so these are the findings. And as well, we made a recommendation. So the debate here, our discussion will be around some of the recommendations that we arrive at. So my the first recommendation, I will read that to Mrs. Mamu and see if that could be some intake from, her traveling to Abidjan and participate in this panel. So Mrs. Amamu, I will say that gender-sensitive policies are critical to mitigate food price volatility impacts, including targeted social protection, financial inclusion for women, and agricultural support program. So this is a recommendation that we are making. You are a decision maker, so we would like to know what this recommendation could mean to you in your everyday, decision-making process. What are some of, the challenges that you might face or you have faced in the implementation of such a recommendation? If you have done any, share that with, our guests this morning. Thank you very much. You have the floor. Thank you.
May I stand on the existing protocols to make a brief submission on the question? Thank you. Well, I think before I start with my submission, I will say, when we say gender or gender equality, we are not trying to say we should rub shoulders. The females should rub shoulders with the men. Gender equality, it's all about the fundamental human rights of all. It's the fundamental human rights of women. And then when we are talking about rights-based approach, then we are looking at the rights of the woman and the girl. That is what we are looking at. So let's move straight into agriculture and food and nutrition, including health. So let's go there. So I think let me state this example from Ghana. In Ghana, we have the gender policy, the gender equality policy, or we call it the gender policy. And with the gender policy, that policy was formulated in 2016. It highlights the framework in strengthening women's participation, empowering women, and also for women to champion leadership positions. The gender policy stated that. Now, when it comes to the Ministry of Food and Agriculture, the ministry developed another policy, or let me say it's a program that highlights on gender. The policy looked at gender mainstreaming in all activities when it comes to agriculture. Then in Ghana, we also have the Ministry of Health. That is the Gender, Nutrition, and Health Policy. We have a policy that has been developed to direct its actions on handling gender-related health concerns. This and other current initiatives have promoted healthcare, delivering particularly for women in the area of maternal health, including productivity issues. Now, we're looking at the recommendations given and some of the challenges we have. And then that is why we have to look at the recommendation. You know, when it comes to women in agriculture, we always have a problem with land. You know, this macho culture, some are patrilineal inheritance. It varies from country to country. So with the macho culture and the patrilineal inheritance, we think it is the men that need to have the access to land. And it is difficult for women to have access to land. Now, agriculture deals with land. So if we don't have land, how can we participate effectively in agriculture? Now, we're looking at access to credit unions, financial access. It is difficult because of the requirement. The things you need to put, the documentation before a woman can access a loan, it's very difficult. So that is also a challenge for women. We're looking at the role of women. We call it maybe the gender identity and our roles. You are even deprived of taking some decisions as a woman. Being a farmer, it's always a difficult thing. Women, as in some jurisdiction, it will be difficult for you to have that vast land to develop because they think it is the man's job. It is this and how male domineering
job. So the woman is not supposed to be there. We have forgotten that we are the gatekeepers when it comes to taking care of the home. Nutrition, it's about women. And so if gender is not integrated in all our activities, in agriculture, in food and nutrition, we can never achieve our goals as West African working on this project. So I will recommend we strengthen the capacity of women. We also need to empower the women. You know, I always say a woman who knows her right is a woman who is confident, is a woman who is assertive, is a woman who is empowered. So when a woman is empowered, you build the capacity of women in agriculture, I think we will go far. It is something we need to do. We need to create awareness on healthy eating. It is something we are not doing. So whatever we get, we eat it, we take it. So we need to create awareness in that. When it comes to infrastructure, we are talking about healthy food here. And when you go to the retail markets and the rest, you see that the place, it's also a female domineering place, but we don't even do the feasibility studies before putting up structures like marketplaces for women. We don't look at gender-sensitive issues around. So when it comes to sanitation, we don't respect the needs of different genders when it comes to that. We need to take that into consideration. When it comes to the washroom, how many washrooms do we have for the women and the men? Have we taken data on the population of women to men to know the number of washrooms they need to have? Have we also taken into consideration they need to change, excuse me to say, when it gets to our danger time, the red, when women are menstruating, they need to change. Now, women who are nursing mothers, do we put measures in place? We are talking about healthy food here. How can the woman be changing the child at the same place the time she is selling? Do we have a nursery, a place where children can be taken care of whilst their parents, their mothers are busy doing their work? So in all this, if we want to achieve our goals, we need to mainstream gender, and the recommendation given, we need to give attention to all so that we can go far. Thank you. Thank you, Mrs. Amamu. And I think you came back to some of the points that were raised, some of the questions that we got. I think one of the participants indicated, instead of talking about food transfer, why not, improve the production status of our countries? And you made a point on that. Women should be given, the mean. They should be mainstream into the production, the agricultural production process. We got you. You made a point on land constraint. You made a point of credit constraint. It has become generic, I would say, in any discussion, but specifically in Ghana, we will come back to you to hear more on what has been done in Ghana in order to release the land constraint. We will come back to that. I hope we will have time to have a better discussion on that as concern Ghana. And you indicated that women should be
empowered, but above that, they should, be given the capacity, awareness, nutrition awareness, because the women are, the first agent in the household that cares for nutrition. So we will come back to that. So let me hear from over and get the point on. Sorry for that. Let me get all of my papers so that. Okay, another recommendation that we got, and I will read that to Professor Nkwa and get his thought on that, how this recommendation that we arrive at is implemented could be implemented in Cameroon. And that is addressing food price volatility requires a multifaceted approach, combining shorter-term relief with a long-term structural reform. That the policymakers must prioritize a stabilization of food prices, enhancing agricultural resilience, and empowering female-headed households to ensure equitable access to nutrition diets. So this is the recommendation that we made. In terms of Cameroon, what it means? Have you, implemented any policy that relate to this recommendation that we are making? And if you have done so, what were some of the challenges that you face? So please, Prof, you have the floor. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup, cher professeur. C'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve ici, dans ce panel avec vous, qui m'avait enseigné, comme vous l'avez si bien rappelé. Alors, votre suggestion de politique économique est très pertinente, bien évidemment, à savoir que pour lutter contre la fluctuation des prix, il faut combiner à la fois des mesures de court terme et de moyen terme. Je crois que dans tous nos documents de politique économique, les différents pays qui sont ici, si on demandait aux praticiens, justement, aux décideurs, tout le monde va dire qu'effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Mais dans le domaine particulier qui nous concerne ici, celui de la fluctuation des prix des produits alimentaires, cette recommandation, elle est assez, comment dire ça? Elle est assez conflictuelle. Elle est conflictuelle pourquoi? Parce que généralement, les gouvernements sont, dans le gouvernement du Cameroun, les gouvernements sont très sensibles aux fluctuations des prix. Parce que vous savez que les plus grandes crises sociales, politiques, ont été déclenchées par des problèmes de fluctuation des prix. On a, dans la plupart de nos pays, en 2008, on a eu les émeutes de la faim parce que les prix avaient beaucoup augmenté. Ça a été le cas au Cameroun en 2008. Et très généralement, effectivement, quand il y a ces fluctuations de prix, les premières mesures que le gouvernement prend, c'est pour stabiliser les prix. Dans le cas du Cameroun, par exemple, on a défiscalisé, on a exonéré des taxes douanières et toutes les taxes de port, les produits alimentaires de base, le blé, etc. Et évidemment, on a vu que ça a calmé les populations dans un premier temps. Mais sauf qu'après, effectivement, en faisant cette politique-là, ça engendre d'autres problèmes plus tard qu'on est obligé de gérer maintenant. Le déficit commercial du Cameroun qui est essentiellement dû au déficit lié à l'importation de produits alimentaires. Donc, les gouvernements font face donc à ce dilemme.
faire que les populations aient accès à la nourriture très rapidement, pas dans 2 ans, 3 ans ou 5 ans, parce que les populations n'auront pas la patience d'attendre et que les gouvernements ont besoin de politiques, de résultats à court terme. Et en même temps, gérer le déficit commercial et donc accroître la production sur le long terme. Ça, c'est très conflictuel et c'est très difficile à mettre en œuvre. En ce moment, le Cameroun importe pour presque 200 milliards de blé et 200 milliards de riz par an. Parce que, à cause des mesures qui ont été prises en 2008, de défiscaliser, d'exonérer de droits de douane. Mais en même temps, le gouvernement a essayé de mettre en place un certain nombre de mesures pour faire partir à la hausse la production et stabiliser les prix. Mais cela n'a pas toujours été facile. Il y a, à côté de la défiscalisation, bien sûr, des exonérations de prix, le gouvernement a mis en place un certain nombre de structures publiques pour gérer les situations d'urgence. Bon, on a l'office céréalier qui existe depuis bien longtemps, qui fait dans le stockage pour qu'en période de fluctuation des prix, en période de production, que l'office céréalier puisse acheter les productions excédentaires et en période où il n'y a pas la production, que ces produits-là puissent être revendus sur le marché. Cette structure, au Cameroun, agissait beaucoup plus dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, qui sont des régions désertiques, qui font face à un climat plutôt très rude, et où les problèmes de sécurité alimentaire étaient les plus prégnants. Mais en 2008, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus que ces régions-là. Et le gouvernement a dû créer une autre structure, la MIRAP, qui est la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation. Bien évidemment, il ne suffit pas de créer des institutions. Toutes ces institutions-là, il faut les financer. Et c'est des institutions qui sont très coûteuses en termes de finances publiques parce qu'il faut qu'elles achètent les produits, qu'elles les conservent bien et qu'elles puissent, au moment venu, les revendre. Je crois qu'un des challenges aussi du gouvernement en ce moment, c'est la viabilité de ces structures. Le niveau de leur financement n'est pas toujours adéquat. Les besoins d'investissement, notamment en termes de capacité de production de ces structures, sont très élevés. Eu égard au fait que le déficit commercial du Cameroun s'alourdit de plus en plus et est notamment causé par les importations de produits alimentaires, le gouvernement a décidé il y a 1 an ou 2 de mettre sur pied ce qu'il a appelé, de changer un peu de paradigme, de revenir à une vieille politique que nous avons tous connue quand vous nous enseignez, la politique d'impôt-substitution, et qui a été décriée avec les politiques d'ajustement structurel. Mais la politique d'impôt-substitution de nos jours au Cameroun, elle est un peu différente parce qu'elle met l'accent justement sur les produits de grande consommation qui creusent le déficit. Et ces produits, la plupart du temps, sont des produits alimentaires. Le gouvernement a donc rédigé récemment un autre document qui s'appelle Plan intégré d'import-substitution, qui vise à renforcer les capacités productives dans ces filières dites de grande consommation. Et les filières qui ont été retenues sont le riz, le maïs, le blé, le mil sorgho, le soja, le palmier à huile, le poisson et le lait. Le plan porte sur la période 2024-2026. Mais pour augmenter les capacités productives, pour augmenter la production dans ces produits de grande consommation, le challenge principal du gouvernement, c'est ce que je vais appeler les questions transversales qui permettent d'arriver à l'augmentation de la production. Et ces questions transversales concernent quoi? C'est des choses dont on a déjà beaucoup parlé ici. Ça concerne le domaine foncier, c'est-à-dire l'accès à la terre, qui n'est pas encore totalement... On a une législation foncière qui date des années 70, du début des années 70, qui, il faut le dire, est dépassée. Avec mes cheveux blancs, là, moi, je ne peux pas immatriculer de manière directe un terrain au Cameroun. Parce que comme la loi date de 1974, si je vais immatriculer
un terrain, on va dire, est-ce qu'en 74, tu avais déjà l'âge d'avoir valorisé? Ce n'est que les gens qui, en 74, peuvent démontrer qu'ils avaient déjà mis en valeur un terrain, peuvent l'immatriculer. Quand on va regarder mon âge, on va dire que toi, en 74, tu n'avais pas la capacité de valoriser un terrain, donc tu ne peux pas l'immatriculer. Il faut passer par d'autres mécanismes qui sont plus longs et plus complexes. Et ça, vous savez, la pyramide des âges dans nos pays, la plupart des gens de ma génération qui sont à la force de l'âge, que ce soit les femmes, les jeunes, éduqués ou non, qui veulent avoir accès à la terre, auront ces difficultés. Donc, en dehors du domaine foncier, il y a le domaine de la fiscalité. La fiscalité agricole, au Cameroun, elle est elle n'est pas très facile. Même si le gouvernement, au cours des dernières années, a pris un certain nombre de mesures dans le cadre d'une loi qui a été adoptée en 2013, la loi sur l'incitation à l'investissement privé au Cameroun, qui fait la part belle au secteur agricole, et notamment à travers aussi beaucoup de lois des finances qui ont été adoptées, le gouvernement a décidé d'adopter un certain nombre de mesures fiscalo-douanières incitatives en faveur du secteur agricole. Mais on se rend compte, quand moi, dans ma position de conseiller technique au ministère, qu'il y a un problème d'information et même de mise en œuvre de ces politiques. En dehors de la fiscalité, il y a le financement. Au Cameroun, on n'a pas d'institution dédiée spécifiquement au financement de l'agriculture. Ou bien il y en a eu, mais la gestion publique de ces institutions dont nous connaissons tous en tant qu'économistes, ou nous connaissons les problèmes de la gestion publique des structures comme cela. Chaque fois qu'on a tenté l'expérience, ça n'a pas beaucoup marché. Je sais que moi, c'est une question dont je m'occupe particulièrement, le financement de l'agriculture. Je sais que dans quelques pays d'Afrique de l'Ouest, le Mali, il y a une banque nationale de développement qui marche plutôt bien. J'ai déjà eu l'occasion d'avoir un autre pays. Au Nigeria, il y a un fonds national de développement agricole qui a été mis en place. Je crois qu'il y a aussi au Togo. Mais au Cameroun, en ce moment, il y a d'intenses réflexions dont je suis en partie là, pour voir qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour avoir une institution de financement dédiée spécifiquement au secteur de l'agriculture et qui prendra en compte tous les aspects que nous avons discutés ici, dont notamment les aspects genre, etc. En dehors du financement, il y a les problèmes de normes dont on a parlé. Au Cameroun, en ce moment, je crois que c'est un drame. J'ai voulu poser la question au premier présentateur parce que j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il a dit, bon, quand on est des chercheurs et qu'on a abouti à des résultats, il faut mettre un peu d'économie et il faut montrer au gouvernement qu'en mettant en œuvre une telle politique, on peut gagner de l'argent. Et il a pris un exemple qui est du Coméza, en disant, ah oui, mais on leur a dit, si vous investissez, je ne sais pas moi, 10 milliards dans les normes sanitaires et phytosanitaires, vous pourrez gagner tant de milliards en termes d'exportation supplémentaire. Ça a attiré mon attention parce que je sais que dans la plupart de nos pays africains, lorsqu'on va parler des normes, on va commencer à penser à la santé des étrangers vers qui on va exporter. On ne pense pas à nous-mêmes. Nos marchés africains sont devenus de véritables agents de destruction massive des populations parce qu'on nous vend la nourriture empoisonnée. Et que, je parle du Cameroun, je sais aussi que dans d'autres pays, très peu d'efforts sont faits pour contrôler ce qui se fait dans les marchés. La sécurité, pas la sécurité alimentaire, la sécurité sanitaire des Allemands, food safety. Dans nos marchés, les populations qui vendent utilisent des produits inappropriés, des fois à cause d'un problème d'éducation. On leur dit que non, il faut les pesticides, là, il faut plutôt, dès que vous cueillez des fruits, il faut arroser ça, là, c'est là où c'est bon. Quand vous venez acheter, vous vous empoisonnez. On a les maladies liées aux aliments, le taux qui augmente. Et des fois, on attribue ces morts-là à d'autres choses, alors que c'est ce que nous mangeons. Donc, c'est un problème très sérieux. Au problème de la sécurité sanitaire des aliments. Pas seulement pour l'exportation. À l'exportation, on fait des efforts parce que pour exporter,
vers l'Union européenne ou vers le Royaume-Uni, vers les États-Unis, on va vous demander de montrer patte blanche. Ils ont l'infrastructure qualité pour. Chaque jour, nos ministères, on gère les refoulements. On a refoulé telle cargaison d'ananas, telle cargaison, parce que les résidus, on a trouvé un taux de résidus anormalement élevé, on a trouvé des nuisibles, on a trouvé, etc., etc. Parce qu'ils ont l'infrastructure qualité. Donc, du coup, on est obligé de faire l'effort pour satisfaire aux demandes, aux exigences d'accès au marché de ces grands pays. Mais nous-mêmes, on a tendance à oublier nous-mêmes nos propres populations, où les gens font n'importe quoi, vendent n'importe comment. Quelqu'un m'a dit un jour, même monsieur le conseiller technique, j'ai déjà vu comment on transporte dans un corbillard des produits alimentaires. Le corbillard allait déposer un corps. Quand il rentre, des gens, on prend de la salade, on pose là, et il ramène ça, on dépose sur le marché et les gens, nous venons acheter. C'est très dramatique, mais c'est la réalité. Du moins, pour ce qui est du Cameroun, peut-être que dans les autres pays africains, c'est moins. Mais chez nous, c'est un problème qu'il faut adresser et adresser de manière urgente. Il y a une autre question aussi, l'agriculture nécessite des soutiens, des mesures de soutien, malgré on est membre de l'OMC, le Cameroun, mais bon, je crois que notre niveau de soutien, puisque l'OMC ne veut pas que les mesures de soutien dépassent un certain seuil pour ne pas fausser les règles du marché dans l'agriculture. On a besoin de soutenir encore notre agriculture et le Cameroun est en train de réformer sa politique de subvention aux agriculteurs où on met un accent sur la formation, la digitalisation et l'inclusion financière. C'est-à-dire qu'on demande maintenant, à travers un projet qu'on a qui s'appelle guichet producteur, aux gens de géolocaliser leurs champs, donc de s'identifier, et à travers d'avoir un compte bancaire dans un établissement de microfinance, parce qu'on veut abandonner la politique de tout gratuit, des subventions gratuites, parce qu'on s'est rendu compte en fait qu'elle était inefficace. Lorsque les subventions étaient gratuites, on s'est rendu compte des fois quelqu'un vient, il prend des plants, des semences, vous allez 6 mois plus tard, c'est tout derrière sa case, il n'a rien fait avec. On s'est donc rendu compte qu'il fallait que les gens, que ce soit les gens qui veulent véritablement. Et pour cela, à travers le dispositif qui a été mis en place, on va les subventionner à 20% ou 30%, c'est-à-dire que si un produit coûte 100, ils vont payer 30. J'en ai même fini, madame le professeur, madame la présidente de séance, pour ce que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, cher professeur. Alors, pour répondre à notre question, notre préoccupation de stabilisation des prix, et vous nous dites que ça serait une recommandation conflictuelle et vous nous avez donné les termes des conflits que ça pourrait poser, n'est-ce pas? Vous êtes parti du fait que face à la fluctuation des prix, on serait porté à procéder à des exonérations des taxes, mais procéder à ces exonérations, eh bien, ça affecte le déficit budgétaire. Vous avez parlé du déficit commercial, mais nous devons partir d'abord du déficit budgétaire. Et ça a été la discussion que nous avons eue hier. Et ça m'a fait sourire. J'ai dit, bon, comme quoi la circularité doit pouvoir être observée. On ne saurait parler de l'agriculture sans toutefois revenir à ces aspects, n'est-ce pas, fiscaux qui ont été débattus par ailleurs. Donc, tout de même, des mesures ont été prises. Vous nous avez cité quelques-unes des mesures, donc la mission de régulation, le plan intégré de substitution, mais vous êtes arrivé à la production et vous rejoignez Madame
Mamou sur cette question. Mais face à la production, cela a été la préoccupation des participants également. Plutôt, je reviens, permettez-moi de me répéter, plutôt que de, n'est-ce pas, de prioriser les transferts de fonds, pourquoi ne pas accroître la production agricole, notamment l'agriculture vivrière. Mais même là, des problèmes. Le financement de l'agriculture reste pendant. Et vous nous relevez cela, ce qui est fait au Cameroun. Permettez-moi de vous dire, s'il semble ne pas y avoir de banque nationale de développement agricole, il y en avait eu dans les années, dans les années 70, c'était le FONADER. Et en Côte d'Ivoire, c'était la BNDA. Moi, j'ai fait ma thèse sur la BNDA. Le professeur Feu Kamadjou avait fait sa thèse sur le FONADER. Nous avons eu le même directeur de thèse. Donc, quand vous dites cela, je dis, ah si, il y en a eu au Cameroun. Ben, vous étiez... aujourd'hui, nous devons penser à des innovations de financement de l'agriculture. Et ça doit être également pris en compte par les décideurs qui sont avec nous ici du ministère de l'Agriculture. Il faut penser aux meilleurs moyens de financer l'agriculture. Devrions-nous encourager, n'est-ce pas, l'assurance agricole? Pourquoi pas? Quels sont les termes de la mise en œuvre? Donc, ce sont des points également que vous devez pouvoir considérer comme politique à relever, à améliorer, à mettre en place. Okay, so Mrs. Amamou, we still have a time. Let me come to you. He indicated that land is one of access to land is one of the problems. And you indicated that, gender policy has a component on that. Please share with, the room what is exactly done in order to release the constraint on women access to land in Ghana. In 5 minutes. Okay, thank you very much. And I think in my earlier, thank you, Mrs. Chair. In my earlier submission, I stated clearly that the gender policy is focused on strengthening frameworks that promote women's empowerment and challenges the systemic inequalities that persist in all sectors, including health, agriculture, and all the sectors in Ghana. Now, with the gender policy, it also supports mentorship programs, capacity building, and gender-sensitive policies. So the gender policy is speaking on all these areas. So it's, yes, on land, we are trying the land reforms in Ghana. And also, with what we are doing at the regional levels, we are engaging the traditional leaders. And that's something we are doing. We have intensified sensitization in Ghana by engaging traditional leaders to understand the rights of all in our society, to understand the need to respect the rights of women in the society. And to be honest with you, when the needs of women are respected, the issue of land will be solved. So that is what we are doing.
And then what we are doing in Ghana, it's building the capacity of women, even in agriculture. The Ministry of Agriculture is doing a lot of work by engaging local people, building their capacity, giving them skill training, helping women to be assertive and fight for their rights. We are doing that. And Ghana has recently passed the Affirmative Action for Gender Equity 2024. And yeah, thank you. We got you. So we are in Ghana, they are engaging traditional leaders, and this is key. I know that Côte d'Ivoire is going through some land reform, but it is going slowly, and we need, well, we can be concerned, but the concern should be transformed into action. Okay, so that matters. So now let me get to Mr. Sila. Originally, I shared with him concern or recommendation that we made on price stabilization. We got a point from Cameroon. You will give us just a few things. Are you doing the same in Senegal? But don't spend too much time on that. We would like you to spend more time on how to respond to the data constraint. I know that all the presentations that have been done this morning cried, the constraint for data. And, studies on nutrition and food security need quality data for that. So what can you say about that concerning Senegal? Are you okay? Or do you want me to translate that? Is that okay? You have the floor. Je m'excuse d'avoir parlé. Voilà, merci beaucoup, professeur, et rebonjour à tous. En tout cas, c'est un grand plaisir pour nous d'être là avec les éminents chercheurs pour nous partager leurs résultats et que nous apprécions à sa juste valeur. Donc, avant de revenir à votre question, je pense qu'il y a déjà une précision de forme que je voulais faire par rapport aux préoccupations qui ont été soulevées ici. Et déjà, moi, je pense que c'est une question que j'ai toujours posée entre la relation entre les décideurs et les chercheurs. C'est quel type de relation qu'il doit y avoir? Parce que toutes les décisions ou les conclusions qui seront sorties ici, la finalité, c'est qu'elles soient utilisées. Est-ce que c'est les décideurs ou bien les politiques qui doivent orienter les chercheurs, ou bien est-ce que les chercheurs qui doivent orienter les politiques, ou bien est-ce qu'ils doivent être ensemble pour identifier les problèmes et les résoudre ensemble? Moi, je pense que déjà, cette question-là vraiment mérite une réponse. Je pense que ça, voilà, je vous laisse, vous allez trouver aussi une réponse par rapport à ça. L'autre chose aussi, j'ai entendu aussi dans les débats, bon, c'est vrai que je n'ai pas l'occasion de prendre le micro à cette occasion, c'est la sécurité alimentaire et une nutrition saine. Est-ce que ces deux notions peuvent cohabiter? Moi, je pense que pour les politiques, l'objectif final, c'est d'assurer la sécurité de la population. Est-ce que si on est dans cette dynamique, on peut penser en même temps à assurer une alimentation saine et équilibrée? Moi, je pense que déjà, ça vraiment, c'est une question qui, dans les pays en voie de développement, peut ne pas être une préoccupation des pouvoirs publics. Maintenant, dans les pays développés, eux, ils sont dans cette quête de qualité, etc. Moi, pour moi, déjà, vraiment, cette question, vraiment, il faut que ça soit bien posé et puis que les réponses soient trouvées par rapport à ça. Maintenant, pour revenir un peu par rapport à la question, je pense que déjà, par rapport à
à l'inflation, ou à la variabilité des prix des denrées de nécessité, des prix mondiaux, des denrées, des prix mondiaux, oui. Déjà, l'interrogation ou la plupart des questions qui étaient soulevées, c'est qu'il y a des conséquences néfastes directes sur les producteurs ou bien sur la population. Je pense que l'analyse a été faite d'un seul sens. Je suis parfaitement d'accord. Mais aussi, n'oublions pas aussi qu'il y a aussi une autre dimension aussi micro qui est aussi importante, qui est le producteur. Tout à l'heure, le professeur l'a dit. Le producteur est un agent économique rationnel. Je pense que ça, nous tous le savons. Ce n'est pas quelqu'un qui décide du jour au lendemain. Ou bien les pouvoirs politiques le dictent, il va dans ce sens. Cette décision ou bien l'impact de la fluctuation des prix aussi a un impact sur le comportement aussi du producteur aussi. Hein? Parce que ce prix lui permet aussi, lui aussi, il s'adapte, il change sa stratégie de culture. Parce que si, supposons qu'on dit que le prix du riz a flambé, qu'est-ce qu'il va faire? Ça veut dire que sur le marché, il va trouver un prix rémunérateur. Donc, si l'année passée, il avait une superficie de 1 hectare, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter. Peut-être cette augmentation-là au détriment d'autres spéculations et qui aussi, ils vont entrer dans ce cycle. Donc, je pense que ça aussi, c'est quand même important aussi de savoir que le producteur aussi influe aussi sur la variabilité aussi des prix. Donc, c'est des aspects aussi que les chercheurs aussi peuvent prendre et aider aussi les décideurs aussi à mieux comprendre un peu le comportement des producteurs pour pouvoir prendre une bonne décision. Nous avons tous été constants, d'accord que aujourd'hui, pour une réponse claire par rapport à la variabilité des prix, il faut une production suffisante. Aujourd'hui, la productivité en Afrique, de manière globale, elle est faible. Trop faible. Aujourd'hui, si vous regardez, près de 70% des superficies à la se trouvent en Afrique. On n'arrive pas à assurer notre souveraineté alimentaire. C'est quoi la souveraineté alimentaire? De manière claire et simple. Ah, professeur. Donc, de manière théorique, c'est quoi? C'est la substitution des importations. Le professeur l'a dit. C'est de substituer les importations par rapport aux exportations, de manière très claire, de manière théorique. Donc, aujourd'hui, vous regardez la production, la faible de la production, le taux d'accroissement de la production et le taux d'accroissement de la démographie. Vous voyez? Le taux d'accroissement de la démographie est plus élevé que l'accroissement de la production. Donc ça, on ne peut pas assurer une production équilibrée. On ne peut pas assurer l'alimentation de notre population. Je pense que ça, quand même, il faut quand même qu'il y ait des réponses très rapidement par rapport à ça. Mais également aussi par rapport à la taille de notre exploitation familiale. Elle est trop faible. Et puis ça va de mal en pire. D'ici quelques années, ça va se réduire encore parce que la population augmente, évidemment. Donc la taille moyenne de la population va diminuer. Aujourd'hui, un producteur qui a 10 enfants, d'ici 10 ans, 20 ans, c'est sûr que voilà, si les héritiers là vont doubler ou bien tripler, donc vous voyez la part qui va revenir en moyenne pratiquement à chaque enfant. Mais aussi, je pense qu'il y a une notion aussi qui est très importante aussi, que peut-être les gens aussi jusqu'à présent, ce n'est pas encore résolu. C'est la reconnaissance formelle des métiers de l'agriculture. Aujourd'hui, nous tous qui sommes là, nous avons un métier. À la fin du mois, on va à la banque, on a nos salaires. Après 60 ans ou bien 65 ans pour certains, de même près 70 ans, ils auront leur pension de retraite. Est-ce que c'est le cas pour le producteur? Je pense qu'il faut quand même que le métier soit reconnu aujourd'hui et que les États, ou bien à travers les organisations sous-régionales, mettent en place une politique pour permettre aujourd'hui les États ou bien les pays reconnaissent l'agriculture comme un métier au même titre que les autres métiers. L'autre aspect aussi qui est aussi important, professeur, c'est
la modernisation, ou bien la faible modernisation de notre exploitation agricole. Nous avons tout le temps misé, comme pour moderniser l'exploitation agricole, il faut des tracteurs, des machines. J'ai parlé tantôt de la taille de notre exploitation agricole. Elle est faible. Est-ce qu'on va utiliser des machines, des grandes machines, des tracteurs là, à l'image des pays développés? Non. Vous prenez le Sénégal. Ces 10 dernières années, rien que nous avons dépensé plus de 200 milliards pour l'achat des matériels agricoles. Mais aujourd'hui, c'est des cimetières de tracteurs que vous trouvez dans les villages. Ce n'est pas utilisé. Non seulement ce n'est pas adapté, mais si toutefois que la machine tombe en panne, on n'a pas de personnes ou bien de personnes qualifiées pour entretenir ces machines-là. Moi, je pense que donc il faut qu'on change. C'est pour cela aujourd'hui, la réponse qui a été donnée par rapport à ce nouveau gouvernement, ce n'est plus d'acheter les tracteurs ou bien de subventionner les tracteurs, mais c'est de subventionner les heures de service des tracteurs. Ça veut dire quoi? C'est des PPP qu'on va mettre en place et ces privés-là vont s'installer et des heures de service qui seront subventionnées. Je pense que c'est plus encore rationnel. Donc, je pense qu'il y a aussi un autre aspect aussi qui est aussi important, je pense que le professeur l'avait mentionné, c'est la faible investissement et de financement dans le secteur de l'agriculture. Effectivement, l'agriculture aujourd'hui est dépendante de la pluviométrie. Il y a trop de risques. Et on sait que les banques ne prennent pas de risques, jamais de risques. Donc, c'est quoi aujourd'hui? Il faut transférer une partie de risques. C'est quoi? Il faut mettre en place les assurances agricoles, vous l'avez tantôt dit. Je pense que l'assurance agricole aussi, c'est quand même un bon mécanisme aussi pour quand même amortir certains risques qui peuvent permettre peut-être les banques peut-être de s'engager un peu au financement de l'agriculture. Mais je dis encore, ces financements sont insuffisants. Au Sénégal, il y a une banque. Ou bien il y a même beaucoup de banques même qui financent même l'agriculture. Il y a uniquement la banque agricole pour les producteurs. Mais malheureusement, à la longue, cette banque-là est devenue comme les banques classiques. Il y a la BND, il y a le FONSIP, il y a la DER, donc il y a beaucoup de banques. Moi, je pense que le problème n'est pas là. Le problème, on ne peut pas le régler de manière ponctuelle. Il faut le régler de manière globale. Avant-hier, je termine. Vous terminez? Oui. Oui, j'arrive là. J'arrive. Oui. Non, j'arrive. Non. Ouais, je vais terminer sur ce point-là, présent. Hier, avant-hier, pardon, on était à l'évaluation, à la révision de Malabo. Je pense que le directeur de l'agriculture a partagé une expérience très importante pour dire que les instruments de l'agriculture, il y a les banques centrales et les droits de douane. Les banques centrales, il a pris le cas du Nigeria pour dire qu'aujourd'hui, si le Nigeria est arrivé à assurer l'autosuffisance en riz, c'est grâce à la banque centrale. Parce que cette banque qui a ordonné ou bien qui a recommandé à ce que le taux directeur soit faible en fonction des logiques qu'ils cherchent. Aujourd'hui, ils ont assuré l'autosuffisance. Contrairement dans d'autres pays, comme le Sénégal, vous prenez aujourd'hui, l'État dit qu'il veut atteindre l'autosuffisance en riz. Et en même temps, le taux de douane, le droit de douane, pardon, est à 5%. Mais c'est contradictoire. Comment on peut protéger nos producteurs ou bien la production locale en ouvrant pratiquement la porte à l'exportation? Vous allez dans d'autres pays, peut-être que je ne vais pas citer, le droit de douane est à 0%. Ou en même temps, il y a une politique qui est mise en place pour l'autosuffisance en riz. Je pense que c'est des politiques contradictoires quand même. Il faut quand même régler dans sa globalité. Maintenant, pour ce qui concerne les données, aujourd'hui, je pense que nous sommes à l'ère numérique. On ne peut rien faire sans les données. Pour la prise de décision, il faut des données probantes. Des données qui vont permettre d'orienter la décision, éclairer la prise de décision. Si on n'a pas les données de qualité, on ne peut pas orienter les décideurs. Pour le cas du Sénégal, moi, quand je suis venu il y a juste 9 mois, la première des choses, le constat que j'ai fait,
que le dernier recensement date de 97-98. Vous imaginez, presque 30 ans, on n'a pas fait un second recensement. On court derrière les bailleurs. Aujourd'hui, on parle de souveraineté alimentaire. Les statistiques, les données, c'est comme une armée. On ne peut pas les confier à un étranger. C'est une souveraineté économique ou bien une souveraineté même des données. Il faut que nos États prennent leurs responsabilités pour financer les statistiques agricoles. Ça coûte excessivement cher. Qui connaît les données, les statistiques agricoles coûtent excessivement cher. Oui, par rapport aux ressources qui sont allouées à nos États, les gens peuvent faire des enquêtes. Mais quelle enquête? Parce que chaque enquête a un prix. Pour la même enquête, vous donnez 100 millions, tu vas avoir les données. Vous donnez 1 milliard, vous allez avoir les données. Vous donnez 100 milliards, vous allez avoir les données. Mais au final, qu'est-ce qu'on pose? Les données que vous avez produites, c'est le niveau de confiance est à combien? Je pense que c'est ça, en fait, le plus important. Donc, je pense qu'il y a quand même des efforts à faire dans nos États pour qu'ils puissent quand même financer les statistiques agricoles. On a constaté que les statistiques ne sont pas financées. Et ça, vraiment, si vraiment nous voulons orienter, changer les choses, il faut qu'ils financent les statistiques agricoles. Aujourd'hui, la Chine est capable de savoir la production mondiale. Toute la production mondiale. Et comment vous voulez concurrencer ces gens-là sur le marché mondial? Je pense que quand même c'est important. Même aujourd'hui, la recherche, professeur, la recherche n'est pas financée. Elle est sous-financée. Même le peu de financement que nous avons, c'est pratiquement, c'est les bailleurs de fonds qui le font, les PTF. Et ça, comment on peut quand même améliorer le rendement? Faire la recherche correctement, des innovations, moi je pense que c'est quasiment impossible. Donc je pense que quand même, il y a quand même une recommandation forte à faire à l'endroit des États, mais également surtout à l'endroit de la CEDEAO, des organisations de manière globale, sous-régionale, pour quand même financer la recherche. Voilà, donc bon, je ne serai pas trop long. Sinon, voilà, vous remercie encore davantage pour m'avoir donné l'occasion de partager l'expérience de temps. Merci beaucoup. Sur la question de la stabilisation, vous avez complété ou vous avez donné un peu du détail, n'est-ce pas, ce qu'a dit le professeur Nkwa, et vous avez mis l'accent sur, n'est-ce pas, la professionnalisation de l'agriculture. Ça tend, hein? Les métiers c'est la professionnalisation des métiers de l'agriculture. Donc, il faut pouvoir intégrer cela. On ne peut pas aujourd'hui parler de la production agricole, surtout en référence aux déclarations de Maputo et déclarations de Malabo pour accroître la productivité. Mais même là, il y a très peu de pays qui ont aujourd'hui intégré ou satisfait aux déclarations même que ces pays ont eu à signer, de consacrer un certain pourcentage, les 10% du budget à l'agriculture pour espérer 6%, au moins 6% de valeur, de la valeur ajoutée agricole. Mais très peu de pays, dans le temps que lorsque j'avais consulté l'année dernière, eh bien, il y avait une douzaine de pays qui l'avaient fait. Donc, ça, c'est une interpellation aux décideurs qui sont ici. Une autre interpellation qui nous a faite, n'est-ce pas, c'est la production des statistiques. Nous crions tous, n'est-ce pas, l'accès difficile aux données, mais il parle de la qualité des données, que ces données, nous ne devons pas laisser la production aller à l'étranger et que nous devons internaliser la production des statistiques, notamment les statistiques agricoles. Et alors, la question que j'aimerais lui poser, que fait-il des coûts de production? Parce que c'est à cause des coûts de production qu'on est obligé de s'en remettre à l'extérieur.
Et quand on s'en remet à l'extérieur, nous devons satisfaire leurs conditions. Donc, sur ces points, j'aimerais laisser la salle nous poser quelques questions. Il nous reste 6 minutes. Donc, nous allons prendre 2 à 3 questions et puis les panélistes vont y répondre. Soyez succincts. Please, I will take 3 questions from the floor. Okay, I will start right from, in front of me. Please, you may ask your question. So the question will be addressed. Indicate who you are addressing your question to. If not, each one of us will respond. So, OK, merci beaucoup, professeur. Je commence par Madame du Ghana, qui a parlé sur les questions de réforme foncière et l'accès aux femmes à la terre, étant donné que nous, OK, oui, d'accord. Donc, c'est sur les questions de l'accès aux femmes à la terre, étant c'est une problématique majeure en Afrique. Cette transition ne peut pas aller très rapidement. Qu'est-ce qu'on en fait? Étant donné que, non, l'accès à la terre pour des femmes, c'est une problématique majeure en milieu rural. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que ça, c'est une transformation de l'agriculture qui ne peut pas aller de façon rapide, étant donné qu'aujourd'hui, nous avons des femmes qui sont dans le maillon de la transformation et de commercialisation. Ça peut être un modèle qu'il faut développer et structurer ces femmes vers ça, qui est d'aller vers des réformes contre des pratiques ancestrales qui semblent très, très difficiles. Moi, je pense que dans l'innovation, c'est aller progressivement sur ça, mais c'est développer le volet transformation, commercialisation où des femmes sont en train de sauger, ça favorise l'autonomisation. Je viens chez le professeur sur les questions de politique agricole. Rapidement, sur les questions de politique agricole, nous avons nos États qui continuent à subventionner le monde paysan des autres pays, des importations. Si on subventionne des importations, on subventionne des agriculteurs des autres pays. Est-ce que ce n'est pas idéal dans cette politique agricole, au lieu de subventionner des importations de blé et autres là qui fait de l'argent, est-ce qu'il ne faut pas injecter dans la production locale au nouveau et développer des limitations qu'on appelle de sortie massive des devises au niveau des États? Chez mon frère, sur les données statistiques. Les données statistiques, rapidement, pour les pays, aujourd'hui, c'est un problème au niveau des États. Et il faudrait forcément, ici au sorti, qu'est-ce que les chercheurs des États en font pour faire un vrai plaidoyer vis-à-vis des États pour leur montrer la nécessité de ces données-là. Parce que c'est ça, le problème, il est là. Le monde des chercheurs que nous sommes ici ou ici, déconnectés des décideurs politiques. La plupart des articles et des policies privées qui ont été élaborés ne sont pas de la demande des politiques. Et après, comment on fait? Donc, c'est ça la question. Merci beaucoup. Il a dit d'internaliser. Je vais prendre une question là. Il n'y a pas de... OK, professeur Kazianga. Okay, thank you, Professor Kamia, and thank the panelists. I have a question on the land access and gender. There is this, but well, the background is that the household or the rural household is not unified in somehow, and to some extent, if you give land to the woman, it will have a different effect than giving land to a husband or to a young man.
So my question, how do you view this proceeding in the future? Do we have a household where if you formalize land titles, you give a title, well, a land title for the husband, for the wives, and for the kids? Or do we want a land title where, that define clearly that it's a household joint ownership? So, well, because the two might have different implications, and how do you operate them in the ground could be different. Okay, Thank you, Professor. I think we are, well, you saw Mark coming to the stage. It means that time is over for me. So let me give 1 minute to each one of, you know, the panelists. 1 minute. Please take your watch, no more than 1 minute. Please, Mom. Thank you, Mrs. Chair. Well, with the first question relating to land, that is women and land, I will say with Ghana, we have done a lot of work. Ghana has done a lot of work by educating all on the importance of giving women the access to land. So it's a progressive something we are championing. We know we will get there. Gender equality, it is something Ghana is working on. And I know we will get there. That problem will eventually be solved. But to add to it, I want everybody to know that gender issues are culture driven. And then in some jurisdictions, when it comes to patrilineal inheritance, we know when women are given lands, they get married. So when the woman gets married, the husband from another background, another family, takes over the land. I think this is one of the issues we women are facing. But when a man owns the land, the man still uses the father's name, the family name. So the land remains the family's property. But with the woman, they think the woman will hand over the land to the husband. That is why we are having this issue. But we are still having a conversation in that, and Ghana is getting somewhere with this whole conversation. Thank you. Thank you very much. So in 1 minute, please, Prof. Nkwa, Joseph, on land, 1 minute. What is being done in Cameroon? Then we will let Mr. Silla respond to the question on data. Non, je pense qu'au Cameroun, il n'y a pas de discrimination particulière. Hein. La loi dispose que les femmes peuvent avoir accès à la terre. Mais maintenant, il y a une question. Bien sûr, ça, c'est la loi qui le dispose maintenant. Tous les héritiers sont égaux. C'est-à-dire que si je dois répartir la terre dans mon village, maintenant, mes sœurs ont le droit à leur part. Mais maintenant, c'est la question de la sécurité, de l'obtention d'un titre et toute la machine administrative qu'il y a derrière qui décourage même les plus téméraires. C'est-à-dire qu'avant d'entreprendre ça, il faut vraiment être au point. Pas seulement financièrement, tu peux m'avoir des ressources financières, mais ne pas vouloir t'engager à cause de toute la complexité de la procédure. Donc, je pense qu'il faut travailler à réduire tout ça. Bon. Oui, je pense que... non, je pense que ce n'est pas une question, c'est juste une contribution. Voilà, donc c'est une contribution. Hein. Moi, je suis d'avis avec Kamono quand il dit que les pêcheurs doivent faire un plaidoyer pour demander ou bien pousser les États à prendre en charge les statistiques agricoles. Je pense que vraiment, je suis tout à fait d'accord avec vous. Hein. En tout cas, comme je l'ai dit, les statistiques agricoles, c'est comme une armée. Hein. Voilà, donc c'est une question de souveraineté.
Voilà, merci beaucoup. No, il est d'accord avec nous. On this point, I think I will. So please, Mrs. Mamu, I will not let. I'm not even looking at you. Thank you very much. And Thank you very much. I think I want to correct something. With the issue of acquiring a land, as a female in Ghana, if you have your money, you can buy the land. But my submission is I'm speaking on gender issues. That is my submission. So family lands, that is where the problem is, family lands. But when it comes to a woman acquiring a land in Ghana, when you have your money, you can buy your land. That is it. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you very much. Stay on the table. We have a new table of guests that arrived after we started. And I think I'll start from this table with Shelley to introduce yourself and say a few words. No. Just introductions and we conclude before lunch. Good afternoon, everyone. My name is Shelley Sundberg. I'm from the Gates Foundation in the United States, and we're happy to support the work of PASHFARM. Thank you. Thank you, Shelley. Daniel? Good afternoon. My name is Daniel Amanja. I'm from Kenya, National Bureau of Statistics. Thank you. I'm Roselyne Abodo from AFDB, African Development Bank. Thank you. I'm Roselyne Conan, also from AFDB, African Development Bank. Josephine Adiba, AFDB staff, Statistics Department. Pierre Camano, directeur général du Bureau de stratégie et de la planification. Okay. Guinée, ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Thank you. De la Guinée. Guinée-Conakry, si vous voulez. Okay, thank you. Let me say something about the last person. This is Bayoma Kamara, who is the Director General of West African Monetary Agency, based in Sierra Leone. He is the first Liberian to be the Director General. I came to know him in 2006, and I'll leave that to him to reveal. However, he was also the two-term Minister of Finance of Liberia. And we welcome him. And he came actually after celebrating the 50th anniversary of ECOWAS establishment. I remember as a young man reading the Treaty of Lagos, which established the economic community of West African states for the 15 countries that originally established it. Kamara, I think introduce yourself and say a little bit more, because you were a finance minister in charge of giving money to agriculture. Yes, that's correct. That's correct. Good afternoon to all. It's a delight being in the room with you all. And certainly I must pay first homage to the African Economic Research Consortium for being the supporter of, to some extent, who I am today. That through the CMAP program, we benefited through the Collaborative Master Program in 2005. Thanks to God Almighty first, but I want to appreciate you, Prof. Abi. So just looking at me, he said, man, see this guy in 2006 meeting in Kenya, all right? We were honored to have him teach us advanced econometric theory and practice. So in terms of my own foundation and upbringing in academia, I owe it to ARC, and in a specific way, Professor Abi, I think looking at me, you say, man, I see myself in practice. But since then, we left the halls of ARC, going back to Liberia. I've been honored
to serve in the capacity as Minister of Finance 2 different occasions under former President Ellen Johnson Sirleaf and the current president, His Excellency Joseph Numa Boyka. Before going to Ministry of Finance, I spent 14 years of my life at the Central Bank of Liberia. It's where I began my professional sojourn and grew from analyst to the ranks and file of becoming Deputy Governor for Economic Policy. On the issue, I was honored, and I want to say, just recognize the Bill Gates Foundation. Your support to AERC, I believe it is timely, and it is something that you will be assured. Value for money is seen. And when I say value for money, and trust and confidence, because there has to be a marriage between academia and the public space. As we are all in this room, all of the issues being talked about, and I just sit in the chair and you see me writing and scripting because I have sat in the chair where the issues confronts you as the Minister of Finance. You are the custodian of the kettle. You have the purse. Issues around nutrition, issues around health, food security. As we have this conversation in the room, the question is, who are in the room? In the context from the design of policy to the implementation of policy. When you say food, when you say nutrition, when you say health, do we have representation from the health sector? Do we have representation from the agriculture sector? Do we have representation from the Ministry of Finance? Who authorizes the budget? Do we have representation from the parliament in the room? So many times we hold these gathering in silos. I will advocate that the time has come in the structuring of these meetings going forward. Let us endeavor to bring all relevant stakeholders to the table. That's one thing. In the context of how we structure the budget, in our side of the world, what I have found for over 20 years in the public space, when we're designing national budgets, the health minister comes to me. Mr. Minister, we have issues to address in the area of mental health, in the area of public health. The education minister comes to me and says, Minister, we have issues of creating awareness. We need to strengthen capacity. We need to build the capacity of women in the area of agriculture. The agriculture minister comes to me. So what am I driving home? As I look through the note-taking, the first thing that is needed across all of the sectorial representation is the need for strong political will, the head. And secondly, in the design of the national budget, the only way you can hold me to data as the Minister of Finance, if we don't earmark in the data that there is a need to strengthen the statistical infrastructure, what is the percentage of the budget on statistics as an investment? What is the share of the budget on agriculture? What is the share of the budget on education? Many times we do a sweeping allocation of the budget, not informed in a specific, has to do with the dealings in the sector concerned. That's why if you ask me today, in 2 decades, just looking at the national budget performance for Liberia, Professor Abi, the share of the budget, say, on education, 90% of it goes on recurrent expenditure. The capital side of the budget as in agriculture, the capital side as in human capacity development as in education. Go and dissect the national budget. As long as we don't earmark, we'll sit around this table for the longest. And we'll always then rely on the international partners, development partners to come and do for us. And I will submit by saying, Prof, the nexus between academia and the policy space, we need more engagement with authorities within government. As you engage, let's do a greater outreach in terms of getting ministers of finance, getting ministers of health, as you discuss all of the agriculture minister in the room, and our international partners, when they sit with us in the room and they begin to see the level of representation and the involvement in the policy design. Say, for example, members of parliament, in this room, we are discussing submissions. How do we strengthen the laws even around land ownership, the cultural issues that comes with women's right in terms of participation?
How are we addressing all of those? So all of the relevant stakeholders in the room together, and then you put on government the responsibility so that the Minister of Health, when she says or he says, Mr. Minister, mental health has now become an issue of concern, especially in many of our African countries. Say, for example, in Liberia, Sierra Leone, we have what we call the drug that people call kush. It has a greater impact. How then do you mainstream budget for mental health? In the advent of COVID-19, Ebola, health risk to all of our economies, how have we provisioned in the budget to earmark, say, for public health, mental health as line items? If you don't do so, it becomes free for all. And where there is free for all, the impact is less. And I will just give few stats. Consistent with the Abuja Declaration in terms of the share of the health sector to the national budget, at least 15%. In the case of Liberia and many of the African countries, in the case of West Africa specifically, the share of health in terms of core spending on, say, building the infrastructure, the number of health facility, clinics. If you look at the share of the budget, it's largely driven by donors and not from the national budget. That's an error that we need to correct in Africa, and especially in West Africa. And many times it pains me that we over-rely on ODAs. But now the current trend in ODAs should be a wake-up call. The second thing I would say, in the public space from yesterday, I will just submit on this in terms of macro-fiscal policy. The implication for the design of policy across everything I have stated, the time has come, greater ownership has to come from the national level. Addressing issue of corruption has to be paramount on the table. How we design the national budget, how we structure it, it should now be a process that says everybody that has part, when you are asking the question, how do we now move from policy to action? So in the move from policy to action, the political economy around which we design national budget has to be important because there are interests. If you don't cater to the interests on the table, members of parliament, they want to be re-elected. What are they saying about the constituents? You got to take on board those concerns. The president, you have your national development plan. How does that national development plan align with the budget? So there has to be an alignment. Don't design the national budget absence of the national development plan and what you have agreed to. I submit, sir. Thank you very much. I think this is a very good conclusion to the day, even if we ate up all the times that we had for lunch. I think we break for lunch unless otherwise we have another item of announcement. Kamara, thank you very much for coming. I know you participated yesterday virtually from the ECOWAS event. And I think if you join us for lunch, it will be nice. But I think you have to rush. Otherwise, thank you very much. And I'm very proud to be a teacher in a little way in the past. Thank you very much. Okay, I think all of us, we go for lunch now. Yeah. No, you go home. Go ahead, now. Sorry. Kindly let's aim to come back to the room at 3:15. Please let's aim to come back to the room at 3:15.
You have me in Malawi. Oh.
Yes, this one. Yes, yes, yes. Okay. Bon après-midi, bon après-midi. Bonjour. Bon après-midi. Merci, okay. Okay, so good afternoon, everybody. We are beginning the afternoon program. We are very, very late, so I'm going to be very strict on time. I'm going to apologize for that in advance, so it is the way it is. So I hope you had a good meal and you had some discussions over lunch. Our next presenter is from Ghana, and we're going to hear from him. So please welcome him and give him your attention. Welcome. Thank you very much. So good afternoon again, and thanks for the opportunity, ERC. You realize the topic I have here is different from what you have in this outline. It's the same thing, but we felt that for this workshop, this is what we can carry with us, addressing gendered impacts of food price volatility. That's what we want to take away from this meeting. So I've summarized the slides. The authors are there, myself, Isaac, the lead author, Francis Holmes, and Christiana Insia Asamoah. Can we? Right. So you start off with the key things, the focus of the study. In the next slide, please. The next slide, we have the main focus of the study. The third one, we have the methodology, and then we'll get to basically the results. If you want the full details of the methodology, the paper is available, please. You can go. Right. So what we set out to do is this one, food price volatility, talking about the frequency, substantial increases in the changes in food prices over a period. How is it impacting on affordability of healthy diets? How is it influencing food insecurity? How is it influencing diet inequalities? How is it influencing consumption and coping? The second big one, which is the focus basically of this, the title that I gave, is the gendered differentiated responses from food price volatility. And then based on that, we summarize some policy interventions for you. The next slide on the methodology. So it's a mixed method thing, qualitative, quantitative, basically drawing data from the FAO, the Ghana Living Standards, and from the retail prices that we collected from the market. And then we added the focus group discussions and interviews to it. And that's the background. The econometrics, I've taken them away, please. So the key results. I followed the ARC guideline, and I felt maybe I should share with you the message that you should carry with you. The next slide, please. The takeaway things. 4 things, 4 bullets you should pay attention to. The next slide, please. Right. So the key message from the 4, if you can show it to me. Right. All right. So in case I'm stopped by coordinator, these are the 4 things you should keep, and then I'll be done. Number 1 is the rising food price volatility has increased. From the research that we did, food insecurity, it's affecting child stunting, child wasting, and dietary inequalities in Ghana. So note that one. The second big one we observed from the gender thing is that the female household face 2 times the challenges compared to their male counterparts due to the resource limitations they have. They are the ones who are likely to skip meals because of food price volatility. So we observe that. So the policy priority based on the topic is gender-sensitive interventions across social, economic, and sectors. Because it's food price volatility, I think the big thing we should be doing is basically to find ways to make the system resilient. And it can be done through climate smart agriculture and then local food systems. If we can do that very well, we can have some stability. That is the takeaway message. I'll take my time again for the rest of the slides to share some of the results from the papers we have. So the next slide, please. Right, maybe this can help you appreciate why it should be a concern. From the data, we are realizing between 2009 and 2020, from 1.2 million Ghanaians to 3.6 million, 200% increase rate as far as food insecurity is concerned. So this should be a source of concern
We're looking at 2020, 2022, inflation going from 7.8% to 54.1% food inflation. Should be a source of concern. We looked at, for all of us, almost 50% and above of our budget is on food. So that should also be a source of concern. And then I made the point earlier, 2 times the female-headed households are more likely to skip their meals. In the data also, we realized that individuals' households were shifting consumption from vegetables and fruits. They are now doing more, staples, maize, rice, more than the thing. I've already done 5 minutes. Animal protein reduced by 35%. So again, this number should serve as something. I think we can move on, please. 5 minutes is what I have. So the next slide. The next slide. All right. I don't want to rehash this a lot. We know it from the previous presentation. Food price volatility has been driven by climate change. It has been driven by, import price shocks. And then past fluctuations, we realize from our econometrics, influence the, prices today. So 3 key variables that we glean from the analysis that we did here. Next information results. Again, as far as the impact is concerned on food price volatility, we realize that it's reducing access to healthy diets. So affordability is an issue. Number 2, food insecurity. Staple price volatility hits vulnerable groups. And then nutritional shift, I've mentioned it, moved to cheaper, less nutritious alternatives. We observed this trend also. And then the gender disparity also came up from the research that we did. Female households face higher risk. Right, the next important slide. Let's move on. Let's go. Right. So again, in terms of how the food price volatility is reshaping diets, I mentioned earlier, before crisis, before the increases, vegetables, fruits are being consumed. Because of volatility, we realized maize and rice focus, I've mentioned it. Animal proteins, now it's starchy staples becoming dominant. And then previously, diverse nutrition, now it's very limited. One particular diet, and that is what you live with throughout the period. These are the observations we are gathering for your attention. Right. The next one, please. All right. We've tried also to interrogate about their coping strategies, and we realized, yes, male-headed households take extra jobs. Many of them are moving to different places. They can sort themselves out. Asset sales was also mentioned by these respondents. Female households is the social networks. It came up earlier this morning. Informal labor, they continue to do it. And beautiful one is the savings groups that they try to put themselves in, again, to help them cope. And then the barriers with unpaid care work. So they are doing many things, but nobody pays them for what they do. That's the other observation. It's part of the coping strategies. Right, can we? Right, what are the root causes of this inequality? 3 answers. Cultural, we mentioned it again in our discussion, policy discussion. Limited access to credit, limited access to land. It's a big one. Cultural, in Ghana, men control the budget and women manage the scarcity. They will have to find ways to survive. Structural challenges with the urban-rural opportunity divide is the other one that accounts for the causes of the differences between the male and the females. Can we move on? Right, so concluding, what should we take away if we have to address these challenges and the figures? Short-term, medium-term, long-term. Short-term, we think the buffer stock thing, we should keep it up. Ghana is already, we have that running, we have a buffer stock, but maybe politics is what is not making it work. It can help if we can strengthen this. Number 2, from the different staples that we did, crop groupings that we did, poultry oils were the areas that we think would require targeted support. So if we can rethink this issue about subsidies for specifically poultry and oil, that should also be helpful. Third one is what we are also implementing in the country. We should expand it. This slip is called the Livelihood Empowerment Against Poverty. It's helping, vulnerable households to cope with food price volatility. And if it could be expanded, that would help. So within the 1-2 years, these things can easily be done. Policy. Medium term, next slide, please. So medium term, agricultural productivity should be the focus.
improve seeds, fertilizers, irrigation. This has been emphasized several times. There should be that commitment. There should be that policy, political will to do this. Infrastructure in agric. The minister in the morning said it. The commitment to give a portion of our budget to support transportation systems, fix the roads that we have, and storage systems. And then we cannot do away with diversification. We should be promoting legumes and fish alternatives. In the medium term, this can be done. And then in the long term, finally, and then I'll be done. Finally, for the long term, what do we have? Can we please? Right. The next slide, please. All right. So we've heard it, climate smart agriculture, drought-resistant crops. Over lunch, I was hearing Professor Abi telling us about something that is happening in your place. Sustainable farming to build climate resilience, key in there. And then empower the female-headed households. Land ownership. I think something that you missed, Mama Gender, in the morning was this one that is happening in Ghana about the government starting land banks. They have established land banks now. The government is owning some or taking portions of the land to give out to those that require it or need it. And it's something that is commendable. So that should be continued. All right. So I'm already here on the last slide. It's a call to every one of us. The government is involved, NGOs are involved, private sector is involved. The challenge is the coordination. That is where government must show that it's able to coordinate all of us. And if we're able to do this, I believe this is the path towards having zero hunger. So this is what we have gleaned out from the research. Little econometrics, but the solutions are here. So I want to end here with an appreciation. My last slide says, thank you to ARC for the support, for the help, and for everything. So we are on standby. If you have questions, you can ask. Oh, thank you very much. All right, Lunai, I'm done. Okay, well done. Thank you. Yes, excellent. So I really like the discussion about men managing the finances, but women managing scarcity. It's up there early for gender. So I will take 2 questions. We are very, very late, so we need to catch up on time. During the discussions with panelists, we can expand on some of those burning questions. So 2 questions. Yes, go ahead, madam. But it's a recommendation. My prof said something about unpaid care workers. Yes, so I just want to throw more lights on it as a gender person. You know, women, when it comes to house chores, we are doing a lot, but we are not being appreciated. We take care of the home, even take care of the men. We do a lot of work, but a corporate lady wakes up in the morning, go to work. At the end of the month, you have a bank alert on your phone, you'll be paid. But the woman gets up in the morning, clean the house, wash the dishes, take care of the children, make sure they go to school, pick them back from school, wash the clothes, do everything. Pampered the husband as well. But we are not being appreciated. And then they call us. What do you bring on the table, or how do they do it? So I think it is time policymakers will take note of this, that we are doing a lot. So with unpaid care workers, people said it is right for you to say your husband should be giving you an allowance. But I'm here to tell our men in this room, because even the participants, it's not gender balanced, where it's gender bias, because the men are more than the women in this workshop today. So the next workshop, I want to see more women here so that they can join hands with me. Yes. I know your next program, you invite me from Ghana. Yes. Then we can speak more on gender issues. Excellent. So let's appreciate
our women. We are wonderfully and Excellent. fearfully made by God. Excellent. Thank you. Thank you. Thank you so much. We have taken note of that. One more very quick. Yes, Madam Waimuna. From his presentation, beautiful, concise. I like it. I was just thinking if we can lay more emphasis on awareness towards risk, losses, and its coping mechanism, because we encourage them to do more. And if they do, things do happen, climate change and a lot of other factors. If we can also discuss and bring out salient issues that could address losses and coping mechanism, it will also go a long way in addressing some of the challenges women face. Thank you. So, Prof. Emmanuel, can you respond in a minute? So there were all recommendations that we should all, not only to me, but to all of us, be part of that advocacy, be part of that campaign to make sure that we bring that balance, make sure that our women are encouraged, our women are pampered. I like the way you go about it. Even at table yesterday evening, when we were taking dinner, she asked me, so what do you do at home? When you gave birth, what was the role you were playing? And so on and so forth. And then I told her that I tried, but this woman doesn't believe that I can do it. She wants to be in that space where she can do it very well. She's so concerned. But I think you're talking about we encouraging and, making sure that we empower them. And again, the points that you made about, making sure that these losses and coping mechanisms that we mentioned, we also find a way to make people aware of these. So it's the campaign to all of us. The call to action is to government, to all of us in academia, all of us in the private sector to keep up this campaign. Sorry, you want to make a point? All right. You have 30 seconds. The participation in this room is based on your governments. We invited senior people, director generals, ministers of agriculture, gender, and so on. So you are here because of your designation. It's not about anything. It shows the bias that is already existing. So I'm sorry about that. If we have another meeting in Ghana and your governments will not have appointed you, still your representation will be low. So that is unfortunate, but Lanoi will give us the magic of how to engender, even if probably maybe we ignore some of the parameters. Thank you very much. Yes, thank you for that. I think there's an onus on us to really push the gender issues and push for people to be invited, because I think when we looked at the list of policy briefs and the interest areas, we knew that there's a lot of gender issues. So that's why you were invited. We did also invite other countries, but as Mark said, it's about the government political will. So now that you're here, you can liaise as well with other countries so that we have that balance. So thank you for raising that. It's a very pertinent issue. Thank you. So I think we'll move on. There are a lot of gender issues in this session. So the next one is also a gendered policy brief, so you'll have a chance to discuss. Can I call Patience to the screen? Patience? Ten minutes, kindly. 15. Good afternoon, everyone. My name is Patience Opata, and I'm a professor of agribusiness and marketing. So I'm here to present our policy brief on addressing gender inequalities and strengthening small and medium-scale enterprises to improve food and nutrition security. So these are my themes. Please, next slide. My presentation is under the following headings: introduction, key messages, key findings and policy implication,
implementation, consideration, and conclusion. Next slide. So when you come to this policy brief, it is taken from the 2 PASHFARM manuscripts. And the first one is understanding gender dynamics. Understanding gender dynamics of structural change in seafood and fruit SME, a gender perspective using enterprise data. While the second one is the effect of gender and effect of seafood and fruit SME on household access to nutrition. So looking at our policy brief, next slide, you will find out that it is composed of 3 key phrases. And the first one is gender inequality, addressing gender inequalities. The second one is strengthening small and medium scale enterprises, while the third one is to improve food security. So you can see that these three phrases goes in chain because there is a lot of gender issues. So when you come to gender issues that we found out using the models, I'm not going to discuss the models. I'm just going to tell you the results and the policy implications. So you find out that women participation in Nigerian seafood and, women participation in SME is disproportionately low due to structural barriers, including limited access to finance, infrastructure deficit, corruption, restrictive labor regulations, and bureaucratic obstacles. So these things are what we found out that is making women not to participate as much as men. And you know that most of the time, people want women to go and stay in the house and do housework. They are not interested in their going out to look for money. So, so they want to hold money. So then, but there are women that are also in the SMEs that are involved in seafood and fruit SMEs. And these people, they face significant barriers. And we say that face limited access to resources, decision-making power, and cultural norms. And these are constraining food enterprise performance and also contributing to household food security. Because we say that they contribute to household food security no matter how much they are limited, because women demonstrate greater resilience and stronger positive link between enterprise performance and improved household dietary diversity compared to men. So when women are having more money from their businesses, you find out that things are improving in the house. They prefer to play their roles. They like to cook food and everybody will enjoy. So the entrenched gender disparity in leadership, resource control, and capacity building opportunities must be urgently addressed. And this is to unlock the full potential. I don't know what, to unlock the full potential of women-led enterprises in enhancing household food security. So we say that gender-sensitive strategies that promote equitable resource access, support women leadership, and dismantle sociocultural barriers, and strengthen women participation in decision-making across the food SMEs should be prioritized. So advancing gender equity in food SM is a strategic pathway to deriving sustainable enterprise growth, enhancing household welfare, and achieving food and nutrition security in Nigeria. Next slide, please. Next slide. So we say that
For the first key findings and policy implication, gender disparity in access to resources and decision-making power. So many women running seafood and fruit businesses do not have the same opportunities as men when it comes to getting loans, receiving training, or making important decisions about their businesses. These gaps are not just unfair. They limit the growth of women enterprise and reduce the ability to contribute to household food security. The policy implication is that government and financial institutions should design credit scheme and training programs, specifically for women in the food sector, ensuring fair access to tools that help them thrive. Next slide, please. Then women-led enterprise improve household nutrition. Households where women operate small food businesses often enjoy more diverse and nutritious diets. This is because women typically invest more of their income in food, healthcare, and children's well-being. Supporting women business, therefore, has a direct benefit on family nutrition and health. The policy implication is that supporting women entrepreneurs in food sector is not just good for business, it is also a smart nutrition policy. Ministries of Agriculture, Health, and Women Affairs should collaborate on programs that link women's enterprise development to nutrition. Next slide. Then the third one is cultural and institutional barriers hold women back. So social norms like belief that men should lead while women follow, and outdated rules often prevent women from fully participating in the market or owning property. These barriers reduce women's earning potential and weaken household food security. The policy implication. Policymakers must revise market regulation and land ownership law to remove discriminatory provisions, while also funding awareness campaigns that challenge harmful gender norms and promote women's leadership in agribusiness. Next slide. So implementation consideration, stakeholder engagement, engage government agencies, NGOs, and community leaders to ensure broad support for gender equity initiative. Monitoring and evaluation, establish clear metrics and regular assessment schedule to monitor the impact of implemented policies on gender equity and enterprise performance. The role of government. Federal and state governments should adopt policies that prioritize financial inclusion, gender-responsive infrastructure, and regulatory reform to create an enabling environment for women in food SMEs. Next slide. So, private sector engagement. Financial institutions and private sector actors should expand tailored financial products, investment opportunities, and mentorship programs for women entrepreneurs. International partnership. Collaboration with international organizations and development partners can provide funding, technical assistance, and capacity building initiative. Capacity building. Training program focusing on business development, digital literacy, value chain integration should be established to enhance women's participation in food SME. Next slide. So monitoring and evaluation. Establishing measurable indicators and periodic assessment will ensure the effectiveness of intervention and inform policy adjustment. So overcoming challenges, addressing political resistance, institutional inefficiencies, and cultural biases through awareness campaign, stakeholder dialogue, and policy advocacy will be crucial for successful implementation. Next slide. So addressing gender disparity in small and medium-scale enterprise is a critical component of economic policy that can significantly enhance food and nutrition security in Nigeria. It is imperative for policymakers to incorporate gender perspective into agricultural and market policies to achieve sustainable development and economic growth. Empowering women in Nigeria's food SME sector is not only a matter of economic justice, but also a strategic necessity for
sustainable development. By addressing the structural barrier that limits women's participation, Nigeria can unlock the full potential of female entrepreneurs, leading to increased productivity, job creation, and food security. Policymakers must implement targeted financial inclusion initiatives, invest in infrastructure, and streamline business regulation to foster a more inclusive business. Okay, next slide. Thank you for listening. Thank you. Sorry. Thank you for that. We'll also take a brief round of questions. Patients, you'll just take a note of what we are saying. And as you go to your seat, I wanted to find out maybe one or two things as I wait for people to put their hands up. What were maybe two key gender issues that you are developing gender responsive interventions for? And was unpaid care work an issue, just like the presentation we had before? So those two questions. You can note them down as we take another round. Any other questions or comments? Go ahead. So I think I'm making a recommendation. In Ghana, during the campaign, before our election, our new president in their manifesto stated that they will establish the Women Bank so that women can have access to loans. And I think it is in the right direction. If other countries can also do that in West Africa, I think it will help. With the Women's Bank, they will make the requirements flexible, giving women the access to apply for loans. And when you have that, I think engaging in the small and medium enterprise businesses, it wouldn't be a problem. Going into farming wouldn't be a problem because you have what it takes to support what you want to do. Yes. So I think it's a recommendation that other African countries can also look into that. We pray that whatever they said, they would do it, and I know they will do it too. Thank you. Thank you. I hope, patients, you have taken note of that. I'd like to get some lesser heard voices. Ladies, any comments? Oh, there's some there. Go ahead, monsieur. Merci beaucoup pour l'exposé. Je vais juste apporter une petite contribution à l'échange en ce sens que le problème d'accès des femmes aux services financiers est un problème réel en Afrique. Donc, ici, il faut noter que c'est vrai que les femmes rencontrent beaucoup de barrières quant à l'accès au financement, mais je pense qu'il faudrait résoudre ce problème en amont, en termes de volonté politique des États africains. Alors, je prends un exemple au niveau du Cameroun. Il y a eu un projet, un grand programme qui s'appelait PADMIR, dont le projet d'accès à la finance rurale. Et ce projet, lorsqu'on regardait le nombre de femmes qui ont été éligibles, le pourcentage était très faible, à 0,0%. Pourquoi? Parce que le gouvernement a obtenu un prêt de la Banque mondiale pour pouvoir implémenter ce projet. Et le gouvernement a contractualisé avec les établissements bancaires classiques, c'est-à-dire les banques classiques que vous connaissez et les établissements de microfinance qui ont leur mécanisme de procédure. Et ils ont une obligation de redevabilité au niveau de l'État. Ce qui fait que lorsqu'on a posé le problème en disant, ça c'est un projet public et il devrait aller vers toutes les catégories de la population, notamment les groupes vulnérables, et non rester focalisé auprès des hommes et puis des gens qui sont assez aisés. Les établissements de microfinance nous ont expliqué qu'ils ont leur procédure. Et s'ils donnent des financements aux femmes, juste
par pitié, mettons comme ça, entre guillemets, je crois qu'ils pourront faillir. Donc, ce qui signifie qu'ici, en même temps, on veut satisfaire, on veut améliorer l'accès des femmes au financement. En même temps, il y a des exigences procédurales des structures qui sont en charge d'implémenter ces mécanismes. Donc, j'ai changé tout à l'heure lors de la pause avec un voisin, des voisins, et on a pensé que, par exemple, en ce qui concerne les banques centrales, on a des banques communautaires de manière générale, y compris la Banque africaine de développement, entre autres. Il faudrait que ce problème soit résolu en amont, c'est-à-dire qu'au niveau de la volonté des chefs d'État qui peuvent institutionnaliser un mécanisme financier propre aux groupes vulnérables. Pourquoi? Parce que si on continue à utiliser les mécanismes classiques en termes d'accès au financement, on ne pourra pas résoudre le problème des femmes parce que ici, il faudrait apporter un certain nombre, alléger, par exemple, les mécanismes de procédure pour pouvoir améliorer l'accès des femmes au financement. Merci. 2 minutes, 1 minute. Thank you very much for all the presenters since in the morning. My comment is I want to talk about post-harvest loss, which is a very big challenge with regards to all these African countries. You can't talk of nutrition security, food security without talking of post-harvest losses. We witness a lot of post-harvest loss with regards to vegetable. In my country, the Gambia, the government, our sector, which is the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Security, we've made a lot of investment in trying to construct processing centers across all the countries, across our countries, in order to ensure that post-harvest losses in vegetable market value chain is being addressed. Because our sector, which is the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Security, realized that, these small-scale farmers that are into vegetable production, when the harvest season is due, they've realized a lot of losses on their vegetable because vegetables are highly perishable. Therefore, the government has instructed the ministry to help create, by increasing the ministry's budget, in order to ensure, together with the development projects in our country, in order to ensure, construct cold canes across the country so that, they could have boosted small-scale farmers, especially women who are into vegetable production, their income. Thank you. Okay, patients, can you respond in a minute or less? Thank you. All the people that are contributing and suggesting, I'm happy. But for Lanoy, your own issue is about which specific issue do we want to address. Actually, what we found, we used MIS method. In the MIS method, we found that access to resources and access to finance, are the issue, and then cultural norms. And when we come to the focus group discussion, we were able to find out specific issues. Women were complaining bitterly that in Taraba, they were saying that when they, during the scarcity of banana, that they will always give the men permission to sell, give them permission to sell, to buy on credit a whole food plantation. And they will be discriminating against them and will not allow them to buy, and they will sell to only men. So this one are specific issues during the focus group discussion. But during the other methods, that is generalized least square method, we were able to find out that this access to resources in terms of restrictive labor law, and some people having land, that is land that belongs to this specific person, is an issue. And then cultural norms that some men will just
start and say that why can't you go and sit and look after the children? And in the long run, the person will not even bring enough money for food. All this kind of problem, they should be addressed. And we listed what should be done. We said so many things, and creating awareness and trying to solve it, because they don't know that all these things, men, even each man, they like it because they like to be pampered. Even here, men will go back to their wife. They will not like a situation where they will go to the kitchen or where they will shoulder some responsibilities and give women much power and when they give women much power, they will enjoy because their children will be feeding better. So the issue is we said so many things that could be discussed for the that should be discussed, creating awareness and making people to think twice. When you come to my country, they have not really started addressing it like Ghana. There is something happening in my country now about Natasha trying to say so many things that women are doing, and the government are not even looking at it. So we still have a very long way to go, but we must start talking, saying it continuously until they listen to it. So that is what I can say. Okay, thank you, Patience. This is a continuous dialogue. We can take the questions a bit later as well. We have another presentation. We can take them a bit later. Prof. Karun Kazianga, please step to the podium. Okay, 10 minutes. Okay, thank you. All right, so just let me know when I have 1 minute left, or 2, maybe. Okay, good, thank you. Let's see. Okay, so this is a joint work with Hervé Guéné, who is here. He is with the Wyoming Statistical Institute, and Rachel Gilbert, who is a PhD student at Taft, Will Masters, who is a professor at Taft, and myself, Arunan Kazianga, and Mohamed Nana, who is a master's student at Paris School of Economics and applying for a PhD program. So we make sure that we're bringing younger blood into this type of work. So probably I'll go ahead so I can save time. So there are two key messages we want to take out of this study. So we start asking if people don't eat healthy, healthy diet, what are the main constraints? It could come from access because the healthy food are just not affordable. It could be a question of preferences as well. So, and the way we tackle this is to take a survey, 2 survey rounds from the 8 Wyoming countries. So Benin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, and Togo, and pull the survey and assess the cost of the most affordable, healthier diet in these countries, and how much households are spending in general and on food. So we conclude that whenever we see the expenditure exceeding the cost of the price of the least costly healthy diet, is not an affordability issue. They can't afford it, they just choose to consume something else. And we complement that with a standard demand analysis, and where we try to see how the demand
of different type of food, including non-food, respond to income and price changes. So what do we take from this analysis? Number one, in general, we've seen in previous studies that as income increases, people tend to eat, at least at the beginning, less healthy because they eat more sweet, they eat more food away from home, which is more convenient but less nutritious. So we see that happening here in the Wyoming countries, but not as fast as in the other countries. That's number one. And number two, again, in previous studies, especially in sub-Saharan Africa, we find demand estimate have concluded that food demand respond more to income changes than to price changes. We are able to show that at least for some goods, income response to prices are at least as large or something, and sometimes even larger than responses to income. And that's especially true for some well-selected group of goods. And it's true at the lower, tail of the income distribution. It looks like wealthier household, richer household respond to habits, but poor household respond more to prices. So maybe I can skip half of this now. You cannot see my my nice pictures. So next slide. Keep going up. Next slide. Keep going. So I talked about this key finding. Keep going. Next slide, please. Yeah. Okay. So I described the survey data. Next slide. So these are the food group that we are looking at. So we ran the demand estimate on 19 goods, on 19 goods, including 16 food, and we broke them down in main income source, in main food group: animal source food, fruit and vegetable, legume, seed and nuts, starchy staple, and discretionary food. So I will skip most of the picture now, but the main thing is that in order to have a balanced, please next slide, to have a balanced diet, right, a specific fraction of calorie intake should come from each of these 6 food groups we've seen before. Okay, and well, we estimate the demand with 16 foods group and 3 non-food group, and connect that to a healthy food, and then run some policy simulation that I will share with you. Okay, next slide, please. So again, I described this earlier, so it's the same thing I've said before. Next slide. So, and again, one key insight is I'll show the graph. So if consumer or household can reallocate their expenditure away from starchy staples and discretionary food, most of them will be able to meet the requirement of a balanced diet, but they don't do that for now. Okay, next slide. So, and we'll see that as income increases, the other foods that include processed food, food away from home, and non-food item starts to keep rising, right? And that prevents some of these households from meeting a balanced diet requirement. Please, next slide. So, and here a description of the pooled 8 countries in the urban and the rural areas. On the left, you have how much a household should spend per capita a day to achieve a balanced diet. And on the right, you have
what they're actually spending. So what we are saying is that if you could reallocate with that blue item here, which is what junk food, toward the healthier one, most of these households will be able to meet the healthy diet requirement. Okay, next slide. Okay, so, and we also see some differences between rural and urban households, right? So depending on the price difference and the consumption pattern, right? So in rural areas, they tend to allocate more resources to starchy staple, but the urban households tend to spend more on the other groups. Like okay, next slide. So how much time do you have left? 2, okay, good. Okay, so this graph reiterates what I've said before, that the key constraint is not necessarily affordability, right? Because some of these households can have the resources to meet the balanced diet requirement, but they just don't choose to consume healthy food. Okay, next slide. So as income increases, we see an underconsumption of what we'll call healthy, right? And overconsumption of starchy staple and discretionary food, right? That's drive it, push the expenditure away from healthier alternative. Next slide. So, well, this should have been bigger, but this is to illustrate the responses elasticity estimate for rural and urban for rural households. And on the left, you have own price elasticities, and on the right, you have income elasticities for each of these 19 goods. And the key takeaway here is that these are more or less the same, right? And for some good, actually in absolute value, the own price elasticities are larger. And we see the same pattern for the urban household too. Next slide. So next slide, this is the same slide for urban household. So to summarize our finding, if I have time to show the policy simulation. So consumption of healthy diet increase with affordability as income rises, but is less than proportional. And consumption in this context respond to income and price changes, and that's especially the case for low-income household. Okay, and next slide. So in terms of policy implication, there are two things we can take away. So in the long run, we think that because consumption responds to income and prices, if you raise farm productivity, for example, you are raising income, you will see some response. And if you improve the distribution and the storage system in the urban areas, you might lower prices and we'll see some responses. But we don't have the estimate to respond to address this part yet. What we can do in the short term, assuming that a government wants to implement some policy right now, what do you do? So, and we go over three policy tools: income transfers, food vouchers, and price subsidies as an illustration. So you can see what happened if we, and next slide. So these are the policies that we'll consider, like income transfer, and we choose this level is 10% of the per capita consumption of each household. And we apply a price subsidy, for example, across the same goods that we are looking at: traditional cereal, green vegetable, whole legume, nuts and seed, poultry, dairy, and eggs. And we look at the lowest income quartiles in the urban areas, but we can change that. So let's see what happened. Next slide. So in the green are the
the price subsidy, and the blue one these have the effect on the percentage change in quantity consumed. So you see that in the good that you are subsidizing, you are successful in raising the consumption. Income transfers and food voucher have exactly the same effect, because the way we set the voucher, it has the same, it's smaller than the weekly consumption of this this household. In that case, it's just like a house an income transfer. So next slide. So that I described, this is what I described. Next slide to save time. So, and these are the costs that that you'll have, as we chose the income transfer and the voucher to have the same value. The price subsidy is kind of underestimate the cost, because the income transfer and the food voucher are targeted to the lower income household. If you lower price, you subsidize price, you're subsidizing it for everyone. So next slide. So we can repeat the same exercise if we raise the income transfer and the voucher value above the weekly consumption and see what happened. Next slide. So now we see that the food voucher raises the consumption of this healthy food a lot more than the income transfer, because we are giving them a voucher that exceeds their weekly consumption, right? But the cross substitution effects start to kick in. Next slide. So I'll conclude here, and this is it's rather than prescribing something, what we are suggesting here is how to proceed. So what is the government goal? If you have a standard goal of reducing poverty as usual, then income transfer is effective. You should not worry. And the government have been doing that a long time, and they know how to do it. But if your goal is to improve, to have a balanced diet, then you should start thinking, comparing price subsidies. Yeah, okay, yeah, okay. Comparing price subsidies and income transfer and voucher, and which one would be the most effective will depend. Okay, next slide. So I'll skip this and conclude. Okay, so and this summarizes the slide I've just shown. So next slide. So the key message is diet quality improve with affordability, right? But it's less than professional, where it's less than proportional. Preferences play a key role, and income and food prices, food consumption, healthy food consumption respond strongly to income and prices. Okay, next slide. All right, thank you. And I think I exceeded my time to answer. You can just stay close by. We'll take just 1 or 2 questions, please. Keep it brief. Thank you, Aaron, and this is a fantastic piece of work. I spent my life doing demand systems and estimating price elasticities without prices. You reported own price elasticities as well as income elasticities. And I like that you have looked into also substitution between healthy food and non-healthy food. Did you see anything from your cross price elasticities from the system? Thank you, Aruna. When I'm following, and I can see price subsidy. So I would like you to give a specific example. I know that in Côte d'Ivoire, when people were crying for la vie chère, okay, the government came in and, put a limit on to, the rising of prices. That's what we are talking about as a price subsidy. Thank you. Okay, thank you. And
And thank you, Abby. We see some strong substitution effect. And actually, when we don't report the substitution effect because it's a big matrix, but we see significant substitution effect, especially within the same group of food. So, and we can see that when you look at the food voucher effect, when it's larger, or you look at the subsidy effect. For example, there is a strong substitution between traditional cereal and rice. So if when the consumption of traditional cereal goes up, the consumption of rice decreases. And we see the same thing between green vegetable and other vegetable, and legumes and whole legume and processed legume. So okay, so that are some of the results I'm happy to share later. So Bernadette, thank you. When we did price subsidy, we were not thinking about something specific. So we just want to try an example. So and again, that we called it price subsidies, but what we think about, okay, what happened if you are able to decrease the price of this good by 10%? So then what happened? So it can be a price subsidy, but you can achieve that through price subsidy, but you can achieve the same thing by improving your distribution system, your storage system in the urban areas. And we'll expect to see similar effect as long as the price decrease by the same, by the same margin. All right, thank you. Thank you very much. I think, we will move to the next and the final policy discussion panel. This will be, I think, don't be scared if you look at the timetable that it is for an hour. We will be very quick and we will finish everything, 15 minutes discussion and 5 minutes of questions. So it's a privilege to me to invite the panel members for the second policy engagement and impact tracking discussion. So I would call upon the head of planning and monitoring evaluation department from Benin, Ahunjinu Pakome. Okay, and the second panelist is Tubu Ripama, Director General, National Institute of Statistics and Demography from Burkina Faso. Welcome. And the third panelist is Komwe Kiri Bernard, Director of Agricultural Analysis, Forecasting and Statistics. I'm calling in case the panelist has arrived. I don't think so. Yeah, I think it was reported to me that they were not there. And Taziki Mandadozi. No. Okay. So very crisp and very succinct, I suspect, is going to be the story for this panel. My reflection on the issue is that from the discussions that we have seen in similar forums, policy engagement is not easy. Policy engagement assumes that there is a two-way communication between researchers and policymakers. And tracking impact is very, very complex because it was being discussed in various circles among researchers, among think tanks ourselves, how we can really capture direct and indirect impact of policy making. I have a series of questions focusing on a specific intervention with regards to agriculture, nutrition, and food systems. So I will be asking you broader questions, and I would be very happy if you give us specific examples within the context of either Benin or Burkina Faso. So the first question, maybe if I may, I will start with a colleague from my left. In policy making, in nutrition policies,
Can you give us an example or an instance under which that research has been used to change or inform or develop a national nutrition strategy or a national nutrition policy in the context of your country? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Je vais aller directement sur le cas du Bénin. Comme il faut rester focus par rapport à la préoccupation, nous allons aller directement sur le cas de recherches qui ont été faites dans le cadre de l'accès aux semences, l'accès aux engrais, l'accès aux pesticides, aussi bien par les hommes que les femmes au Bénin. C'est une enquête que le Bénin mène régulièrement chaque année ou bien chaque 2 ans pour apprécier l'accès aux intrants agricoles, sinon aux facteurs de production par les différentes couches de la population, par les producteurs, aussi bien au niveau des hommes que des femmes. Et cette enquête, de façon globale, montre le niveau d'accès aux semences, aux engrais, aux pesticides, au niveau par les producteurs. Donc, le Bénin se sert de cette enquête-là pour voir dans quelle mesure le niveau d'accès aux semences, aux engrais et par les producteurs. Et tenant compte de ça, il a été remarqué de façon globale que l'accès aux semences n'est pas encore ce qu'il faut, l'accès aux engrais n'est pas encore ce qu'il faut, et l'accès aux pesticides n'est pas encore ce qu'il faut. Et il s'agit par rapport aux problèmes récurrents, parce qu'on parle du problème d'accès aux semences il y a très longtemps, le problème d'accès aux engrais spécifiques il y a très longtemps. Il faut dire que l'accès aux intrants, aux semences de coton ne pose pas grand problème au Bénin, puisque pour ce qui concerne le coton, c'est une culture industrielle, une culture d'exportation, et par conséquent, la filière est beaucoup plus organisée et les procédures d'acquisition des intrants est facilitée parce que ces intrants sont acquis par crédit et lorsque les producteurs te vendent, et on déduit directement les crédits qu'ils ont acquis sur les produits, sur les ventes. Donc, tenant compte du déficit qu'il y a par rapport à l'accès aux semences vivriers et aux engrais spécifiques, et les initiatives ont été prises par le gouvernement, par exemple, pour que les producteurs puissent accéder plus facilement aux engrais. L'engrais, par exemple, dont le coût revenait à 28 000 le sac, le gouvernement a subventionné de telle sorte que le coût revienne à 14 000. Donc, le coût a été réduit de moitié pour faciliter l'accès aux producteurs de l'engrais. Quant aux semences, par exemple, des mesures spécifiques sont en cours de mise en œuvre. On a beaucoup de projets dans le secteur qui interviennent. Et lorsque nous avons des bailleurs qui veulent intervenir dans le secteur, nous orientons les politiques de telle sorte qu'on puisse avoir des actions qui puissent impacter l'acquisition, l'accès plus facile aux semences. Récemment, le gouvernement, voyant le problème qui persiste, le problème d'accès aux semences qui persiste, a œuvré à la création de la société qu'on appelle Société de développement des semences et plants. Cette société a pour vocation de prendre en charge tout ce qui concerne la production, la commercialisation, la distribution, la mise à disposition des producteurs de ces semences-là. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, qui découlent des recherches, des diagnostics qui ont été faits sur le terrain et qui permettent au gouvernement d'agir afin que le problème agricole soit réglé. Quand on prend aujourd'hui la territorialisation de l'agriculture, c'est une initiative récente du gouvernement qui tient compte des recherches qui ont été opérées dans le secteur.
Après les recherches, on a remarqué que le Bénin a un certain nombre de zones agroécologiques qui tient compte des spécificités de chaque région. C'est un travail qui est issu des recherches sur le sol, des recherches sur les régions, les zones où certaines cultures prospèrent le plus. Donc, tenant compte de ces résultats de recherche, l'État a procédé à une réforme majeure qui tient compte de deux principes majeurs, la territorialisation et l'organisation en filière du territoire national. Donc, cette organisation fait qu'on a aujourd'hui 7 pôles de développement agricole qui sont administrés par cette agence territoriale de développement agricole. Donc, ces agences de développement agricole, au niveau de leur territoire, sont chargés de promouvoir des cultures spécifiques qui ont un avantage comparatif par rapport aux zones dans lesquelles elles sont produites. Au-delà de ça, cette réforme de promotion il faut dire que la promotion des filières agricoles est une réforme majeure que l'État met en œuvre à travers les agents territoriaux, comme je l'ai dit, mais c'est aussi une fonction partagée qui peut être menée par les ONG, les privés et autres. Parce que tout privé peut venir s'implanter et faire la promotion d'une culture spécifique. Mais il y a une autre fonction, il y a une fonction exclusive de l'État, la fonction de contrôle qui revient spécifiquement à l'État à travers les directions départementales de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche qui ont été créées au niveau de tous les départements du Bénin. Il y en a 12 actuellement qui agissent pour faire le contrôle régalien, qui est un rôle spécifique qui revient à l'État. Donc, voilà un certain nombre de réformes qui ont été mises en œuvre à partir des résultats de recherche. Il y en a beaucoup que je pourrais encore citer, mais nous avons très peu de temps à mener ici. Je vous remercie. Thank you very much. This is very helpful because sorry, thank you very much. That is very, very helpful. I can see that there is a reception or a receptive attitude on the part of the government when it comes to research and its uptake into policy impact interventions. And you mentioned a lot of stakeholders in this policy-making process. When I move to the next question, as researchers, as think tanks, we struggle who we can really approach to get our message across. By the designation, we can, yes, identify Ministry of Agriculture or nutrition agencies, and we go and disseminate our research. So when I come to you, I would really be happy if you tell us who should we approach in the policy-making space or in the policy-making ecosystem when it comes to improving nutrition and also the uptake of balanced diet by societal members. And maybe if you expand a little bit more, who are the key decision makers or the key stakeholders in this policy space? Because the researchers, often, as I said, they go to designated institutions like Ministry of Agriculture, and they hope that their research is going to be taken up. So I would be very glad from the example of Burkina Faso, if you tell us who does what in the nutrition policy space and who we should really approach. So I would be very happy to get some insight on the entry points. Bien, merci. Question pertinente. Avant de commencer, il faut dire qu'en matière de recherche au niveau du Burkina Faso, nous avons plusieurs acteurs. Vous avez parlé tantôt du ministère de l'Agriculture, qui est une structure très grande, qui regroupe en son sein beaucoup de sous-structures qui font d'abord dans la recherche, dans la collecte de données, ou en fait mettre à la disposition des décideurs différentes données, en tout cas qui leur permettent
d'abord de suivre et d'évaluer en fait les politiques mises en place. Au-delà du ministère de l'Agriculture, vous avez l'Institut national de l'environnement et de la recherche agricole, INERA, qui dépend en fait du ministère en charge de la recherche au niveau du Burkina Faso. Voilà, cet institut a pour rôle de mettre à disposition du monde rural différentes qualités, dans le domaine de l'agriculture, différentes qualités j'allais dire, de semences adaptées aux différentes régions. Vous savez qu'en matière climatique, le Burkina Faso est divisé en plusieurs zones climatiques. Et donc, les semences en fonction des régions n'ont pas, par exemple, la même durée de maturité lorsqu'on les cultive. C'est dans ce sens que l'INERA, un de ses rôles, c'est véritablement de mettre à disposition des producteurs des semences adaptées aux différentes régions agroclimatiques. Aussi, en matière de nutrition, il y a le ministère de la Santé également qui intervient, parce qu'à ce niveau, vous allez peut-être vous étonner, mais à ce niveau, nous avons une direction de la nutrition qui, chaque année, produit des indicateurs sur la nutrition, qu'on appelle enquête SMART, qui permet en tout cas d'avoir le niveau, d'apprécier le niveau nutritionnel des femmes, des enfants. En plus, vous avez l'Institut national de la statistique et de la démographie dont je relève, qui produit également beaucoup de données, d'indicateurs en lien avec la nutrition. Je veux parler par exemple de l'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages parce qu'il y a un volet nutrition. Je veux parler de l'enquête mix, ainsi de suite. Et toujours concernant les données, je reviens au ministère de l'Agriculture, d'abord qui fait un recensement qu'on appelle le recensement général de l'agriculture. Ce recensement permet d'avoir en tout cas des données globales sur l'agriculture. Et à l'intérieur, nous avons les enquêtes permanentes agricoles, les enquêtes l'enquête sur la sécurité alimentaire en période de soudure. Parce qu'ici également, généralement dans cette période-là, c'est en pleine saison pluvieuse et très souvent, les gens sont en manque de nourriture. Donc, la sécurité alimentaire est mise à rude épreuve. Et donc, toutes ces structures-là concourent à mettre en place à la disposition des décideurs des données qui leur permettent de planifier leur politique en matière de nutrition. Maintenant, qui sont les acteurs? Il y a d'abord l'État, à travers les différents ministères que je viens tantôt de citer. Il y a des ONG qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, de la sécurité alimentaire. Vous avez le privé que le gouvernement encourage beaucoup actuellement avec l'initiative, comment je vais appeler ça, l'initiative agro-silvopastorale. Avec cette initiative, le gouvernement a mis, par exemple, à la disposition du monde rural des tracteurs pour leur permettre d'assurer en tout cas une meilleure qualité de l'agriculture. Il y a aussi, comme a dit mon voisin, la subvention des intrants, etc., etc. Mais tout cela, il faut le dire, hein, c'est en début, mais il est souvent confronté, toutes ces politiques sont souvent confrontées aux barrières socioculturelles qui ne manquent pas. Sinon, la matière, en plus de mettre à la disposition, nous avons aussi la réalisation d'infrastructures. Parce que le pays, comme je l'ai dit, il est divisé en zones agro-silvopastorales. Il y a des zones de forte production, il y a des zones où la production est moindre. Donc, il faut véritablement développer les routes, les infrastructures routières, les transports et autres pour faciliter le transport de ces produits-là d'une zone à l'autre. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment pour ce qui concerne les différents acteurs au niveau du Burkina Faso qui interviennent dans la sécurité alimentaire. Merci. Thank you very much. I think in the interest of time, the following question will be for both of you. And in 1 minute, I'm going to ask you the following. Because the theme of our gathering is retail market policies for better nutrition and health,
I want to ask you about retail market interventions. Maybe I will start first by a brief footnote about retail markets. Some countries, I know we have a long way to go. Some countries have tried to change the behavior of consumers by availing some food items in retail markets. For instance, Ghana is trying to encourage retail markets to provide or to have fresh produce be available for consumers. In that context, are there any interventions either in Benin or in Burkina Faso? You will give me in 1 minute your reaction to the following question. Are there any retail market interventions that are trying to improve a healthy diet approach by consumers? Therefore, just give me your quick reaction, maybe first from Benin, and we conclude with Burkina Faso before I open it for maybe 1 or 2 questions. Merci beaucoup. Je crois qu'en ce qui concerne le Bénin, nous avons une structure dénommée Cité Saxa, c'est une technique de suivi de la sécurité alimentaire, qui est une structure rattachée directement au cabinet du ministre. C'est une structure qui est chargée de suivre l'évolution des prix au niveau des marchés de détail. Et cette évolution permet de faire périodiquement la situation alimentaire en tenant compte des disponibilités alimentaires sur le marché et de l'évolution des prix. Et lorsque l'on remarque c'est l'évolution du prix, et en fonction de ce que les prix augmentent, l'État se rend compte de la situation, l'État essaie de prendre des mesures spécifiques pour contrer la cherté de la vie, comme on le disait tantôt. Et tout dernièrement, il faut dire que l'État a pris une mesure. Bon, il faut dire que de toute façon, il y a des mesures structurelles qui sont prises, règlement, et des mesures conjoncturelles aussi. Par rapport aux mesures structurelles, elles concernent beaucoup plus les mesures, les dispositions pour rendre disponibles les produits sur le marché en œuvrant à la production, la mise en place des semences, comme je le disais tantôt, la mise en place des engrais au niveau des producteurs, après subventionner pour permettre aux producteurs de produire avec de bons rendements et assurer la disponibilité des prix sur le marché, des produits sur le marché. Et en ce qui concerne la mesure conjoncturelle qui a été prise récemment, il faut dire que si on se met dans une dimension régionale, ce n'est pas forcément une mesure à conseiller ou bien une mesure que tout le monde pourrait accepter, mais compte tenu de ce que, quand on prend la production nationale, ça permettait d'assurer la sécurité alimentaire, la disponibilité alimentaire par rapport aux besoins nationaux. Mais à un moment donné, on remarquait que les prix augmentaient parce que il y avait beaucoup de sorties des produits alimentaires vers les pays voisins. À un moment donné, l'État a décidé à ce qu'il y ait moins de sorties de produits vivriers pour que ces produits soient disponibles d'abord pour les populations avant qu'on y pense après aux exportations. Donc, cette mesure d'interdiction des exportations de produits alimentaires a été prise à court terme pour que ce que quand même l'État investit pour assurer la disponibilité alimentaire, ça puisse profiter d'abord aux populations qui sont à l'intérieur du pays, aux populations qui contribuent à cette production, aux populations qui contribuent aux taxes qui permettent de subventionner des produits avant qu'après on pense à la disponibilité pour les pays voisins. Donc, je vais m'arrêter à là. Thank you very much. I think you gave a very good answer. I am really sorry because this session is very unfair because I'm really rushing. Sorry for the sprinting. But you mentioned about the type of the food. It's not only about, it's not only about the type of the food, but also the availability and safety. And that may be music to the ears of the professor who made the first presentation this morning. Over to you, Colin. Merci bien, Président. Il faut dire qu'au niveau du Burkina,
il y a d'abord, avant de passer aux actions, il y a les recherches, toujours. Excusez-moi, comme je suis des données, nous produisons chaque mois ce qu'on appelle IHPC, l'indice harmonisé des prix à la consommation, qui permet d'avoir en tout cas une idée des prix dans les différents marchés, dans toutes les régions sur cet indice. Et ensuite, pour revenir maintenant à votre question, il y a des structures qui sont là pour réguler en fait le marché. Nous avons d'abord l'INERA, comme j'en avais parlé. Ils mettent à la disposition, en tout cas jusqu'aux plus petits producteurs, hein, des semences adaptées aux différentes régions agroclimatiques. Ensuite, nous avons la SONAGES, la Société nationale de gestion des stocks de sécurité alimentaire, qui, en tout cas, met à la disposition des plus pauvres, surtout, des prix des denrées alimentaires à coût vraiment réduit. Je vous prends un exemple. Si un sac de maïs coûte, par exemple, 20 000 francs, 25 000 francs, avec la SONAGES, vous l'avez à autour de 6 000, 7 000 maximum. Et ensuite, récemment, le gouvernement a pris une mesure qui, en tout cas, va permettre de réguler aussi ces marchés, le prix des produits. Il s'agit des marchés, hein, ça c'est de grandes boutiques qu'on appelle Fasoya. Il faut dire que ça existait encore depuis au temps de la révolution de notre président Thomas Sankara. Il est en train de revenir. Et donc, ces marchés-là, quand ils seront mis en place, ce serait vraiment à coût réduit pour les populations. Donc, en matière de prix sur le marché, c'est ce que je peux dire pour le Burkina Faso. Merci. Thank you very much. Once again, I really apologize. This is really unfair, but we are pressed for time. I think I'll open it up only for one intervention or question from the floor, please. Merci. Alors, je suis professeur Diama, enseignant-chercheur à l'université, dans une des universités de la Côte d'Ivoire. Je vous ai suivi avec grand intérêt et j'ai apprécié tous les efforts qui sont faits au niveau étatique dans les différents pays, du point de vue scientifique, du point de vue managérial et autres. Mais je voudrais savoir comment est-ce qu'on peut comprendre qu'après plus d'une soixantaine d'années d'indépendance des pays africains, eh bien, ils ne sont pas encore parvenus à l'autosuffisance alimentaire, avec tous ces efforts qui nous sont expliqués ici. Alors, comment on peut donc comprendre que nous en sommes encore là? Et dans la foulée, je me demande s'il n'y a pas lieu de davantage réfléchir à une politique de véritable développement endogène. Alors, ces deux questions-là restent dans le général, mais j'aimerais vraiment avoir vos différents points de vue. Merci. I really like your question. Maybe I think, let me abuse my moderator role and say something. I think it was, if I remember, in 2017, there was a launch of the World Development Report on food matters and food safety matters. The chief economist at the World Bank came and made a presentation, and it was really a very depressing report. However, it really resonates with what you have said in terms of all this independence and 60 years of intervention didn't really materialize, and we didn't still feed ourselves. I think in my opening remarks this morning, I said it is a first order problem. Food insecurity, hunger is a first order problem because 1 in 5 families go hungry without eating. It's a shame to humanity and to Africa as well. However, hunger is also a first order global problem. But now we are in Africa, it is even more pressing. Therefore, to reinforce your question, when that discussion was made with that chief economist when that World Development Report was released,
I said, the World Bank must be a little bit optimistic. And he said, no, we will not be optimistic because you neglected your agriculture. Therefore, I think he was right. And still, we have neglected agriculture. Either of you, if you respond to his question, please highlight that long-standing constraint and problems that we have in this continent. I think it will be a good conclusion to the session. Would you like to go first? Yeah? Okay. You will go. Merci beaucoup. C'est une question fondamentale qui trottine à l'esprit de tout cadre qui travaille dans son pays, surtout dans le secteur agricole. Je vais aller directement sur la question des rendements. Lorsqu'on prend nos productions aujourd'hui, on prend les cultures, une culture comme le maïs, le rendement tourne autour de 1500 tonnes par hectare dans nos kilogrammes par hectare, 1500 kg par hectare au Bénin, par exemple, dans notre pays. Alors que dans les pays qui vraiment ont pu assurer l'autosuffisance alimentaire, c'est déjà au-delà de, je crois, 15 000 multiplié par 10. Il en est de même pour beaucoup de cultures comme le riz. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de problèmes structurels à régler dans nos pays pour qu'on puisse régler de façon, évacuer de façon définitive ces problèmes. Le problème d'accès à l'eau, les grands aménagements qu'il faut réaliser. Il ne s'agit pas d'avoir des projets qui, de façon parcellaire, nous aident à faire des aménagements sommaires qui ne permettent pas de garder l'eau pour un bon moment afin de pouvoir assurer une bonne productivité, un bon rendement des cultures. Donc, il faut aller dans une dimension de grands aménagements, de grands projets d'aménagement durable sur lesquels les populations puissent s'installer, les jeunes puissent s'installer pour cultiver et assurer de bons rendements qui permettent d'assurer la disponibilité alimentaire pour tous. Au-delà de ça, aujourd'hui, il y a beaucoup d'interventions, de projets dans nos pays avec beaucoup de bailleurs. Nous devons nous questionner sur ces interventions-là. Est-ce que ces interventions ont pour but d'assurer le développement durable de nos pays, de notre agriculture, ou elles ont pour but de nous maintenir dans une situation intermédiaire? Moi, quand je fais une analyse propre, une analyse à mon niveau, je crois que l'ensemble des interventions, sinon la plupart des interventions aujourd'hui de projets, n'ont pas encore franchi cette dimension d'assurer une production, une productivité qui puisse nous aider à nous développer et aller au-delà de la sécurité alimentaire. Voilà encore une question fondamentale. Lorsque nous faisons l'agriculture, lorsque nous faisons la promotion de l'agriculture, est-ce que le but final, c'est d'assurer la sécurité alimentaire ou bien d'assurer le développement et l'augmentation des revenus des producteurs? Si c'est pour assurer l'augmentation des revenus, assurer le développement, vous voyez que ça, c'est une autre dimension qui va au-delà de la sécurité alimentaire. Et d'office, lorsqu'on se met dans cette dimension, on assure la sécurité alimentaire et on va au-delà. Mais aujourd'hui, l'objectif ultime, c'est la sécurité alimentaire, si bien que on n'arrive pas à l'atteindre. On fait des saupoudrages et comme les exemples qu'on a donnés tout à l'heure, du transfert aux producteurs, aux couches vulnérables, c'est des mesures sommaires, c'est des mesures parcellaires qui ne permettent pas d'assurer le développement durable, qui ne permettent pas de nous en sortir. Il faut qu'on soit beaucoup plus ambitieux et qu'on accepte les projets qui investissent vraiment dans les grands aménagements des produits, des projets qui investissent vraiment dans les semences de qualité, des semences à haut rendement. Nous n'avons pas aujourd'hui encore, en dépit des efforts qui sont faits par-ci, par-là, de ces projets-là qui permettent d'avoir de rendements très élevés. Des rendements qui sont autour de 2 000, 3 000, ce n'est pas encore bon. Il faut de ces interventions-là qui nous permettent d'avoir des semences qui permettent d'avoir ces rendements, l'accès à l'eau, la maîtrise de l'eau,
la mécanisation avec les grandes exploitations, comme l'a dit l'autre. Je crois que nous avons encore beaucoup à faire et il faut qu'on puisse agir rapidement. Merci. Bien, merci. Pour ma part, je dirais que cette question, il faut la prendre sous deux angles. Il y a d'abord les aspects internes et externes. Pour ce qui est des aspects internes, je vais parler des différents contextes de nos pays. Vous savez que quand on prend l'Afrique en général, on a des parties où les terres arabes sont très riches et des parties où les terres sont relativement faibles et pauvres. Aussi, nous avons, en matière de technologie, nous avons beaucoup de faiblesses. Nous avons aussi une démographie galopante. Quand on prend l'indice synthétique de fécondité, dans la plupart de nos pays, ce n'est pas moins de 4, 5, parfois 6, 7 enfants par femme en âge de procréer. Et ça crée une forte pression sur les terres, ce qui ne favorise pas une agriculture intense. Donc, on est toujours dans l'agriculture extensive. Il faut prendre de grands terrains pour n'avoir que en 3 mois de travail, 3 sacs de 100 kilos, 5 sacs de 100 kilos. Au bout de 6 mois, on a fini de consommer, c'est compliqué. Ensuite, il y a aussi le fait, on a parlé ce soir, hein, le faible accès aux terres pour certaines franges de la population. Je vais parler des femmes, des jeunes, voilà. Et il y a aussi notre système scolaire qu'il ne faut pas oublier. On nous a pendant longtemps enseigné que quand tu vas à l'école, c'est pour sortir travailler dans les bureaux, alors que les terres sont là, inutilisées, et les bras valides, on se retrouve pratiquement tous en ville, en train de tourner, on n'est pas productif. Voilà. Voilà en somme quelques facteurs internes. Comme facteur externe, là je rejoindrai en fait mon prédécesseur pour dire que l'Occident aussi, au lieu de nous aider sur le plan technologique, au lieu de nous soutenir réellement, en fait, c'est souvent du saupoudrage. Quand on dit par exemple qu'une région, il y a la famine, on vient, on déverse la nourriture, donc cette population ne pense plus à sa propre production. Donc ça, c'est véritablement des freins. Mais moi, je vais être plus optimiste que mon collègue du Bénin. Comme vous dites que demain n'est pas la veille, moi je dirais que soyons optimistes, demain ça ira mieux. Je pense qu'avec l'éveil des consciences qui se fait de plus en plus, parce que quand j'écoute les différents gouvernements, de plus en plus, on parle au lieu de prendre l'école traditionnelle, toujours aller à l'école, revenir, le général, non, on est tous en train de tendre vers la technologie, vers la formation professionnelle. Qui dit formation professionnelle, l'agriculture n'est pas épargnée. Donc, je pense qu'on peut toujours espérer un lendemain meilleur. Merci. Thank you very much. I think with that note, we conclude the session. I think we will have a very brief concluding remark after this, or is it a tea break? I think. Okay, thank you. I'd like to call Maureen. Applaud, yes. Merci, merci, merci beaucoup. Maureen, you are standing between us and our break, so 10 minutes. So thank you so much, Lanoy, and thank you all for your participation today. So we have come to the most important part of our workshop, and this is the call to action. So we will have some takeaway messages, and I will also invite our directors and our poverty specialists to read the declaration for this workshop. So please share the takeaway messages. Thank you. So having had discussions since morning, we've outlined some take-home messages. And of course, I believe we can still discuss them when we are away. Number one is that food price volatility poses a significant challenge to food security and nutrition in Africa. Number two, policymakers must prioritize stabilizing food prices, enhancing agricultural productivity and resilience, strengthening small, medium-scale nutritious food enterprises, and empowering women to ensure equitable access to nutritious and healthy diets.
Number 3 message is that it is imperative for us policymakers to incorporate gender perspectives into retail market policies to achieve sustainable development and economic growth. Number 4, nutrition education and behavior change communication is critical in increasing public awareness on the importance of dietary diversity and creating demand for nutritious foods. And number 5, we need to reduce reliance and subsidies on imported foods as they are likely to decrease local farmers' productivity and food quality. And number 6, income transfer, food vouchers, and price subsidies can be used to increase the consumption of nutritious foods in West Africa. And lastly, we need to strengthen capacity to collect quality data on food security and nutrition in Africa. Thank you. So I'm going to call upon our 3 policy makers to come and read the declaration from this workshop. So I call upon our Director for Poverty Specialist. We can go there, yes. Harvey, Poverty Specialist at the West African Economic and Monetary Union, WAEMU. Please join us here. Number 2, we have Arun Sugane, the Director, National Institute of Statistics, Mali, from Mali. Please join us. And then we have Mahmouda Mahaman. Please sit. Okay, thanks. Yeah. Department of Program Studies and Foresight, High Commission, 3N Initiative, Niger. And lastly, oh yeah, we have the 3 of them. So, okay, let me join them. Thank you. So this is our communique, and we have in 2 versions. We have the English version and also the French version. So I'll ask our director to read the English version. Okay, thank you very much. I know time is running against us, but that will be short and straightforward. So our theme is policy analysis for sustainable and healthy food in African retail markets. Senior African policymakers reaffirm the critical role of gender-responsive retail market policy for sustainable access and consumption of nutritious food in West Africa. At the Regional Policymakers Workshop held in Abidjan, Côte d'Ivoire on 29 May 2025, hosted by the African Economic Research Consortium, AERC, in partnership with Cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, CAPEC, supported by the Bill and Melinda Gates Foundation, focusing on the theme, Retail Market Policies for Better Nutrition and Health. Senior policymakers from 11 West African countries adopted a declaration as an affirmation of their strong commitment to supporting transformation of retail markets environment for safe, affordable, sustainable, nutritious, and healthy diets. Declaration, Abidjan, May 29, 2025. We, West African senior policymakers assembled at the AERC Regional Policymakers Workshop, affirming that retail market food environment is an integral part of the broader food system that requires transformation to achieve healthy and sustainable diets for all. Recognizing that retail markets influence availability, accessibility, safety, affordability of food, dietary choices and nutritional outcomes, and that food price volatility exacerbates severe food insecurity, reduces affordability of nutritious food, compromises diet quality, and widens dietary inequalities. Further, recognizing the role of women within households,
in the agriculture food system, including macro, small, and medium-scale nutritious food enterprises, and the opportunities and their participation are constrained by gender inequalities in access to and control over researches, decision-making authority, and market information, which are compounded by cultural norms and institutional biases. Commending government across West Africa for realizing the importance of gender-responsive retail markets policies to help bridge the gender productivity gap and agri-food business and enhance equitable access to and consumption of nutritious food. Noting that nutrition education is critical in increasing public awareness on the importance of dietary diversity, creating demand for nutritious food, and empowering families to make informed choices about nutrition to increase consumption of nutritious food and improve overall health. Further, noting that promoting equitable research access, supporting women's participation and leadership, and addressing sociocultural barriers that limit women's participation in decision-making within the food sector are critical in transforming retail market food environment. Mindful that the unexpected rise in food prices considerably reduces the quantity and quality of diets consumed by households, forces households to prioritize cost over nutrition, reduces dietary diversity, and increases reliance on less nutritious food, potentially exacerbating malnutrition and health problems. Also mindful of the need to stabilize prices in key food groups to improve food security and nutrition outcomes. Appreciating the urgent need for retail market policy reforms and institutional innovation to overcome structural and gender barriers, with an emphasis on stronger implementation of targeted financial inclusion initiatives, investment in market infrastructure, and streamlining of business regulations to foster a more inclusive business environment. Acknowledging the need to improve access to and consumption of nutritious food to effectively and sustainably enhance nutrition outcomes, strengthening informal macro, small and medium scale enterprises, and household resilience in times of high price volatility. 1. Affirm that transforming the retail market food environment requires a multisectoral and integrated approach to improve access to nutritious food, and that it is imperative for policymakers to incorporate gender perspectives into retail market policies to achieve sustainable development and including economic growth and ultimately improve nutrition and health outcomes. 2. Commend the partnership between Africa Economic Research Consortium and partner development agencies to strengthen the evidence base for policy and programs design and implementation to shape food environment for sustainable healthy diets and improved nutrition outcomes. 3. Take note of promise of improving the retail market food environment, reducing impact of food price fluctuation and gender productivity gaps in formal markets. 4. Commit to create enabling policy environment to strengthen local retail markets, improve market infrastructure, incentive women's owned macro, small and medium scale enterprises, stabilize food prices, enforce food security, food safety regulations, provide nutrition education to create demand for nutritious foods. 5. Further commit to undertake consultation within our own governments, both national and subnational, to make healthier foods more accessible, address affordability of nutritious food, mitigate impacts of food prices fluctuations by strengthening monitoring mechanisms and promoting healthy retail market food environment to reduce malnutrition in Africa. Thank you very much to all of you.
Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. J'ai le plaisir de vous lire la première partie de la déclaration. Les hauts responsables politiques africains. Il affirme le rôle essentiel des politiques des marchés de détail sensibles au genre pour l'accès et la consommation durable d'aliments nutritifs en Afrique de l'Ouest. Lors de l'atelier régional des décideurs politiques qui s'est tenu à Abidjan, en Côte d'Ivoire, le 29 mai 2025, organisé par le Consortium pour la recherche économique en Afrique, CREA, en partenariat avec la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES, CAPEC, et avec le soutien de la Fondation Bill et Melinda Gates, sur le thème « Politique des marchés de détail pour une meilleure nutrition et une meilleure santé ». Les décideurs politiques des 11 pays d'Afrique de l'Ouest ont adopté une déclaration affirmant leur ferme engagement à soutenir la transformation de l'environnement des marchés de détail pour une alimentation saine, abordable et durable. Déclaration Abidjan, 29 mai 2025. Nous, hauts responsables politiques d'Afrique de l'Ouest, réunis à l'occasion de l'atelier régional des responsables politiques du CREA, affirmant que l'environnement alimentaire du marché de détail fait partie intégrante du système alimentaire plus large qui doit être transformé pour parvenir à des régimes alimentaires sains et durables pour tous. Et reconnaissant que les marchés de détail influencent la disponibilité, l'accessibilité, la sécurité, l'accessibilité financière des aliments, les choix alimentaires et les résultats nutritionnels, et que la volatilité des prix alimentaires locaux et internationaux exacerbe l'insécurité alimentaire aiguë, réduit l'accessibilité financière des aliments nutritifs, compromet la qualité de l'alimentation et aggrave les inégalités en matière d'alimentation. Et reconnaissant en outre le rôle des femmes au sein des ménages dans le système agricole et alimentaire, y compris les macro, petites et moyennes entreprises de production d'aliments nutritifs, et le fait que les opportunités et leur participation sont limitées par les inégalités entre les sexes en matière d'accès et de contrôle des ressources, des pouvoirs de décision et d'information sur le marché qui sont aggravés par les normes culturelles et les préjugés institutionnels. Félicitant les gouvernements de toute l'Afrique de l'Ouest d'avoir pris conscience de l'importance des politiques de marché de détail, tenant compte de la dimension des genres pour aider à combler le fossé des productivités entre les hommes et les femmes dans les entreprises agroalimentaires et améliorer l'accès équitable à des aliments nutritifs ainsi que leur consommation. Notons que l'éducation nutritionnelle est essentielle pour sensibiliser le public à l'importance de la diversité alimentaire, créer une demande d'aliments nutritifs et donner aux familles les moyens de faire des choix éclairés en matière de nutrition afin d'accroître la consommation d'aliments nutritifs et d'améliorer l'état de santé général. Notons en outre que la promotion d'un accès équitable aux ressources, le soutien de la participation et au leadership féminin et l'élimination des barrières socio-culturelles qui limitent la participation des femmes à la prise de décision dans le secteur alimentaire sont essentielles à la transformation de l'environnement du marché des détails et des denrées alimentaires. Conscient que la hausse inattendue des prix des denrées alimentaires réduit considérablement la quantité et la qualité des régimes alimentaires consommés pour les ménages, oblige ces derniers à privilégier le coût par rapport à la nutrition, réduire la diversité alimentaire et accroître la dépendance à l'égard d'aliments moins nutritifs, ce qui risque d'exacerber la malnutrition et les problèmes de santé. Il faut noter également de tenir compte de la nécessité de la stabilité des prix des principaux groupes d'aliments alimentaires, entre parenthèses donc volailles, féculents et graisses et huiles, afin d'améliorer la sécurité alimentaire et le résultat en matière de la nutrition. Apprécions les besoins urgents des réformes de la politique des marchés de détail et d'innovation institutionnelle pour surmonter les obstacles structurels et déjà en mettant l'accent sur une mise en œuvre plus forte des initiatives d'inclusion financière ciblée, sur l'investissement dans l'infrastructure des marchés et sur la rationalisation de la réglementation commerciale afin de favoriser un environnement commercial plus inclusif. Reconnaissant la nécessité d'améliorer l'accès aux aliments nutritifs et leur consommation afin d'améliorer efficacement
et durablement les résultats en matière de nutrition, de renforcer la macroéconomie informelle, les petites et moyennes entreprises, la résilience des ménages en période de forte volatilité des prix. 1. Affirmons que la transformation de l'environnement alimentaire du marché de détail nécessite une approche multisectorielle et intégrée pour améliorer l'accès aux aliments nutritifs et qu'il est impératif que les décideurs politiques intègrent des perspectives de genre dans la politique des marchés de détail pour parvenir à un développement durable, à une croissance économique inclusive et en fin de compte améliorer le résultat en matière de nutrition et de la santé. 2. Saluer le partenariat entre le consortium pour la recherche économique en Afrique et les agences de développement partenaires afin de renforcer la base factuelle pour la conception et la mise en œuvre de politiques et programmes visant à façonner des environnements alimentaires propices à des régimes alimentaires sains, durables et à de meilleurs résultats en matière de nutrition. 3. Prenons note de la promesse d'améliorer l'environnement alimentaire du marché de détail, de réduire l'impact des fluctuations des prix alimentaires et des écarts de productivité entre les hommes et les femmes sur le marché formel. 4. Nous engageons à créer des environnements politiques favorables pour renforcer les marchés de détail locaux, améliorer l'infrastructure des marchés, encourager les petites et moyennes entreprises détenues par les femmes, stabiliser les prix des denrées alimentaires, appliquer la réglementation en matière de sécurité alimentaire, fournir une éducation nutritionnelle pour créer une demande d'aliments nutritifs. Et enfin, 5, nous nous engageons en outre à entreprendre des consultations au sein de nos propres gouvernements, tant au niveau national qu'infranational, afin de rendre les aliments plus sains, plus accessibles, de rendre les aliments nutritifs plus favorables, d'atténuer l'impact des fluctuations des prix et des denrées alimentaires en renforçant les mécanismes de surveillance et de promouvoir un environnement alimentaire sain sur les marchés de détail afin de réduire la malnutrition en Afrique. Je vous remercie. Okay, thank you very much. Okay, thank you so much. I think we will leave it there. I would like to call upon Mark Correa to give us some closing remarks. Then after that, Natalie can give us some housekeeping. Thank you. Thank you, Lanoi. Let us appreciate Lanoi for really steering the afternoon. We were a little bit unfair to you, but you have made it. So thank you very much. We were a bit generous in the morning. So we have come to the end of our regional policy engagement for West Africa. Let me say that my standing here is to just appreciate you for taking time to be with us for this full day. You decided to take your time, leave everything else and be here. Let me say the arrangement was very difficult. It was very, very difficult because we have the FDB meetings here and you can see we just landed at the airport and just came here because all other hotels were full to the brim. So it was even luck that we got this hotel. We appreciate the hotel and everyone who helped us to get this logistics correct. So mine is to say thank you. I want to say thank you to all the policy makers, all the institutions like CAPEC that really did a lot. We want to thank you, researchers. Imagine people have come all the way from America to just come and present and be with us, including our program officer, Shirley, the director at the gates. You know, that is really a real sacrifice to come over. It's not a joke. We just came from Nairobi, and when we were here in the morning, we had not had enough sleep. It was difficult. But some people have really traveled for days, and they'll go back for days just to come to be with us. We really appreciate you, Shirley. We appreciate you, Haruna, among other long-distance travelers. So we have read the communique. Let me say this is work in progress. We will share this. You will interact with it and reshape until it is refined. Then we can now share and say, this is at least what we try to commit to, so that
1 year down the line, 2 years down the line, you can refer it and say, we were here and we said something about nutritious foods, about policies. What is it that you have done at that point? Is there something, 1, 2 things you can say? Because of that research, because of that policy engagement, I have been able to borrow 1 or 2, 3 lines of the recommendations to infuse into my work of the policy formulation and implementation. We will be following this from time to time with our researchers. Now you policy people, you are part of us. We normally say once AERC, always AERC. So if you get an email and we ask, oh, Pacome, how are things now? Is there something you have done? Don't hesitate to feedback. So we'll be following and we are hoping that we'll get better as we go along. I want to thank our AERC staff. One thing you don't know, Natalie, where are you? That is the lady who really did a lot of logistics. So you might have seen emails, you have not seen her, you have not heard her. You'll be coming to make the announcements, so it is good. We have other colleagues like Scholastica Odhiambo. Your hand, please. She is supporting us, is the manager research. We have Eva. I think Eva made the announcements in the morning. You have known her. You will definitely pass through the secretariat, most of you, to greet her. So you will know her there. Of course, our director, Abby, is here. I think I've not forgotten anyone else from AERC. Okay, we have the simultaneous interpretation. You have done a good job. I don't get French, but when I hear it flowing, it is musical and it is nice. So thank you very much. You have done a good job. We appreciate. Technical team, you have done a good job. Of course, the hotel has also helped us, you know. It's sometimes not about the money we pay. If you may pay money, but you get very poor service. So I think we have done well on that area and we appreciate the hotel too. Let me not continue with the appreciations. Let's just say it has been a good day. We are happy about that. And we'll refine the communique, we will share, and then we will make follow-ups in future. We just have 2 things, let's say 3 things to do. Number 1, we would want to take a group photo. We had said we will take in the morning, but time was not with us. As we go out, we will take that photo. That is number 1. Number 2, there is a cup of tea, a cup of coffee out there. So after that, after the photograph, you will come for coffee, tea. After that, you will go to the secretariat for administrative matters. But let me call Natalie to elaborate more if there is something to elaborate. I want you to request a very big clap for me. And for yourselves also. Clap for yourselves. Thank you very much. So Natalie, please come over. Oh, you have something there. All right, continue. Okay, it's clear. So I have 2 announcements. After the photo session and your tea, please note that you can collect your allowances and per diem at Salon Comwe room, which is just after the washroom on your left-hand side as you continue straight down. Salon Comwe, you look for Eva. She's going to be there for a couple of hours to serve you. The second one is, I know we have very many of you who are staying in the hotel with us. So for the hotel transfers, especially for international travel, which is, I would suggest that you get to the airport at least 3 hours to your flight, and that you also call the reception to inform them that you would like to go to the airport. They will make sure that there is a car, a van, that can take you there. In addition to that, I am going to also print out a list of all your names with the airline and the time of your departure. It is upon you to make sure that the time that is indicated is correct.
So that is the only thing that I can say. Otherwise, I am so grateful that you made it here. It has been wonderful. Thank you very much. Okay, so I think we can leave. We can leave for a photo. Kindly follow Mark. There's a suggestion to have the photo session here. So he's organizing the space so that we have our photo here. Don't leave the room yet.
Let me help you.